Hello, guys. So, welcome to another late night Valorant live. This is Martial God after all. Oh, my name is Marshall Menny for a reason. ഹലോ ഗൈസ്. ഹലോ. എനിക്കാണെങ്കിൽ സന്തോഷമായി. ലൈവ് വരാൻ പറ്റിയല്ലോ. ഞാൻ വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. എനിക്ക് കുറച്ച് വയ്യായിരുന്നു ഗൈസ്. പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മളൊരു സമയം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരണം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും. അപ്പം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമല്ലേ? നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് വാച്ച് പാർട്ടിയിലോട്ടൊക്കെ കയറാം. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ലാണ്. ഇന്ന് ഓൾറെഡി ഒരു ലൈവ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ഇനി നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറിയും ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. അതിലൊക്കെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം. ഹേ ഗോഡ് ഗൈസ്, എല്ലാവരും ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ. ഇനി തൊട്ട് അതൊക്കെ ഓൺ ആക്കിയാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലൈവ് വരേണ്ടി വരും. കുറേ വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ട്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു. ഓക്കെ. വൈറ്റെക്സ് ഹായ്, റോസ ഹായ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഒരു 10 വരെ പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളൂ. ജോക്കർ നൂബ് ഹായ്, ആഷ് ഹായ്, എല്ലാവരും ഹായ് ഗൈസ്. സ്കൈ ഹേ ഗോഡ് ഡേ, ഹേ സ്കൈ ഹായ്. റെങ്കോക്കു മക്കളെ, നിൻ്റെ തമ്നയിലൊക്കെ ഇടാൻ കേട്ടാ. റെങ്കോക്കു കുറേ കിടിലം തമ്നയിലൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കും വാച്ച് പാർട്ടി തുടങ്ങി. 1 2 3 4 5. എനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ഇത് കൊള്ളാം. ഇതൊക്കെ ഇടാം. വിവോവിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷയമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ്. ഹായ് അണ്ണാ, ലവ് യു ടു സ്മിതി ഹായ് സ്മിതി ഹായ്. ഹേ ഗോഡ് പ്രണവേ ഹായ്. പോസ്റ്റ് അടിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അണ്ണ വന്നു. വൈറ്റെക്സ് അത്ര ഉള്ളണ. ഞാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും. ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഇന്ന് ഇവിടെ അർജു വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അർജുവും ഞാനും മാലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തോട്ടിറങ്ങി ജ്യൂസ് കുടിക്കാം. പിന്നെ ടെറസിൽ പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ മറ്റേ ക്യാമറ ഉണ്ടല്ലോ, ക്യാമറയിൽ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അളിയൻ ഫുഡൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞ ഓർഡറൊക്കെ ആക്കി തന്നു. നമ്മൾ കുറച്ചേ ഓർഡർ ചെയ്തോളൂ. കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മുട്ട സാധനം കൊടുത്തു വിട്ട്. എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെയാണ് ടെറസ്. അപ്പം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ അവ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് തരും. അണ്ണാ എന്നെ അറിയാവോ? ഗൗതമേ ഹായടാ. സഞ്ജി ഹായ്. എനിക്ക് അവിടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഗൈസ്. നമ്മളെ ടെറസ് ബൈ മക്കാവോ കഴക്കൂട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ എറണാകുളത്തും തുടങ്ങി. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വൈബാണ്. അവിടെ ഇരിക്കാനും കഴിക്കാനും. ഫുഡ് മാത്രമല്ല, അവിടെ എപ്പോഴും അവർ ആംബിയൻസും വ്യൂ നോക്കിയാണ് അവരെപ്പോഴും ചെയ്യണം. നല്ല രസമാണ്. കുറച്ച് നമുക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടും അവിടെ ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ. വെളുപ്പിന് 5 മണി വരെ എങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴേ വന്നു ലൈവ്. ഏതാ ടൈമിങ്? ഇറ്റ്സ് മീ ഡയാബ്ലോ ആയിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഡർട്ടി മൈൻഡാ. ഇമോർട്ടൽ ഹായടാ ഹായ്. കിങ് ഗേവിങ് ഹലോ. കാർത്തി ഹായടാ ഹായ് ഗൈസ്.
Cute boy, how are you? I am not that great these days, brother. സെൻറ്റിനൽസ് കാണൂല എണ്ണ. ഞാൻ ഇരിക്കാൻ നോക്കട്ടെ, ഇരിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. ഇതിന് വയ്യ ഗൈസ്. എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു എന്തോ ഒരു അലർജി പോലെ പിടിച്ചിട്ട് ചുമയും തുമ്മലും ഒക്കെ വരണം ഇടയ്ക്ക്. നമ്മളെ ഫൈനൽസ് ഇല്ലേ, ഫൈനൽസിൻ്റെ അന്ന് എനിക്ക് നമ്മുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ ഫൈനൽസിൻ്റെ അന്ന്, ഇക്സോ ടീമിൻ്റെ ഫൈനൽസിൻ്റെ അന്ന് എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് വയ്യാതെ ഇപ്പോൾ. അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു അടിയതിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ലൈനപ്പ് അല്ല എന്ന് ഇറങ്ങിയത്. അതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമെന്ന്. അത് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് അത് കയറി വരും. ഇപ്പോൾ അതാ വാച്ച് പാർട്ടി ഒന്ന് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒന്ന് സെറ്റായി എല്ലാം വന്നപ്പോൾ അതാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജി പോലെ ഒരു ചുമയൊക്കെ. നമ്മളൊന്നും മൈൻഡില്ലല്ലോ എണ്ണ. സെഡാ എടാ ഇവിടെ നീ രാവിലെ ഒരു ഇരിക്കല്ലേ, ഇനി നിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്ത് നീ അവസാനം എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറയും. നോക്കിയോ, ഹെഡ്സ് ഗെയിമിങ് ഹായടാ, ഹായ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഗെയിം കളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് മറ്റേ വാൾപേപ്പർ എഞ്ചിൻ ഓണാക്കിയിടാം. അത് മപ്പിന് FPS ഒലിക്കും ഗൈസ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓണാക്കിയിട്ടാൽ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും അണച്ചിടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മപ്പിന് FPS ഒലിക്കുക ആ സാധനം. എല്ലാം കൂടെ ഓണാക്കി ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പിന്നെ സ്ട്രീം എല്ലാം കൂടെ ഓണാക്കി ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും മപ്പിന് FPS വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ഇപ്പോൾ ഒരു വൃത്തിയായില്ലേ അണ്ണാ. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇട്ടിരുന്ന വൈറ്റ് ബനിയൻ നൈസായിരുന്നു എടാ. മറ്റേ കളരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൈ ഡെസിഗ്നേഷനിൽ അവരുടെയാണ് വലിയ ഫേമസ് ടീഷർട്ടാണത്. ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഇന്നലെ എടുത്തായിരുന്നു. ഒരു ഓവർ സൈസ്ഡ്. ഇപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ. ഓവർ സൈസ്ഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുട്ട് വരെ ഉണ്ട്. താഴോട്ട് നിന്നുണ്ട് അതിട്ട് നടക്കാൻ വീട്ടിൽ. അണ്ണാ ഹൗ ആർ യു? സുഖമായിട്ടിരിക്കണ. പ്രണവേ ഹായ്. സെൻ മാച്ച് വാച്ച് പാർട്ടി കാണുമോ എടാ? ഞാൻ ചത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാണാം. ഞാൻ ചത്താലും ഞാൻ ഇത് ഓണാക്കിയിട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എണീച്ച് നോക്കും. പ്രണവേ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 200 rupees ബ്രദർ. താങ്ക് യു. നൈസ് വാൾപേപ്പർ അണ്ണ. ഇതാര് വാൾപേപ്പറിൽ? ഓ എനിക്കിതിന് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഗൈസ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ. എടീ ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സേ വാ വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് ഒരാൾക്ക് വരാം. നീ ഡിസ്കോഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ വാ. ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്കോഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. എടാ ഇത് മങ്കി ഡി ലൂഫി. നീ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ബയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Grind never stops. What time you sleep? Fatima, not sleeping today. My wife already slept. Tomorrow we are signing our divorce petition. Thank you Fatima. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഗൈസ്, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതാണ്ട് ഇനി വാച്ച് പാർട്ടി ടിൽ 7:30. I'm gonna watch Sentinel also. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലാ? ആണോ ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഇല്ല. ഇന്നത്തെ വൺ പീസ് എപ്പിസോഡ് കണ്ടോ? ഇല്ല. കണ്ടോടാ ഇന്നത്തെ വൺ പീസ് എപ്പിസോഡ്. എൻ്റെ അമ്മോ, ഞാൻ ഇത് കണ്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വന്നതാണ്. നീ ഡിസ്കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാ, എൻ്റെ ഡിസ്കോഡിലോട്ട് വാ. ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടോ? കണ്ട് വൺ പീസ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഇസ് ലിറ്റ്. ഒരു രക്ഷയില്ല. എൻ്റെ അമ്മോ എന്തോന്നറാ അത്. ഗിയർ സെക്കൻഡ് പോലെ നിന്നിട്ട് ഗിയർ 5 അങ്ങ് ഇട്ട്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാവോ? ലൂഫിക്ക് എപ്പോൾ വേണോ ഗിയർ 5 ആക്സസ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായ? എന്നിട്ട് യൂസ് #Valorant divorce when you announce it. Okay Fatima, thank you for coming up with such wonderful hashtags. So are you gonna tag along for the watch party? I don't think you'll understand the language though, and I don't know that much English also. Illiterate guy. Rohit ബ്രോ, ആനി വാച്ച് അല്ലാതെ വേറെ ഏത്? ഞാൻ ക്രഞ്ചി റോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? സോറി വെന്നിയണ്ണ, ഞാൻ ആനിമേ കാണാറില്ല. ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല. എടാ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, നീ കാണണം. വാച്ച് ആനിമേ. നോ ജസ്റ്റ് ടു സേ ഹായ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഫാത്തിമ ഇസ് ദ റീസൺ വി ഗോട്ട് ദ വാച്ച് പാർട്ടി. ദാറ്റ് ടു ഇംഗ്ലീഷ്. താങ്ക് യു ഫാത്തിമ, താങ്ക് യു. വി വിൽ ബി എവർ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. ഹേ മിസ്റ്റർ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ. എന്തോ +1 watch anime. Yeah, you understood that. Wow, nice. Okay Fatima, tell me which all animes have you watched and which is your favorite? Don't tell me it's Demon Slayer or some romantic anime. Zoro 2 anime watch. Dragon Ball Z ഉയര്. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഡ്രാഗൺ ബോൾ സി ഒക്കെ വിഷയമാണ്. താങ്ക്സ് ഫാത്തിമ ചേച്ചി.
സൺ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ പീസ് കണ്ടിട്ടോ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി. വാച്ച് പാർട്ടി കളി തുടങ്ങിയ VCT കളി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. about to begin. Bro, too many. I am watching Restaurant in another world season 2 right now. ഇതൊക്കെ ഏത് ആനിമേ? You don't watch Dragon Ball Z, Naruto, God of all anime, One Piece ഒന്നും കാണാറില്ല? You don't watch that? ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് 4-5 വട്ടമായിട്ട് കാണുക. ഞാൻ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഐ വാച്ച്ഡ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ആ എപ്പിസോഡ് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ഗിയർ 5 ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഒരു 10 വട്ടം കണ്ടു. 10 വട്ടം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഗൂസ് ബംസ് വന്നു. ഹുഫ് ബ്രോ, ഹൗ ആർ യു? ഗ്രേറ്റ്. മാലി ചേച്ചി കൊണ്ടുപോകും. ഇല്ല സീനൊന്നുമില്ല. മെന്നി ഏതിലാണ് കണ്ട? ഞാൻ ക്രഞ്ചി റോൾ അത് എൻ്റെ ഇതെടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. വാച്ച്ഡ് ഓൾ ദാറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് വൺ പീസ് വേർ ഐ വിൽ ഫൈൻഡ് ടൈം ടു വാച്ച് 1000 എപ്പിസോഡ്സ്. Once you start watching, Fatima, I bet you won't like One Piece. You have to reach till like 30 episodes to like it. So it's a challenge. If you don't like One Piece after watching 40 episodes, I'll buy you anything you want. അയ്യോ അങ്ങനെ പറയണ്ടായിരുന്നു. നോ ദ ഡിസാസ്റ്റർ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് അറിയോ എന്തോ. ഗിഫ്റ്റഡ് 1 membership. പ്രണവ് ബ്രദർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്. I was expecting like 20 watching. 165 is good at this time. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. എടേ സാനു ചിരിയുടെ ഇത്തിരി ഞാൻ രാവിലെ വരെ കാണും. മാച്ച് എപ്പോഴാ? 2:30. Deal, I will watch 30 episodes by next week and then we see in Bangalore. Okay, done Fatima, done. Okay, let's go. Ikzo. Let's start. When you're not തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നില്ലടാ, നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇത് തന്നെ അല്ലേ? തുടങ്ങി. Have fun with watch party. Hey, good night Fatima, good night. Guys, അപ്പോൾ ബൈൻഡ് സൺസെറ്റ് is already banned. ലോട്ടസ് അപ്പം what? Attacking. Okay. സെന്റിനലിന്റെ മാച്ചാണ് അടുത്തത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സെന്റിനലിന്റെ മാച്ചാണ്. സൗണ്ട് ഇല്ല പിന്നെയെണ്ണ എന്നാ. ഡാർക്കേജ്. ഡിവൈസ് മാറി. ആപ്പിളിൻ്റെ ജാക്ക് എടുത്ത് കുത്തി ഞാൻ. ഇപ്പം സെറ്റായല്ലോ അല്ലേ? സോറി. Defense. G2 selects defense. All right, best of luck today. Best of luck, guys. We got Lotus, Icebox, and if necessary, Breeze on the docket. What do we I like this. എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഇത് വാങ്ങിച്ചു തരുമോ പ്ലീസ്? How do you feel? I want this. I'm very happy that G2 is not allowing I want this. They had an addiction at the beginning of this. Andagaram, welcome to Menatam's family, brother. Do join the WhatsApp group, okay? And then the other thing Welcome I noticed is to Menatam's family. And then she confidently says Icebox. I'm wondering if we're seeing the deadlock. I think there's more cooked there than... You think it might change things? Yeah, See, I was thinking so. G2 might change things because they were playing the Brimstone on Icebox back in the kickoff, which, I mean, it's like some ideas back that no, never. back in the day. It's got sweet retake. You can create some one I shouldn't have stuff, but... No, I didn't. I love Matt. Which IEMS is this guy using? ഇത് ഏത് IEM ആണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമോ? That's fair. Well, what about you? How do you feel? Yeah, I think Icebox is a really interesting one for me because I think that's the map we're seeing in the pool with like the most comp variety right now, and I think it's a ഹരി ഇംഗ്ലീഷ് വാച്ച് പാർട്ടി ഇടുമ്പോൾ മാമന്മാര് കമന്ററി പറയുന്നത് ഞാൻ പോണു. സത്യമല്ലേ? നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്. Where are the girls have a surprise when you who get used to do
commentary. Where are the girls? Strategic diversity. I think especially on their defensive side, regardless of comp, they were New so OP happy episode. to just play, like, heavy Vishayam, numbers new retakes, episode you is know? Like, too back OP. in- What are you talking about? Did you watch the games? Person that's pressing the thing? If you've been pressing a thing? I love it. I love it. Wow, Our analysts are getting harassed by sound effects. This is incredible. All right, folks. Well, we are out of time. So let's go ahead and get this Sunday started because we got some great matches. It's G2 versus Evil Geniuses. Sentinels versus 100 Thieves. Day 2 of VCT America starts right now. കൊണ്ടു പ്രശ്നമാണ് മാലു ഉറങ്ങി. മാലു ഇനി നാളെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് കാണൂലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പ്രത്യേകിച്ച് വാലറുണ്ട്. മിനിണ ഹായ് തരുമോ? അങ്ങനെയാടാ അതിൻ്റെ പേര് വായിക്കണേ. ഹംസി ഹായടാ. ഹായ്. ബാക്കി വായിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അനുജത്തെ ഹായ് ഗൈസ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങാതിരുന്ന് വന്നത് അടിപൊളി. എത്ര പേരാണ് കാണാതിരുന്നത്? ഞാൻ 10 പേരാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്. എൻ്റെ മോനെ. G2 is a interesting one. I haven't played against the new roster. I know they're bringing in IC. He's the one. ഇന്നത്തെ ജിങ് വന്നിട്ടുള്ള കളി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്ന? കാണാത്തവരുടെ കഴിഞ്ഞ വാച്ച് പാർട്ടി എടുത്ത് വെച്ച് കാണണം. One man can make a huge difference. They're strong, but I do think we can beat them. I think the strength is like their IGL. Like he's definitely like making sure all the players ആ മീശ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു മീശ. are in check. മനുഷ്യൻ ഇനി ഹായ്താ. അനന്തു ആയടെ നീ ഉറങ്ങിയില്ലേ? അണ്ണാ വാച്ചിങ് ഫ്രം സൗദി. എടാ റിയോ ഹായടാ. ഹായ്. അവിടെയൊക്കെ എത്ര മണിയായി? ഏത് ഉറക്കത്തിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കാണും. താങ്ക് യുടാ. താങ്ക് യു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാത്രി ഉച്ചയ്ക്ക് പസഫിക്, ഏർലി മോർണിംഗ് അമേരിക്ക. പിന്നെ നമ്മളുടെ സമയത്ത് ഉച്ചയ്ക്കാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്? EMEA. അപ്പോൾ ഈ 3 എണ്ണം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ലൈനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലൈവ്. സാധാരണ ലേറ്റ് നൈറ്റ് അല്ലേ വരുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓഡിയൻസിൽ വാലറൻ്റ് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചത്ത് കിടന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്യണം വാച്ച് പാർട്ടി. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് വന്നാലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വാച്ചിങ് ഫ്രം റഷ്യ. പോടാ ചുമ്മാ പറയല്ലേ. ആകാശ് വാച്ചിങ് ഫ്രം കുവൈറ്റ്. ഇതൊക്കെ ഉള്ള തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് കിടന്നിട്ടായിരിക്കും ഇത് പറയണത്. സത്യം തന്നെയാണ്. ഓൺലി യൂസ് ടു വാച്ച് നോട്ട് ടു ചാറ്റ്. I think we'll make first day chat. ഓ അന്ധകാരം അന്ധേര കായം രഹേ. വളരെ ശക്തിമാൻ കണ്ട ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ? ശക്തിമാൻ നൈറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആവാൻ കാണുന്നത് അണ്ണൻ്റെ ലൈവാണ്. യു ഇൻസ്പയർ മീ ടു സ്റ്റാർട്ട് വാലോ. ഓ ഇറ്റ്സ് മീ ഡയബ്ലോ. താങ്ക് യു ബ്രദർ. താങ്ക് യു. മീൻസ് എ ലോട്ട് മാൻ. കിസോ ഈവിൾ ജീനിയസ് ടീം ആരൊക്കെയുടെ? എടാ ഒരു ജിമ്മിൽ പോണ ഒരു വാലോ പ്ലെയറിനെ ഞാൻ കണ്ട്. എടാ ഇവനെ കണ്ടിട്ട് സാത്താൻ ഓർമ്മ വരണ. എൻ്റെ മോഡറേറ്റർ FND സാത്താൻ ഓർമ്മ വന്ന ആർക്കില്ല? അവനെ അറിയാന്നുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ വന്ന? ഐ എം ലിറ്ററലി ഫ്രം റഷ്യ. നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച്. 5,000 കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ IEM വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ വാലറൻ്റിൽ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടാൽ മതി എന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ EM6L എടുക്കുക. കണ്ണും പൂട്ടി എടുക്കുക. മനസ്സിലായി? പക്ഷേ 5000-ൻ്റെ അകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Truthear 0. അതിൻ്റെ ഡബിൾ പ്രൈസാണ് ഇതിന്. അത്രയ്ക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല, പക്ഷേ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിഫറൻസസ്. സോ ഹിയർ ഇസ് മൈ റിവ്യൂ. അപ്പം വേണമെന്നുള്ളവർ 5000-ൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ Truthear 0 എടുക്കുക, ബ്ലൂ. അതല്ല ഇഫ് യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ go for this one. It's really good. That's right. One with a new player on the team, and then one EG, which you heard the crowd cheering for Bottom. Wouldn't be one of the only teams that has the coach more cheers than anything else. But this team cooks, and how much ഞാൻ കണ്ട് have gotten because
back what you said, Ender. These teams were so. ഇവിടെ ഇവന്റെ ഒക്കെ മുടി ഉണ്ടാടേ പെമ്പിള്ളേരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മുടി അവന്. ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ഹെഡ്ഫോൺസിന്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് സിംഗോട്ട് EM6L. ഞാൻ ഇന്ന് അയ്യോ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെച്ച് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തി. ഡയറക്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കുത്തി നോക്കി, ആപ്പിളിൻ്റെ ഡാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി, പിന്നെ എൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് നോക്കി. ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ വിഷയം ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക്. ഇതിന് കുറച്ച് പവർ ഹംഗ്രി ഹെഡ്സെറ്റാണ്. ഇത് സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയും ഇതിന് ആംപ്ലിഫയർ ഒന്നും വേണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ ഇതിന് ചെറിയൊരു ആംബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈസാണ്. ഇതിന് ഭയങ്കര നൈസാണ്. ഒരുപാട് പവറുള്ള ആംബ് ഒന്നുണ്ട്, ചെറിയൊരു ആംപ്ലിഫയർ മതി, ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ ചെറുത്. പിന്നെ ലവ് യു ആകാശേ, ലവ് യു ടു ബ്രോ, ലവ് യു ടു. ഞാൻ വന്നു, എല്ലാരും പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാരും എത്തി, ഇവിടെ കളി തുടങ്ങാറായി. ഞാൻ ഇത്ര നേരം CS കളിക്കുമായിരുന്നു അണ്ണാ, ലൈവ് വന്നപ്പോ ഇങ്ങ് പോകുന്നു. എടാ 1.6 ആണാടാ, 500 Z2 ഹായ് എടാ, ഹായ്. There's some info here. I think I see somebody who's really hyped up. Oh, കളി തുടങ്ങിയെങ്കിൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ കളി കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിയാണേ. ഈ വാച്ച് പാർട്ടി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അഡിക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ. എന്റെ സെയിം മോണിറ്റർ. അവന്റെ മൗസ് പാഡിന്റെ വൃത്തിയുണ്ടാടേ. മൗസ് അത് ഏതായിരുന്നു? ഹണികൂം ഡിസൈൻ വൈപ്പർ ആയിരുന്ന. Yeah, we'll be getting this agent select in a moment here as the team set up and get ready. അണ്ണാ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട്. ലാല ഞാൻ കണ്ടോ ആയടാ. ഇംഗ്ലീഷ് കമന്ററി വന്നിവിടെ നൈസാണ് കാണാൻ. സത്യോടാ, സത്യം. We missed English commentary. Yeah, you're gonna have reads, but also you know that there's flexibility with everyone. I think talking about Leaf switching things up is maybe a little surprising, but also Leaf is a guy that back on C match G2 ഉം Evil Genius. G2 and Evil Genius. G2 ന്റെ full form ആർക്കിൽ അറിയാവോ? Put some pressure on the guy right away. So that's literally the reason to make a roster change right there. Like if Icy's just playing duelists on even just a handful of maps, like and then you can take that pressure off of Leaf and have him, maybe even be the backup for like the LMS situations and stuff like that. Like there's a lot that they could do with this. Game sound എങ്കിലും ബെറ്റർ ആയിട്ട് കേൾക്കാടാ. ഇതിപ്പോ സൗണ്ട് വെച്ചാ കേൾക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ് കമന്ററി ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. ഓ ഇത് കണ്ടാ എന്റെ മോനെ, ഇത് കുറച്ച് വിഷയ സ്റ്റേജ് ആണല്ലോ ഇത്. വിഷയം ഓ ഒമ്മൻ എടുത്തല്ലോ. പോളിടാം. Who will win first map? G2. അയ്യോ G2 അല്ല, Z2 എന്നായി പോയിട്ട്. G2 പിന്നെ ആരായിരുന്നു? EG. And it looks like both teams just going to lock in that like standard Fnatic comp. A lot of the NA teams switch over to the Sky here, but the Fade has always been solid. This is a map for me where we're not. This stage എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നേരെ കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ മക്കളെ, സംസാരം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. There lived a ghost, Edgemon 1. അതെന്തിനാണ്? എടേ എന്റെ കുറച്ച് CS ക്ലിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പഴയ ഒരു ടൂർണമെന്റ് കളിച്ച ധ്വനിയുടെ. അത് ഞാൻ ഇതുവരെ എടുത്ത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കില്ല, വലിയ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്റെ. He's great on this role. All right, folks. Well, this is it. We're ready for our first match of Sunday. Riot Games Arena, why don't you go ahead and make a little bit of noise as we send it to your casters. In another life, they were once called the Legion of Doom, but today they're just Vancillion Riv. ഞാന് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് G2 ആരെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. G2യുടെ കളിയൊന്നും ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഹായ് മെന്നിയണ്ണ, എടേ സിയു സ്വൈപ്പർ, എടേ ഹേയ്. Duelist role. Well, you have some changes from Leaf going to the Sentinels. We'll see first today map now if Icebox will be the missing pieces for G2 to get the revenge against Evil Geniuses when they lost to them in at Lock-in. Yeah, absolutely. It's been a while. There you go. It's been a while since both teams have. ഞാൻ കുറേ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അണ്ണാ നോട്ടീസ് ചെയ്തത്. എടാ സോറി എടാ ബിജു, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നീ മെസ്സേജ് ഞാൻ വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷെ അയക്കാൻ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്. അതിന് മനസ്സിലായ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചാറ്റ് ഇങ്ങനെ ബൈഫേസിലും കളി ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മനസ്സിലായി. നമ്മള് ഈ കളിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചാറ്റ് വായിക്കൂല. ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും G2 G2 ഡിഫൻഡ്. അയ്യോ പണിയടേ.
So now this pressures EG to work towards this A side. Door is going Hey, to get G2 നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു സത്യം പറയാനുള്ളത്. And really G2 is currently shutting down any push coming out from the Evil എനിക്കിതിൽ Geniuses. ഒരു പ്ലെയറിന്റെ പേര് അറിഞ്ഞൂടെന്നുള്ളതാണ്. But he's not going to be able to go in the clutch against 4 players ഈ alive. G2 ഇവന്റെ പേര് വായിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വായിക്കണം. വാലിയൻ ആണ് വാലിയൻ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മാറി വായിക്കും. ഇതൊരു ഡിഫെൻഡിങ് വൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ G2ന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, റേസ് ഐസി ആണ് റേസ് കളിക്കുന്നത്. അവനെ അത് എന്ത് ടാപ്പടാ അത്. പുഹയെ കൂടെ ഒക്കെ കാണാല്ലേ. അപ്പം അവർ കളിക്കുന്ന സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ് ആണ് G2 കളിക്കുന്നത്. ഈജിയിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, 2 കൺട്രോളർ, ഒരു സെന്റിനൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഏതാണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ്. കിൽ ജോയും ഇതും വാലിയൻ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇവനെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യണം. വൈപ്പർ ഓർമ്മ എന്നാ പേര് വെച്ചപ്പോ. ഓമൻ പേര് എല്ലാം റിസംബ്ലൻസ് വെരി ഹൈ. Letting him walk into the util. No omen smoke here to stop them for now. അത് വെറുതെ ഒരു പറ്റിക്കാനായിരുന്നു. വിഷം കണ്ണെറിഞ്ഞെടുത്ത് ചത്തവൻ. ഒരു തൃപ്തി അടിക്കുവോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്തുവാണ്? ഗുഡ് നൈറ്റ് മെന്നി നേടാ. വീക്ക്ലിങ്. അടി ഇവൻ ഐസി വൻ വിഷയം കളി കേട്ടാ. G2 ഐസി എന്റെ മോനെ, അവൻ ഒരുമാതിരി മറ്റേ സ്മുർഫിയാണ് പോലെയാണ് കളിക്കുന്നത്. നേട്. ആ കളിച്ച കളി ഉണ്ടാടെ. നെയ്ഡ് എറിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട് ഇറക്കി ഒരു റിവീൽ കൂടെ അടിച്ചങ്ങ് കൊന്ന്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്ലാൻഡോ ഒരു 2 കൊല്ലം കൂടെ. അയ്യോ അത് വിഫായടാ അവൻ. നിങ്ങൾക്ക് ആര് ജയിക്കണം എന്നാണ്? G2 ആടെ. G2 എത്ര ഫാൻസ് EG-യെക്കാളും. എന്റെ പൊന്നെ, നമ്മളെ കാലത്തൊക്കെ ഈവൾ ജീനിയസിന് ഭയങ്കര ഫാൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ മീറ്റിയോർ മേക്കർ ഒന്നും ഇല്ലേ, MIM ഒന്നും ഇല്ലേ ടീം? ആണോ സുഖമാണോ? മാലി ചേച്ചി എന്ത് പറയുന്നു? അവള് ബോധം കെട്ടിടന്ന് പറയണം. നമ്മൾ ഇന്ന് അർജു വന്നിരുന്നു വീട്ടില്. നമ്മൾ അർജുവൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്ത് കഴിക്കാനൊക്കെ ഇറങ്ങി. അവൾക്ക് അപ്പോഴേ കാറിൽ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ കിടന്ന് ഉറങ്ങി. പിന്നെ കൊണ്ട് പയ്യെ വിളിച്ചോണത്തി ബെഡി കൊണ്ട് കിടത്തിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ബിഗ് ബോസ് കണ്ടിട്ട് വന്ന് ലൈവ് ഇട്ടു. And G2 played this one calm. A good plant, however, by the side of EG. ബിഗ് ബോസ് ഇപ്പൊ വിഷയം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ? സീക്രട്ട് ഏജന്റ് ഒക്കെ ബിഗ് ബോസ് കയറി. വി വാണ്ട് ഹിന്ദി കമന്ററി നിർത്തൻ. Get a quick tech pause as we എല്ലാരും വെള്ളം എടുത്ത് വയ്ക്കണം. വെള്ളം പോയി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് പോ. എല്ലാരും പോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ലൈവിൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുടിക്കണം. ഞാൻ കുടിക്കാൻ മറന്നുവേ നിങ്ങൾ കുടിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം. സ്റ്റേ ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. എല്ലാരും വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ആരെങ്കിലും വെള്ളം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് കുടിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. It's one of the tried and true things you can always expect to see. If VG's getting forced to play slow, they'll start to play faster on their own terms. As you can see right now, it looks like it's a small in-ear issue with the rookie right now on the stage. മിസ് യു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ലേടാ? ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2-3 ലൈവ് വരും ഒരു ദിവസം. അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറി, വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ടാൽ മതി. ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. മനസ്സിലായി? അപ്പം വാച്ച് പാർട്ടി എന്നും ഉണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ എന്തായാലും ഓൺ ആക്കിയിട്ട്. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇന്നലത്തെ അണ്ണ അവസാനം കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഗോൾഡ് കയറി. അണ്ണയുടെ പില്ലോ നൈസറാ. അർജുന ഇന്ന് CT വന്നിരുന്നു. ആ CT ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണ്, തൊട്ടപ്പുറത്താ. ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വേണോ? വേണ്ട. മാലു ഇന്ന് വീട്ടിൽ ഒരു ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി. എന്റെ അമ്മോ, വിഷയമാണ് ബിരിയാണി. ഫിഷ് ബിരിയാണി പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഉറങ്ങാന്ന് വെച്ച് പോയത്. അപ്പോഴേക്കും വന്നു ലൈവ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. പിന്നെ നല്ല നാളെ ഉറങ്ങാന്ന് വെച്ചു. ഉമറെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓൾ സെറ്റ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. എടേ സാൻഡ്ര, താങ്ക് യു ഫോർ the 100. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഇറ്റ് സോ സാൻഡ്ര. ഇന്നലെ എത്ര RP കയറാനെ? ഇന്നലെ ഞാൻ എന്ത് RP കയറാ? ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നടാ. വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെ കയറിയാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു.
to at least place a cage or a camera, get a little bit of pressure towards the B sign. So EG once again. ഇപ്പോൾ മട്ടൻ ബിരിയാണി ഇട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം? എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യാറില്ല. ശരണേ മെസ്സിന്ന് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ. പരട്ട ഫുഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യാറില്ല. Force G2 to swing out yet. They maybe want to use the alarm bot as their first wave to use util. But it's EG that puts the first step. Yeah. Not in a position to commit just yet. EG trying to സനിലേ ഉറങ്ങാൻ പോയിരുന്നു, ഉറങ്ങല്ലേ? മിനി ടി.വി. മാനോ പ്ലേസ് കുന്തം. യെസ് വേണ്ടടാ. The mollies, which is now cooking. അവൻ ചത്തളിയാ. ജോയും സൂപ്പർമാനെ പണ്ണി. സൂപ്പർമാൻ അല്ല, സൂപ്പർമാനിനെയും ജോയിനെ എടുത്തിട്ട് പണ്ണിയടേ. ഡയമണ്ട് ആകും. വെൽക്കം ടു വാലറന്റ് ബ്രദർ. 300 വാച്ചിങ്. Wow, I was expecting 10 at this time. കൊള്ളാം. 30 times. ഇനി ഉറക്കമൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അത്രേ ഉള്ളൂ സനിലെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ ഇരിക്കൂടാ. എനിക്ക് സെന്റിനലിലെയും 100 ടീംസിനെയും മാച്ച് കാണണം. ഇപ്പം ഇവരുടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ബൈ റൗണ്ടാണ് മൂഞ്ചിയിരിക്കുന്നത് EGയുടേത്. EG തിങ്സ് ആർ ലുക്കിംഗ് ബാഡ് ഫോർ EG. It'll give a chance for the defenders to swarm back up here, come out from the B heaven side. ഇവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യല്ലേ. സേവ് ചെയ്യാനാണ് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയും. പാവപ്പെട്ടവന്മാര് പണ്ണിയടേ. G2 എന്ത് ടീമടാ എന്റെ ആളിയാ. Really neat. Look at the pings on the mini map right ഞാനും now. ഉണ്ട്. Just going to talk about this. God drunk became sober now. ഇനി രാവിലെ ഉറങ്ങാം. അയ്യേ ദീപു. അയ്യേ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടിരി. അതാ മെന്നീസ് ഏഞ്ചൽസ് പിന്നെ ആക്റ്റീവ് മിസ്സിംഗ് മെന്നീസ് ഏഞ്ചൽസ്. ഇനി ഞാൻ തിരിച്ച് സിറ്റി കയറി സിഗ്മ ആയിരിക്കും. ഓൺലി ഡീമൻസ്. ഏഞ്ചൽസ് ഒന്നും ഇനിയില്ല. ജെഞ്ചിനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? പിന്നെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മള് ജെഞ്ചി അല്ലേ. നമ്മൾ ഫൈനൽ വരെ തോക്കാത്തിട്ട് തോറ്റ്. വി ആർ ജെഞ്ചി, നോട്ട് സെന്റിനൽ. ടൂർണമെന്റിൽ പക്ഷെ അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഞാൻ പറയണേ, അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ആരെ ടൂർണമെന്റിന് എന്നെ വിളിച്ചാലും ഞാൻ പ്ലെയർ ആയിട്ട് കയറില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എല്ലാ കളിയും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ടീം ഓണറായിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചാൽ അടുത്തവണ ഞാൻ ടീം വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ജെറ്റ് കളിക്കാനായിരിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ടീം വിളിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജെറ്റ് കളിക്കാനാണ് ഒരു ടൂർണമെന്റിലെങ്കിലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലുതായിട്ട് വലിയ കളിയൊന്നും കാണൂല. 1-2 കളി നമ്മൾ കാണും, പക്ഷെ ഞാൻ ജെറ്റ് കളിക്കും. പിന്നെ ആ ടീമിൽ മാക്കാച്ചിയും കാണും. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, എനിക്ക് അപ്പുറത്തെ ടീമിൽ പോയി ജയിക്കാനാണ് വയ്യ തേണ്ടി. അവനെ 1 കോടി കൊടുത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിക്കും. ആദ്യമേ ഇൻസ്റ്റാ ലോക്കിംഗ് മാക്കാച്ചി 1 കോടി രൂപ. Just to try to damage, prevent the spike from getting planted, but it will go down. With the last 2 pushed up towards the spawn is Apoth, denied here by Trent. And now you're alone. എനിക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റൂല. അതും കൂടെ വന്ന് ഞാൻ ഡിപ്രഷൻ ആയിപ്പോ. Not really giving EG any chances to not only get into sight or set up or even move in as a whole team in there because they're losing a lot of players. അവൻ അങ്ങനെ ജയിക്കണം, സത്യം. അവൻ അപ്പുറത്ത് വലിയ പോയി ജയിക്കണം ആലോചിച്ച് നോക്കും. എന്നിട്ട് അവൻ വെന്നിയുടെ ടീമിനായിട്ട് വെട്ടി തോറ്റേന്ന് കൂടെ പറയാം. ഞാൻ അതും കൂടെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ചത്തകള ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് അവനെ അങ്ങ് എടുക്കും ഞാൻ. മിനി മാപ്പ് റീഡിങ് ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ആവോ? ആ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണല്ലോ. ഇടാല്ലോ, ഇടാ. എനിക്ക് അറിയാന്നുള്ളവരെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് ഏത് കളി സ്റ്റോംബ് ആണല്ലോ, പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഇപ്പം EGയുടെ സെക്കൻഡ് ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. ഇവിടെ നിന്നൊരു ചേഞ്ച് വരുമോ നോക്കാം. ഇത് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ മൂഞ്ചി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അറ്റാക്കിംഗ് മാപ്പ് ആണ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡിഫെൻഡിങ് ജയിക്കുന്നത്. സിഡ് വന്നേ, സിഡേ എടാ വെൽ പ്ലേഡറാ. അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ച്, നൈസ് കളിയായിരുന്നു. ഹെൽത്ത് സാദും അസാസിന്റെയും പേര് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാൻ മറന്നു ഒരു പേരാണ് സിഡ്. കിടിലം കളിയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള 2 ടീമിലുള്ള എല്ലാവരും നല്ലോണം കളിച്ച്. സ്പെഷ്യലി ഒരുപാട് ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നീ ക്ലച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു, ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു കളി. വെൽ പ്ലേഡ് സിഡ്. ആ സിഡ് തന്നെ അല്ലേ വെറുതെ നല്ലത് പറഞ്ഞു. അതല്ലെന്നാ തോന്നണേ.
to satchel എടാ in. ഈജി But they എടുത്തിട്ട് lost പണ്ണണ അളിയാ. There you go towards the sky, lands it onto Leaf, down അവൻ to ഹോ- Leaf, അയ്യോ. Jonah lines up the two, Oh. entering quite easily. And there Disaster goes for strikes. retaliation Time from out. IC. Time out. In G2 now Time have 5 out. in a row on their map pick. And they're keeping 3 alive. They're keeping quite a few alive on The these bank is rounds, good, so yeah. the bank is good. ആ That means സിഡ് they can തന്നെയല്ലേ? take ഓ the ഓക്കെ chances. ഓക്കെ They can ഓക്കെ. go to farm these orbs. They can keep pushing extremities with the C play they have, where Icy was one of the big factors. They've been able to push A and Time use that out. grenade, or use the raise nade to get positioning on Rubble. They're still എന്റെ അളിയാ able ഇത് to do it പണ്ണാടാ with ഈജിയെ. Trent, just Valen. എന്റെ മോനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ല, ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചാ വിചാരിച്ചത്. They're just ടൈം ഔട്ട് high വിളിച്ചു, right ടൈം now. ഔട്ട് വിളിച്ചു, ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചു. വയസ്സ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ദഫക്കിൻ്റെ പ്രൊഡിക്ഷനെ കളിയാക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടെന്ന് പറയണം. അന്ന് ദഫക്കിൻ്റെ പ്രൊഡിക്ഷനെ കളിയാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ടീം കിടിലൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ ദഫക്കിൻ്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ ശരിയാവണമെങ്കിൽ അവരെ ടീമിലുള്ള ആ 2 പേരല്ലാതെ ബാക്കി 3 പേരും കൂടെ കളിച്ച് കുറച്ച് കളികൾ കഴിഞ്ഞ് അവരെ സിനർജി ഒന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ ജയിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ടീമാണ് അത്. പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു സിനർജി ബിൽഡ് ചെയ്യണം. അവരൊരു 3 പേരും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു 5 പേരും തമ്മിലുള്ളൊരു സിനർജി ബിൽഡ് ആവണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ ശരിയാവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കേട്ടവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ലൈവിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത്. Either extremities. അണ്ണാ ഐ ഹാവ് ടീം ലൈൻ അപ്പ് ഫോർ യു. Kel'Thuzad, C2, Range, Yato or Makachi and Manatams. Should I say G2 coming out with a new surprise this time around too? വാട്ടർ ഇൻ ടൈം ഔട്ട്. അതെ വെള്ളം കൂടി ടൈം ഔട്ടിൽ. They seem to always have 2 together, where there's the rotation now actually back towards Icy and Valen over towards A. We just saw that again being Trent and Valen as Icy went C. But it seems like they're just using that buddy system so well. എടാ സിഡ് നമ്മൾ ഏതോ ടൂർണമെന്റ് ഒരുമിച്ച് കളിച്ചിട്ടില്ല, അത് ക്യാപ്റ്റനാണ് എൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചത്. See if EG can break that defense. Quick haunt over out of B. They're able to destroy it. ഡേ C2 ഡേ. They have to be very wary about this control. They've seen G2 here every single time, and this low buy means they're going to creep up even slower. So ഓ much utility being thrown here towards എൻ്റെ അളിയ എന്തോന്ന് യൂട്ടിലിറ്റി സ്പാമടാ അത്. So that's the call for EG എൻ്റെ to move inside മോനെ B for a plant. And പ്ലാൻ you know ചെയ്ത് on B അവർ side, കയറി ബി EG കൺട്രോൾ is എടുത്ത്. not afraid of using these ultimates when they have a lower buy. Look at ഈ the forward pushes ഈ റൗണ്ട് ഇവർ towards കൊടുക്കൂല the എന്ത് information. ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും. We're behind enemy lines here അയ്യോ for EG, but a rotate comes back from G2 out at the Hobbit door. 4 players streamlining in, traded out to start things up. അളിയ പുഷ് ചെയ്ത് ആളിയ അവനെ പണി. Head to head out towards the heavens. Derek then answers back onto Valen. എനിക്ക് ലാഗ് ആവണല്ലോ ഇത്. For Joggermo and Derek of EG against Trent and Jonah P, who does have the pit. Forced to fight out against Joggermo, back towards the waterfall. The tap on his spike, the wall comes up, isolating dark. one of the 2 players remaining of EG. Hot now being thrown out. Derek marks them both. Only has his shot, lands the first shot, and now it's ticking down on that spike. Derek here's the tap. ഓ വെൽ പ്ലേഡ് ഡെറിക്. മച്ച് നീഡഡ് റൗണ്ട്. എന്റെ മോനെ 2x ഇടാനോ? 2x ഇട്ടേക്കായിരുന്നടാ എന്റെ മോനെ. കടാ ലൈവ് തന്നെ ആയിരുന്നടാ 2x ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ മോനെ എല്ലാരും ഓണമെന്നല്ലേ അതില്? നോ വേ ദാറ്റ് റീഡ്. അത് തന്നെ റീഡ് അല്ല C2, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗാംബിൾ ആക്ച്വലി. ഹി ഗാംബിൾഡ് വിത്ത് 21 HP. ഹി ഗാംബിൾഡ്. അത് അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അവിടെ എന്തായാലും അവൻ പീക്ക് ചെയ്ത ചത്ത്. ഫേക്ക് ആണെങ്കിൽ പീക്ക് ചെയ്ത ചത്ത്. സോ ഈ ഗാംബിൾഡ്, ഹി വെയിറ്റഡ് എനിവേ. ബിഗ് ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് എ ഗുഡ് ഗാംബ്ലർ. A big start, it's quick on that A site. Even once again, lurk denied on B. ജെഞ്ചി ഉണ്ടോ കളിക്കാൻ? ജെഞ്ചി ഉണ്ട്, പിന്നെ ജെഞ്ചി ഉണ്ട്. ജെഞ്ചിയുടെ കളി നാളെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട്. ജെഞ്ചി സ്പെസിഫിക്കലാണ്. ജെഞ്ചിയും ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ആയിട്ടുള്ള കളിയുണ്ട്, അത് നമുക്ക് കാണണം. എന്താവോ എന്തോ ഏതാണ്ടൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എനിക്ക്. നിങ്ങൾക്കോ? ഹൗ ടു രജിസ്റ്റർ ഫോർ ടൂർണീസ്. എടാ അത് ടൂർണമെന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം നടന്ന ഇൻവിറ്റേഷണൽ ടൂർണമെന്റ് ആണ്. വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാനാണ് പതിവ്. ലാഗ് ഉണ്ടോ? ലാഗ് അടിക്കണുണ്ടോ അജിത്തെ? Continuing their focus of 3 players playing semi-passively towards the A site.
to try to deny EG moving up here towards A. And G2's aggression. എടാ മുഷിനെ എൻ്റെ നോമ്പ് പോയടാ. ഞാൻ 10-11 നോമ്പ് എടുത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പോയടാ. റബലിന്റെ ബർത്ത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ നോമ്പ് ഫുൾ ബ്രേക്കായി. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും റംസാൻ വീട്ടിൽ തിന്നാൻ വിളിക്കും എന്നെ. Gets flooded from the left side by nature. Here comes the attempt of a plant. You heard. എൻ്റെ ആളിയാ ഇത് എന്തോന്ന് കളികളി ഇത് G2. എടാ ഇവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുക്കൂല, അവനെ കൊന്ന്. എൻ്റെ മോനെ ആ സ്പാമൊക്കെ നോക്ക്. ഇതിപ്പോ ആരെ വൈപ്പർ അൾട്ടി എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ എന്ന്. അളിയ ഡോർ തുറന്ന് മൂലത്തിൽ ഒരു 10 പേടി. എടാ വെൽ പ്ലേഡ് നേച്ചർ, വെൽ പ്ലേഡ്. എൻ്റെ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മോനെ വിഷയം. എൻ്റെ ആളിയാ പിന്നല്ലേ വീട്ടിൽ ഒരു വിന്യണ്ണ നോക്കട്ടെ. വിന്യണ്ണ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റ് എല്ലാ ടീമും VCT ഫൈനൽസ് വരുമോ വിന്യണ്ണ? എടാ എനിക്കത് വലിയ പിടിയില്ലടേ. ഞാൻ ഒന്ന് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷാങ്ഹായിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിഖിൽ ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നത്. മറ്റേ ഇപ്പൊ മാൻഡ്രിഡ് കഴിഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ ഷാങ്ഹായ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അതിന് വേണ്ടി കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നത്. VCT മെയിൻ ഫൈനൽസിൽ ചാമ്പ്യൻസിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു. ആരോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടൈമൗട്ട് വിളിച്ചു, അതില് G2 ടൈമൗട്ട് വിളിച്ച്. എടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഗൈസ്, ഇതില് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ EG 2 റൗണ്ട് ജയിച്ചതും പ്യുവർ ലക്കിലാണ്. ഇപ്പം ഈ 3 കില്ല് വൈപ്പർ എടുത്തതാണെങ്കിൽ ലക്കാണത്. സത്യം പറയല്ല, ലക്കാണ്. 3-4 കില്ലെടുത്ത് അത് ലക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആ ബോംബ് ഡിഫ്യൂസറിനെ കൊന്നതും ഇപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വെടിക്ക് ചത്തുപോയതും അത് ലക്കല്ല ഞാൻ പറയണത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എന്താ പറയുക, നല്ല സ്റ്റേജ്. അപ്പം അത് ചെറിയൊരു ഇതാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ G2 എന്ന് പറഞ്ഞ ടീം കുറച്ച് OP-യാണ്. EGക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൻ്റെ ഇത്രയും കണ്ടത് വെച്ച് പറയണേ, 7 റൗണ്ട് കണ്ടത് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ G2 വേറെ ലെവലിലാണ് നിൽക്കണേ ഇപ്പം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ G2 എയ്സ് ആണല്ലേ, അത് എയ്സ് ആയിരുന്നാ? 4 കില്ലല്ലേ അത്, എയ്സ് ആയിരുന്നാ? സള്ളേ അവസാനത്തെ 3 കില്ലേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ. അയ്യോ ഈ റൗണ്ട് 2 എണ്ണം ജയിച്ചത് ലക്കാണ് സത്യം പറയാം. അല്ലാതെ അവരൊരു കിടിലം ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ഇറക്കി ജയിച്ചതൊന്നുമല്ല. സത്യം ഒരു പറയാം, എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാ. ഞാൻ ചിലർക്ക് സൈറ്റ് കയറാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അതാ കണ്ട കഴിഞ്ഞ്. At least there's no alarm bot this time around to do the double damage on these nanostorms, so we get through it quite easily. But ഇവരെ ഓടണാടാ പിടിക്കപ്പെട്ട്. അളിയാ രണ്ടുപേരും പിടിച്ചളിയാ. Gives a chance now for EG to re-hit if they want to. So the paranoia will slowly set in for G2. Yeah. They'll make the first noise for EG though by grabbing this orb on the C site. This wall we have ഞാൻ TV ബ്രോ കഴക്കൂട്ടല്ലേ, വീട്ടിലോട്ട് വാ, പെരുന്നാൾ ഇവിടെ ആക്കാം. ഓ മുഷിനെ താങ്ക് യു ഫോർ ദി ഇൻവൈറ്റ്. Retro EG was something else. എനിക്ക് ആ 2 റൗണ്ട് കിട്ടിയത് എന്തോന്നോ ഒരു ആ ഡിഫ്യൂസറിനെ കൊന്നതും ഈ റൗണ്ട് കിട്ടിയതും എയ്സ് തന്നെയാണ്, കൊള്ളൂലെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഒരു ടീമിന്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് വൈസ് എനിക്കൊന്നും തോന്നില്ല. They've been doing so well here for G2. So all 5 players of EG grouped up. 30 seconds left. Using a smoke towards the staircase. Now making themselves heard. Opening the revolving door and executing towards the A site. It's going to be open for a plant. Although, there's Util coming in. Clears out at least a bomb by nature. Then G2 ബോഡി വാരി എറിയണം അങ്ങോട്ട്. പക്ഷെ അത് മൂഞ്ചിപ്പോയിട്ടാ ചാടി ഇറങ്ങിയത്. വെറുതെ ഒരു മൊമെന്റം കൊടുക്കുകയാണ് EGക്ക്. ഇപ്പം നല്ലോണം കളിച്ചോണ്ടിരുന്നായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇത് ചാടി ഇറങ്ങി കൊടുത്തോലെ പോയി. മെന്നിനാ Gpro സൂപ്പർ ലൈറ്റ് എടുത്തു. അതിനെ പറ്റി മൗസ് പാഡ് പറയാവോ? എടാ GSR-SC നല്ല മൗസ് പാഡാടാ, ഞാൻ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യണത്. GSR-SC ഒരു എത്ര രൂപയാണ് നിനക്ക് എടുക്കാനുള്ളതിനനുസരിച്ച് എടുക്കും. ഞാൻ G2 സേവ് ചെയ്യാൻ പോയി. എത്രയാണ് നിന്റെ ബഡ്ജറ്റ്? എത്രയാണ്? ഒരുപാട് നല്ല മൗസ് പാഡ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പൈസ ഉള്ള അനുസരിച്ചിരിക്കും.
മൂന്ന് പേര് ചുമ്മാ കയറി ചെത്ത അങ്ങനെയാണ് എനിക്കും തോന്നിയത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ മൊമെന്റം കുറച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവന്മാര് മറ്റേ 3 പേരാ ചാടി ഇറങ്ങി കൊടുത്തതിൽ കളി മാറിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. When you come to Cochin, please try our restaurant cafe. Let's eat bakers. ഓക്കെ എടാ എവിടെ ആയിട്ട് വരും അത്? എനിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ മറ്റേ ടെറസിലും പോകണം. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ആണ്, അവ അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നെ കാണുമ്പോൾ കൊന്നു കളയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ. ഓ എടാ ഹായടാ ജിനാൻ. ഹായടാ ഹായ് 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 ബ്രദർ. അയ്യോ ഐസിയെ പണി കളിയാ വിഷം കണ്ട. അതൊക്കെ എന്ത് വിഷമാണല്ലേ? ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുക്കൂല ഐസിനെ. Buying around that rifle that was safe at Jonah P to try to win the round. ഇവനെ പണി സ്റ്റക്കായാളിയാ. എന്ത് സ്റ്റക്കാവണ എനിക്ക്. Good control. This is one of the rounds EG finally gets to. വരുമ്പോ പറയണേ പറയാനേ ശ്രീ പറയണേ. They've actually been losing quite a few members at that. ഒരു ഹായ് തരുവോ? ഈവിൾ ജേസൺ ഗെയിമിംഗ്. ഹായ് ബ്രദർ ഹായ്. ഓ അത് എന്തൊരു ചത്തത് ബോംബോട്ടായിരുന്നു അത്. ബാക്കിയൊക്കെ പിടിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് G2 കൊടുത്തതിലാണ് അവർ കുറച്ച് മുഞ്ചി ഈ പൊസിഷൻ എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് കൊടുക്കരുതായിരുന്നു. നല്ലൊരു മൊമെന്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. അല്ല ആ നേടില് ഓ രണ്ടുപേരും മാറി മാറി അടിച്ചടേ. മിനിയാ ഫുഡ് ഷാദേ നീ എത്തിയാടാ മക്കളെ? നീ എവിടെയാടാ പട്ടി? ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ച് ടെറസിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു. നമ്മള് പുറത്ത് വരുന്നു അർജിയൊക്കെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ടെറസിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു. പ്രജീഷ് ബ്രദർ വെൽക്കം. ഹലോ പ്രജീഷ് ബ്രോ ഹായ് ഹായ്. എന്തിനാണ് വിശേഷം? Coming from a lot of the frags in the round, it was the post plants, right? This EG wasn't able to get into those first few fights. The first blood goes towards EG. The round fell apart too much. EG's doing a 2x മാറ്റാണ്. അതാണ് ഈ ലാഗ് ആവണത്. അത് തനിച്ച് നോർമലി ഒന്ന് കിടക്കുകടാ ഇപ്പം. 2x തനിച്ച് നോർമൽ ആവും. നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല. പടം വരച്ച് സത്യം. ഹൗ ലോങ് ഇസ് ദ സ്ട്രീം? എടാ അടുത്ത സെന്റിനലിന്റെ മാച്ചാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിർത്തുള്ളൂ. അത് എത്ര മണിയാണോ അതുവരെ. അയ്യോ കണ്ണ് കണ്ടൂടാ. അയ്യോ രണ്ടുപേരും ഇതോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. എടാ what? At least it's guns instead. What? On both sides. Hat coming out to get information and now it's thrown here. എന്തോന്നൊക്കെ നടന്നേടാ ഇപ്പം. രണ്ട് ഫെയിൽ ഷോ സ്റ്റോപ്പർ. But Superman's trailing far behind still. ഇത് വാലിനെ കൊല്ലടാ മക്കളെ. വാലിനല്ലേ ഇവനൊരു എന്തോ വിഷത്തിൽ ചത്ത്. ഹി ഡിസൈഡഡ് ടു ഡൈ ടു വിഷം. സൂപ്പർമാൻ ഓ നൈസടാ. G2ന്റെ ഡബിൾ പീക്ക് ഒക്കെ കണ്ടാടേ. സൂപ്പർമാൻ ഓടി. സൂപ്പർമാൻ റണ്ണിങ് അവേ. As they're going to try to pivot towards the B-side, TP across, and now Nature cuts the rotation. There's that first and second, but instantly Trent trades it out. ഇത് വെറുതെ ഡിലേയിങ് ദ ഇന്നവിറ്റബിൾ ആണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞു സൂപ്പർമാൻ ചർച്ച. Superman throws out a smoke as Superman now plays inside of it and around. First contact will be Trent. There's that first. Oh, nice try. But Valiant was too OP. Quick flick there to end it. But Valiant was too OP. ഞാൻ വന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി കളികൾ വേറെ ലെവൽ. ഓ നീ ബിഗ് ബോസ് കാണുമല്ലേ മോനു? താങ്ക് യു ഫോർ ദ €2 എടാ. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ആരെ സ്വന്തമായിട്ട് അൾട്ടിട്ട് ചാവാൻ നോക്കിയത്? ഐസി അല്ലേ? സോറി അത് തന്നെ ഐസി തന്നെ. These A fights have just been wildly chaotic too. Everybody's dropping into sight right away for G2. I don't know if EG can use that to their advantage, but it seems. Remembering the early morning wrestling in TV. Sentinels match എപ്പോഴാണ് മെന്നി ബ്രോ? അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 3 ആണ്.
ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് C അടുത്തത് push and A push again. It seems 100 Thieves Sentinel വേണം, മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. alarm bot അപ്പോൾ എന്തിനാ ആകാശത്ത് വെടി വെച്ചേ പോകയില്ല? towards that C side. എന്തിനാണ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ വെക്കുന്ന സൈഫറിന്റെ ക്യാമറ? What that do right now അവിടെ is എങ്ങനെ വെക്കും? it's being posted up, giving a chance now for EG just to once again farm a free orb, and that's going to Kallur Stadium. Nightfall available and ready if EG wants to use it. Apoth once again trying to find late information. Cage definitely try ചെയ്യാം. coming out from front B. It's a bait shot from Trent here. It's an icy Fade reveal അല്ലേ? ഓ. head to head. But Apoth knows better than to peek. EG still trying to break some ഇല്ല neutral ഉറങ്ങരുത്, towards the കുറച്ച് C ഈ side. രണ്ട് കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാപ്പി ഇടണം. They're trying to work off a നാലുവിനെ few of കിണ്ടി the എണീപ്പിച്ചിട്ട് precedents കാപ്പി they've ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് seen അവസാനത്തെ G2 വിളിയായിരിക്കും make. എൻ്റെ. Somebody pushed A നമ്മള് few rounds സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ago. അടിച്ചാൽ Mid കൊല്ലും. had a little bit of pressure. കാമിക്കാസേ എന്നൊരു വിളി കേൾക്കും, ഒറ്റയടി ഞാൻ ചത്ത്. But G2 is playing pretty നാലുവിനെ safe ഉറക്കത്തിൽ right now, all എണീപ്പിച്ച things considered with the way they've ഭയങ്കര shown the ഡാർക്കാണ്. past few ഓ rounds. കാലോചിക്കുമ്പോഴേ EG's gonna get പേടിയാണ്. that time down to about 30 seconds. നാല് വെച്ച് Slow movement in towards Rubble. Jog's pretty far away, so the team's going to have to do this on their own. It didn't stop nature before. Now a couple of them are going to get hit here by the Nightfall. കാപ്പി എലിവേഷൻ ഒന്നും ഇടൂല, സ്പോട്ടിൽ കൊന്നാളെ ഒറ്റയടിക്ക് Paranoid also തീർക്കും. comes out here to counter out and hold the push. 20 seconds left on the clock. EG has to now move inside the side. Counter Nightfall out on the defensive side. Numbers are down even. എന്റെ അമ്മോ, ഡെർക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഷോട്ട് അടിച്ചത്. അത് എന്ത് Successful. You mentioned Jonah P being 2-4. ജോണ And now he's going to have to 1v2 ആണ് ഗൈസ്, ക്ലച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ക്യാൻ G2 ഡു ഇറ്റ്? ജാസ്പിൻ ഡി, ഓ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ, എന്റെ അറിയാതെ. think on his toes. ഗൈസ് ഞാൻ സത്യം ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു, ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേനെ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ കുക്കിംഗ് ടീമിൽ പിന്നെ ഇടൂലായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പറ്റൂല, എന്ത് അറിയാതെ ഞാൻ കുറേ വട്ടം കണ്ട്, കുറേ ട്രോൾസിൽ. അത് മാത്രമല്ല വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ They've had a few rounds EG has starting at C, getting themselves back in, and these fights over at A just have been their bread and butter to end some of these rounds. ലവ് മാരേജ് ആണോ? ആ ശ്രീഹരി ലവ് മാരേജ് ആണ്. Happy with the way the rest of this one's been going, especially to stave off G2 after they quickly pull back around. That's gonna do a little ditty on അണ്ണൻ G2's ബിഗ് money ബോസ് for this കാണാറുണ്ടോ? one, and പിന്നെ they're low by ഞാൻ the ബിഗ് last ബോസ് round. കാണാറുണ്ടെന്നാ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ്. എടാ ഇത് ഷട്ടറാവണടാ, ഇത് എന്താടാ ഇങ്ങനെ? എടാ എന്തൊരു ഷോ, ഇത് എന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇത്. ഒരു Quite സെക്കൻഡ് crazy. Superman's the one running up to tap on the orb, seeing there a trap play coming out from G2, but he's doing that with the spike on his back. Finally, ആക്സിലറേഷൻ വലിയ ഓൺ ആക്കണം. ഇത് എന്തിങ്ങനെ? goes for a second ഞാൻ attempt. 1080p ഇട്ടു നോക്കട്ടെ. G2 staying running up to tap on the orb, seeing there a trap play coming out from G2, but he's doing that with ഇത് the spike on ഭയങ്കര his back. ഷോവാണ് Finally, ഇങ്ങനെ leads behind there. പിടിക്കുന്നത്. Goes for a second attempt. G2 staying patient. Jogging now at the point. Paranoid behind to support. Yeah. Prowler 2 towards the front. ഇപ്പൊ കുറച്ച് അധികം ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് എത്ര പേര് ഇവിടെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തേക്കണേ? They are waiting. ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് എല്ലാരെയും കൊന്ന്. എന്റെ മോനെ, Spraying back into smoke are both teams. ഇവിടെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പണി. ഓ വിഷമടി വിഷമടി. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയല്ലോ, EG കുറച്ച് വിഷയമായി ഏട്ടാ. 1080p മതി എന്നന്നില്ല. നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല. ഞാൻ ഇത്രയും കൂടി നെറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് 720p ഒരു ഷട്ടറാണ്. ഞാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഇത് Unfortunately, he falls. Gives the whole site open now for EG. A TP out from Valen, but it's a 1v4. Stopped right away. No plan needed as we top the game 6-6 on a half. In that last round, 6-6. Sorry. Finding out where they can kill Leaf. Other kills on this, just dissecting where G2 is hiding. That's what EG was doing that map to bring back 6. Absolutely figuring out how G2 is defending. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, EG ഒരു മുട്ടൻ കമ്പാക്കാണ് അടിച്ചത്. മസ്റ്റ് ട്രൈ ഇടപ്പള്ളി ബീഫ് ഷവർമ ആൻഡ് അവർ ലാവ കേക്ക് ആൻഡ് ഡോണറ്റ്. എടാ ഉറപ്പല്ല, ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും സ്റ്റോറി ഇടും. അപ്പൊ നീ എനിക്കൊന്ന് ഇൻസ്റ്റയിൽ അന്നൊന്ന് PM ചെയ്യണം, കാണുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ വരാൻ പോകും. ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് വരാം. How tier 1 teams play or how we kind of envision the game, so bringing him in സിമ്പിൾ was really അല്ലേ? ഇത് എന്തിനായിരുന്നു? and in terms of his mechanical power, like he's insane. ഗൈസ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നോക്കിയാണ്. ഞാൻ ഒന്ന് ബ്രൗസർ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വയ്ക്കുകയാണേ. സെറ്റിങ്സിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സെറ്റിങ്സ് ഇതിൽ വല്ല ഹാർഡ്വെയർ ആക്സിലറേഷൻ വല്ലതും ഓൺ ചെയ്യിടാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഓണാക്കി ഇടാൻ പോണു ഞാൻ. പെർഫോമൻസ്, മെമ്മറി സേവർ, ക്ലോസ്, അതൊന്നും വേണ്ട. മെമ്മറി സേവറൊക്കെ എന്തിന്? അപ്പിയറൻസ്,
search engine default browser download system continue running reset setting. ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും എടുത്ത് നോക്കട്ടെ. ഇതിങ്ങനെ വരേണ്ടല്ല. ഞാൻ അത്രയും നല്ല നെറ്റാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Be surprised. And so far, so good, right? Yeah, talking about IC at this point and his performances on Lotus with being the new kid on the block and doing his role. He's done that exactly. Paint shells coming out, Korean's case. Definitely ആണ് യൂട്യൂബ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓൺ ആക്കാൻ നോക്കും. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും. What if I did and no, they probably they want me to do this. And it seems like if he can keep those fundamentals going, it's been working for G2 here. Being able to entry pretty fearlessly on the other side to get the sights back in the post plants, which worked out heavily the first half for G2. ഏത് ചെയറാണ് കൊള്ളാമല്ലോ. Just that late round attack. ഇനി യൂട്യൂബിന്റെ പ്രശ്നം എങ്ങാനും ആണോ? Pulling all the strings that they could. അറിഞ്ഞൂടാ എന്ത് സീനെന്ന്. Finally decided. Nature popping off too with a few rounds. DyAc with a huge, or I'm sorry, not DyAc. No, it was DyAc to pull off that huge. സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും അല്ലടാ, വേറെന്തുവാടാ ഇത്. Definitely took a bit, but EG found that power. And now we got the even game. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്ന് നമ്മളെ ചത്തെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതിയടാ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നാ അല്ലേ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ, എൻട്രൻസിൽ ഇങ്ങനെ ആകാശത്ത് നോക്കി ആരെങ്കിലും നിൽക്കുവോ? അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ പുഷ് ചെയ്തൊന്ന് പണിയിട്ട് വരാം നമ്മൾ കൊല്ലുവാണെങ്കിൽ. ഇവര് വേറെ എന്തോ ഗെയിം പ്ലേ ആണടാ ഇത്. എനിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവൂല. അവർക്കറിയാം ഈ ഒരു ലോബിയിൽ, ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രതികരിക്കണേ, നടക്കണത്, എവിടെ വരുന്നു. സ്വിച്ച് പറ്റുമോ? ഇല്ലടാ, ഇല്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 2x ആവുന്നുണ്ട്. നോർമലി തന്നെ കിടക്കണം, വെട്ടി പോകണം. അളിയെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തളിയാ. ഈജി അടിച്ചുറക്കി. ജോണ ചത്ത്. അയ്യോ, ഇവ എന്ത് കളി സൈഫർ. ഓ, അവന് ബാക്കപ്പിന് ഉടനെ തന്നെ വൈപ്പറിനെ പൊക്കി സൈഫറിനെ വീണ്ടും ഓട്ടിച്ചിട്ട് പണ്ണോ. എടാ G2 എല്ലാരെയും കൊന്നടാ. As the hawk misses him, he has a timing across. Leaf is low on HP, so is Trent. Another jump spot. Do they see him here? Here's the reload. And it's enough here to bait Jogimo out and Trent to get the kill. And G2 win another pistol. Secret lab. Oh, secret labന്റെ chair അല്ലേ ഇത്? ഞാൻ പക്ഷേ ബ്രൗസർ മാറ്റി നോക്കും, മേ ബി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇതിന് എൻ്റെ വേറെ ബ്രൗസർ ഇല്ലടാ. എൻ്റെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രൗസർ. എടാ വാളിയെ എല്ലാരും അടിച്ച് കൊന്നടേ. എടാ G2 G2 will make an example out of EG. ഫാൻ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ വരട്ടെ. ഇത് അവരുടെ ലാഗാണ്. നീ നോക്കിയാകില്ലേ? Baby door also broken instantly for Jogimo. They're looking for fast rotates on their side. Quite interesting. I'm sorry to say, but വെട്ടി കാണാൻ രസമില്ലടാ. ജിബിനെ എനിക്ക് അറിയാടാ. ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു നോക്കി. മനസ്സിലായി നീ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. വെട്ടിയാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ. Yeah, at least that helps him on for Viper to get 2 works. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്തുണ്ടെന്നത്. See trying to pick it up. Did he get it? 2 for nature? At least that helps him on his right 2 for Viper to get 2 works right away. നോക്കട്ടെ, എങ്ങനെയാലും ശരിയാക്കി തരാം. എങ്ങനെയാലും ശരിയാക്കാം. ഒരു പേഷ്യന്റ് കുറച്ചേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തോ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ശരിയാക്കണം. If they can, it looks like it's going to end up being an A hit here if they don't actually decide to get this baby door double kill. ഇതൊരു തൃപ്തി ഒന്നും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓൾറെഡി 3v5 ആയി കഴിഞ്ഞു. C2 അതിന്റെ അല്ലടാ, ഇത് വേറെ എന്തോ ആടാ ഇത്. ക്രോം അല്ലാതെ വേറെ അല്ലേ ബ്രൗസർ എടുക്കാൻ പറ്റുക. Pain shell doesn't do too much damage, and we have a safe plant for G2. Chrome settings il hardware acceleration on or off ആക്കി നോക്കൂ. അത് എവിടെ കിടക്കണ്ട സാമേ? അത് എവിടെ കിടക്കണം ഹാർഡ്വെയർ ആക്സിലറേഷൻ? This could be problems if they get those stingers together. And they're all around this A site. Yes, Jogimo is there alone on the top of heaven, but he's only got a classic, so he gives a chance now to create the space for these two to come back towards Tree. Nice ADSing by Valen to get those spaces. Okay, എടാ വാലിൻ കുറച്ച് വിഷയമാണ് കേട്ടോ. Another pistol round converted into a dub for G2, but
All armor damage, 3 players lost in the process, and against a full classic that EG had. If you think of the way that G2 started to have 5 alive, they were moving slow, trying to protect each other, and yeah, it got scrappy at the end there. They would have loved to avoid those frags, but it is going to still be a good win and the bonus now for EG. Valen just clapping with the Bulldog. Remaining. If anything, it was nice too that Trent used on to get that ping on to nature to get that kill. Yeah, the first opener. When you're trying to deny that more opportunity to get an ult out earlier out from Icy, it's actually Trent that got closer now to his Nightfall. And they'll go for it again. Continuous pressure here every round so far from Evil Geniuses. Superman takes control of the position a little. Nice, ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്ന്. And they'll go for it again. Continuous pressure here every round so far from എനിക്ക് Evil 2K എനിക്ക് Geniuses. 2K തന്നെ കാണണം. ഞാൻ ഇതെന്ത് വെറുതെ എതിർത്തിട്ടേക്കണം ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. We saw already Superman able to get out of this once. It's not a problem for him to be pushed up and get the info. And the good thing is that support system on the A side, no util is being used by Superman actually is able to make it safely on top of rubble. You can try to delay, get info, and we'll still have util for EG. But retake the A side should they lose it here. And it's a 10 push from G2 with another one-way smoke being thrown by Superman. They decide to stop. They have no idea who else is out there, and at the rate Superman is defending it, it's like he can defend it with somebody else, and they have to respect that. Just really putting up a good front there, a facade on rubble. And they may have to force towards B. 30 seconds left. This could be a door play, but they're going to be running it into that Cypher util. And you might have a C's nade set up here. C's gets thrown first. There's the nade. So a little bit of a mistiming there, but it does a little bit of damage. Jogno's the one that's heavily damaged through sprays on retaliation. They're going to be running it into that Cypher util. You might have a C's nade set up here. C's gets thrown first. There's the nade. So a little bit of a mistiming there, but it does a little bit of damage. Jogno's the one that's heavily damaged through sprays on the retaliation. And G2 rotating out towards the C site now. Apoth avoiding his own C's nade, stays alive for a bit, spamming through his own cage. Jogging around the corner, beautiful hot coming out from DyAc. That lines up 2 kills for Nature to throw out the hat. Info in the last 2. And there's no time left. The last 2 players of G2 are forced to fall back and save their weapons as EG is able to get their കാണാൻ പറ്റില്ല കുന്തോ അതിന് പെർമിഷൻ വേണം യൂട്യൂബ് പെർമിഷൻ just to summarize that round, basically G2, we want you to do this. They were directed away from A, they were directed away from B from the C's nade, right into the waiting arms of Cypher util at B, the haunts, the util, the dump, and EG just slaughtered G2 on the entry. That was so organized from Evil Geniuses. Nice shots by Nature to follow those kills after the ping, and he's dropping 20 now in this server for EG. A slower start than he had the first time he played against G2 on breach rolls, on KO rolls, but on this Viper today on Lotus, he's definitely come out to play. And EG get the same defensive setup almost every time for free. Instantly, Superman's up, grabbing info. It's the C hit, though. G2's focus is only forward on this one, it seems, with Nightfall hitting and Icy in. They put a snake bite towards the waterfall, somehow gets a second one. As Leaf finally is able to answer back, but that support was already there from Nature. Advantage still out for EG. As Valen has made it through the spawn, and he's going to try to get behind. The winning factor. Well, Leaf goes for the plant here at the default spot. Sees Nate, nice little bait out. Also trying to win some time for Valen to execute this backstab. It works against Superman. They try to answer right back, but DyAc is able to avenge his teammate. Back to a 1v1. ഞാനാണ് റീസ്റ്റോർ സെറ്റിംഗ് കൊടുക്കുക ഞാൻ പക്ഷെ എൻ്റെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യും പാസ്വേഡ് നടന്നുപോയി. So makes it a 2 versus 1 in terms of information and angles that could be watched here against Jogmo. Jogmo breaks it right away, cleans down the ഇപ്പൊ സെറ്റാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബിലോട്ട് തിരിച്ച് ലോഗിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. But it's a strong hold for G2 in the end without a plant needed. Sentinels usually doing their work under the radar, especially a Killjoy, but Leaf put in the situation, still stepping up when he's needed. Yeah. Doesn't matter if it's the KJ or not. Valen so close to making that one work, but EG was still ready. They took so much time in Waterfall to say, wait, we've only identified one. Okay, it has to be a lurk. It's been too long. They're not planting, they're not protecting each other. So good mind games there. Second days, ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തോട്ടെ. Leaf in his role have been forced sometimes to play the LMS, right? The last man standing. Exactly. What are the question marks there? It's 9-7 അല്ലേ G2 9 EG7 ഈ റൗണ്ട് ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ആണ്. Chance for G2. Yeah. To maintain their lead now, but
That 5-round lead that they had at the beginning of the game narrowed down by 2. As in the later halves of the halves, it definitely starts EG snowball of a couple of rounds here once they figure out how G2 plays. And it starts off with an outlaw by Superman, contacts onto Icy. Heavily pressured, another paranoia being thrown out, forcing Valiant to TP away. And the G2 Leaf able to get that lurk. God, they're so ready for every push. For EG indeed. Except not for the rotate potentially towards the seaside. So Jockmo wants to try to get the contact, but bumps the ceiling. And now Valiant's on the lurk, but gets stopped. Trying to pinch across, trying to get trades. They lost a spike in the process. And they lost all of their fights for G2. Again, G2 cannot uproot EG from the defensive positions and get this play at A. Superman was mostly there by himself with an outlaw, but again, G2 assumed there's way more behind it, right? Also, this shot and then peeking again. It's just like the audacity of it is kind of blowing G2 away. They're like, okay, we gotta back up. There's way more here. It has to be it. Otherwise, you'd think you'd just smother this guy on rubble every round. They go towards mid. There's going to be a crash onto B here. That Cypher util spread out pretty thin towards sights, and it's going to stop him for the hit. But the low buy entry, and it looks like the train is on the tracks. Not much is going to stop this one. Except these mollies and walls and smokes up from EG. Okay, they ran out of coal. I thought we were still getting the blast packs. Ran out of steam. Now you have Stingers with no armor as well for Leaf and Valen. Bucky, full shields for Icy. So your call is still right, though. They still want to potentially leverage these 2 satchels for G2 to create some space and close the gap and potentially get a big opener. Might be choosing towards the seaside, especially now that the Nanostorm has broken the trips away from APOD. Nice hit there. I think popped cam as well, so they can't use. Caught looking. ആശിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനിരിക്കടാ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് കാണും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കളി ജയിച്ചല്ലേ. പിന്നെ നോക്കാം, പിന്നെ നോക്കാം. ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല യൂട്യൂബിലോട്ട്. Oh, nice. Giving the spike to Icy. A plant coming down. Has a showstopper in the ready as well. With their showstopper, they should be able to defend this. Well, EG's doing the same thing as G2 right now, being annoying with these revolving doors, so Nature's the one that's opening it up. 3 outside sight, they gotta get in. Spike's planted in sight. But Icy pops out the showstopper, adding fear to EG, forcing out the rocket, avoiding it, then trying to push down to punish, but Icy stays alive. Now at the top of the boxes as EG DyAc is moving forward with the rest of the team. Out for the kill! From the top rope! G2 gets the round of the Thrifty. You just saw it. That's how okay, sign in, getting. Oh my gosh. For the low by round be the one that G2 is able to snap back with here again. The classic kill there. The flood into sight. G2 skirt back in from Mound just in time. They didn't plant to be able to shoot on stairs and Mound. They planted deep in sight, so it was required for everybody to crash back in. Just a second, ഇതൊരു match നീന ടൈം ഔട്ട് ആണ് എനിക്ക്. ഞാൻ സംഭവം റീസ്റ്റോർ ഇത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ സൈൻ ഔട്ട് ആയി പോയി ബ്രൗസറിൽ നിന്ന്. തിരിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു പാസ്വേഡ് അടിച്ചിട്ട് കേറുന്നില്ല. Get these ults in order. How can they best be used? How can we best defend or retake if that's going to be the case? Man, this back and forth has been wild for the economy in the game too. Yeah, I'm back, bitches. I'm back. Credits in the pocket. Yo, I'm back. I'm back. Another important timeout coming out from okay, Coach Potter. Set. I'm really sorry for that. You talked about how going back and forth, but that Thrifty that was just won by G2 hurts the economy a bit of EG going into round number 19 here. Which then again, you'll see it once we get into game. There was a couple of rifles being bought. Okay, it's really sorry. എനിക്ക് ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിയാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച്. ഇപ്പോൾ ശരിയായല്ലോ പക്ഷെ എന്തായാലും. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും സെറ്റ് ആയല്ലോ. But once again, potentially utilizing set. These ultimates around these stingers. Okay, ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് കാണാം. മറ്റേ ചാറ്റ് കണ്ടുകൂടായിരുന്നു.
Set. Hit towards A. Okay, അപ്പോൾ 10-8 ആണ് സ്കോർ. G2 10 ആയി. EG 8 റൗണ്ട്സ്. ഇതൊരു ബൈ ഇല്ല. EG ഇത് സേവ് ചെയ്യാണ് ഈ റൗണ്ട്. ഇതൊരു തൃപ്തി അടിക്കാൻ പറ്റുമോ EGക്ക്? What do you think, EG fans? Assemble. Site's going to be G2's. They should be able to get a little bit of forward push here too if they go towards stairs or A link, but being smoked off, that might be too sketchy. ഇല്ല ഫോഴ്സ് ചെയ്യില്ല. 2x ഫോഴ്സ് ചെയ്യില്ല. അതെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതിലുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഇവിടെ നെയ്ഡെടുത്താൽ അവൻ്റെ കണ്ണ് എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത്. എല്ലാരും ഇവിടെ ചാടിയടാ. ഇവിടെ ഇതിന്റെ താളമുള്ള അറിഞ്ഞൂടാ അവർക്ക്. അയ്യോ, അവൻ എല്ലാരെയും കൊല്ലായിരുന്നു. ഐസിക്ക് ട്രിഗർ ഡിസിപ്ലിൻ വലിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. Vandal upgrade out for Jogimo though, as they're trying to fight towards the tree, and he swings in alone. All of the players are G2 winning the revolving door, and not Truthear this time around. Valiant, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ, ഒരു രക്ഷയില്ല. Such an awesome shot from the POV of the players in the Nightfall there. The problems always leave it, don't spam. Okay guys. Anything you can identify that breaks that wall, that line of sight, and they all just stay and. മെമ്പേഴ്സിന് perks ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഇല്ലാതെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ നിനക്ക്? മെമ്പേഴ്സിന് സീക്രട്ട് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. Seeing the call from the timeout. They say, all right, we're going to play something fast. They go towards A, and they did not stop on that. They're going to have... EG is just an example of losers. അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട. അവൻ നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. തിരിച്ച് കമ്പാക്ക് കളിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ബൈ റൗണ്ട് കിട്ടിയ EGക്ക് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. സൂപ്പർമാൻ ഉള്ള നൈസ്. എന്റെ അമ്മ, അത് വെറുതെ ഡുവൽ പീക്ക് മാറി മാറി കൊടുത്തു. അത് വെറുതെ ത്രോ ചെയ്തത്. എടാ വെറുതെ ത്രോ ചെയ്തടാ. അത് ഓമൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ പോയപ്പോ അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഡുവൽ എടുത്ത് അവൻ ബാക്കപ്പ് എടുക്കാൻ പോയി. അവനും ചത്ത്, കൂട്ടുകാരനും ചത്ത്, രണ്ടുപേരും ചത്ത. ചോദിക്കാൻ വന്ന കിൽജോയും ചത്ത്. വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ മൂമെന്റില്? It's going to be the slow work from G2 as they clear everything. Could be one with a wild lurk, that spot you're not expecting. So they're using everything just to get a bit of ground here or make sure they can displace Apoth and find out where he is immediately. വെറുതെ ത്രോ ചെയ്തടാ. Nana storm being thrown. He knows there's at least a cage. 5 HP left though. Again, 5 HP left. Call കിട്ടി കാണണം. Especially with the revolving door being hit on the A side. That Leaf was there with his teammate. Now off the plant, Apot does have a cage to work with if he wants to block vision and try to move down. But decides to move down silently. That turret could be his demise. Unfortunately, he's not going to see on the good side. He's looking away here. Turret trying to get behind as he's lurking up right now. It's not even looking towards tree. Oh my gosh. And that gun is not even sticking out here. That was so close as Leaf. He looks the wrong way. Leaf will still get the round and put G2 on that point. LMS still got Can we have team like these international teams? Very big round. That would Vision Strikes team അറിയോ? ഇല്ല. Practically nobody had money. സെന്നിന്റെ കളി ആകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പോയി കിക്കൻ 65 ഓർഡർ ചെയ്യട്ടെ. On 1900, that's not. അത് വെറുതെ എടാ 3 കില്ല് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. ഇവര് 3 പേര് ഒരു ആവശ്യമില്ല പീക്ക് ചത്ത്. They didn't have to. What a run around, little game of cat and mouse at the end there. And now game point for G2. പെണ്ണാണല്ലോ ശേ. Start off on Lotus here. The Omen also if they can get on the site, Jonah P can quickly put the Viper's pit down. Got no sleep. Ajithe watch party. Today game the rest day. But we get the same strat. You have your എടാ പക്ഷെ ആ 3 കില്ലടാ അത് ഉറപ്പാണ്. ആ ഓമൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോയതാണ്. ടീമേറ്റ് ഫൈറ്റ് എടുക്കണ്ടാവുന്നു ഇന്ന് അവിടെ. സൂപ്പർമാൻ നൈസായിട്ട് കളിച്ചു റൗണ്ട് എടുത്തു കൊടുക്കണം. ആ റൗണ്ട് ജയിച്ചിരുന്നേ നൈസായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ EG വീണ്ടും മണി ഫക്കായിട്ട് അമ്മ ഉള്ളതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഗാർഡിയനും മറ്റേതും ഒക്കെ. Also pivots, jogging out towards the A site to try to support Superman. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വാലിനൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയോ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കയറണടേ. ആരും ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ലേ? സൂപ്പർമാൻ കിടിലം കേട്ടോ. Now we commit. Nightfall on the attack. Jogamo at half health as he's hit by that. Even the Han, and that's going to make it a little bit easier until I see that. Jogamo gets the pick, but there you go. G2
stops മോനെ the കൊന്ന്. opportunity of EG to turn around over in their favor. 2 more kills needed to close out the first map. Nature and APOP hit even out on the ഈജിക്ക് ഒരു attack. ജെറ്റ് മെയിൻ വേണോ ലോട്ടസ് കളിക്കാൻ? സാപ്റ്റർ നീ ബ്രീച്ച് അല്ലേടാ? നീ ബ്രീച്ച് മെയിൻ അല്ലേ? നിന്നെ ആർക്കും വേണ്ട, എനിക്ക് പോലും വേണ്ട ടീമില്. Upgrades now into a Vandal. Both players on both teams virtually at the same health. APOP trying to walk in. കോച്ച് സീനാണ് തന്നെ. അവര് കുറച്ച് വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നാണ് പിള്ളേരെ. നൈസ് കളി. It took some crazy rounds വടി കൊടുത്ത് അടി വാങ്ങിച്ചു. as well to make sure they were able to get the dubs. EG started off with a huge frag from DyAc, going down to a 1v1. Then we had the ace മോനെ from Leaf, ഇച്ചാതി or not കളിയൊക്കെ Nature. ഇടേ. Then we have Leaf clutching. Like both teams were bringing it all out here on. കോപ്പിറൈറ്റ് അണച്ചു വെച്ച്. എൻ്റെ മോനെ ഇജാതി കളിയായിരുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കളിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ കളി കണ്ടത് വെച്ചിട്ട് പറയാണ്, ഇത് G2 കൊണ്ടുപോകും. EG ഡസൻറ്റ് ഈവൻ സ്റ്റാൻഡ് എ ചാൻസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നി. ഈ കളി കണ്ടിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഒരു മാച്ച് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി, ഈ ഒരു മാപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാലേ ഉള്ളൂ. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് G2 ജയിച്ചെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് വിഷയമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ വെടിവെച്ചോണ്ട് താഴെ വീണോണ്ട് പോയത് കണ്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നതാണല്ലോ 3 പേരോടെ പണി. ത്രോ ആയിരുന്നു അണ്ണാ. 5:30 വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഉണ്ട് സിയോ ഉണ്ട്. അതല്ലേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം ഇപ്പോഴേ. ഞാൻ ചെയ്യും. ഇതിൽ സെന്റിനൽസ് കളിക്കില്ല. അടുത്ത കളി അജിത്തെ നെക്സ്റ്റ് കളിക്ക് കിട്ടും EG. ദൈവമേ, അടുത്ത മാച്ചും കൂടെ G2 പെട്ടെന്ന് ജയിച്ചിട്ട് സെന്റിനലിലെ കളി തുടങ്ങണേ. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് ഏത് കളി ഇട്ടാലും ഇപ്പോൾ തീച്ചാലും ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലേ. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഏത് EG ഫുൾ ഓഫ് അണ്ടർ ഡോഗ്സ്. അവർ പിന്നെയും വില്ലൻ ആർക്ക് നോക്കുക, ബട്ട് നോ വില്ലൻ ഇൻ ദെയർ ടീം. എടാ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ EGയുടെ പുതിയ ടീമാണ് ഇത്. എനിക്കെന്തോ ടീം കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഇതും ഇല്ലാത്തവരെ തോന്നി. ഒട്ടും സെറ്റല്ല, ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇതില്ലാത്തവരെ തോന്നി. പിന്നീട് VCTയുടെ ഫുൾ ടൂർണമെൻറ്റ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻ വെച്ച് എങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാമോ? നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് നീ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ആദ്യം കളിയിൽ കയറണം. വാലറൻറ്റിലാണ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. ഈ വാലറൻറ്റിൻ്റെ വെളിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് അടുത്ത 10 വർഷം കഴിഞ്ഞെന്നാണ് ഗൂഗിൾ പറയുന്നത്. എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, എനിക്കോ ഗൂഗിളിനോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു വാലറൻറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നെ പോലെ. എന്നിട്ട് വാലറൻറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. എടേ ട്രൂ ഹീറോ ഡേ വേട്ടാടേ, ഇതിങ്ങനെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡേറ്റ് എത്ര? April 8. ഇത് കഴിഞ്ഞ് April 8 ഇപ്പോഴത്തേതായി ഈ കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് G2. ഈ സമയം നമ്മുടെ റീജിയനിലുള്ള തന്നെയാണ് കാണിക്കണത്. എടാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡോക്ടറെ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ്. ഡു ജോയിൻ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡോക്ടർ. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 2:30. ഈ സമയം നമ്മുടെ സമയം തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമയം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇത് പ്ലേ എടുക്കുക, ഇവിടെ Esports കയറുക, ഷെഡ്യൂൾ എടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ സമയം കറക്റ്റാണ്. ഇനി അടുത്തത് 5:30 എന്നാണ് സെൻറ്റിനലിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. G2 ഇപ്പോൾ ജയിച്ചാൽ കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങും കളി. 100 Thieves 10s കളിച്ചിട്ടില്ലേ? 100 Thieves അസൂണ പിന്നെ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. 100 Thieves ഒരിടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ടീമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഗ്ലോബൽ Esportsൻ്റെ കളിയുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഉറക്കം എണീച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാം. ഗ്ലോബൽ Esportsഉം DRXും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കളി ഇതൊക്കെ ജെൻജിയും TLNൻ്റെയും കളിയുണ്ട്. അത് പെസിഫിക്കാണ്. T1 DFM. നമുക്കിതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാം. റെഗുലർ സീസൺ. ഇത് അമേരിക്കയാണ് 2:30. ഇത് വേണ്ടി ഉറക്കം എണീച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. KC ഏതാണ്? EMEA. ഇത് നമുക്ക് സ്പെക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ല സമയമാണ്. 8:30 11:30. ഇത് നമ്മുടെ സമയം. ഇത് നമുക്ക് സ്പെക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു സീനും ഇല്ല. THൻ്റെ കളിയാണ് KCയുടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ മാസങ്ങളോളം കളിയുണ്ട്. നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും താഴോട്ടുണ്ട്. അപ്പം കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് വന്നാൽ മതി.
അയ്യോ ആ 2x എടുത്തിടണ്ട ഇനി അത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ലാഗാണ്. ഒഫീഷ്യൽ ചെയർ പാർട്ട്ണർ സീക്രട്ട് ലാബ്സിൻ്റെ ചെയർ നോക്കിട്ട്. സീക്രട്ട് ലാബ്സ് ചെയർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ? സീക്രട്ട് ലാബ് ടൈറ്റൻ കറൻ്റ്ലി അൺഅവൈലബിൾ. എനിക്കൊരു കസേര വാങ്ങിക്കണോടാ. എനിക്ക് ഇത് തീരെ പറ്റണില്ല ഈ ചെയർ. എനിക്കൊരു ഓഫീസ് ചെയർ മതി സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ നോക്കാം. സാധാരണ ഒരു ഓഫീസ് ചെയർ മതി എനിക്ക്. ഗെയിം ക്യാപ്ചർ ആയിരുന്നാ കിടന്നത്. മാറ്റി സോറി ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ഇട്ട്. സെൻ മാച്ച് 5:30. ഗെയിം ക്യാപ്ചർ മാറ്റിയാണ് ഇന്ന് സെൻറ്റിനൽ തോക്കും. എടാ ഹബീബി ഇടേ അങ്ങനെ പറയല്ലേ. 100 Thieves-ന്റെ കറണ്ട് ടീം ആരൊക്കെയാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ആസ് ആൻ അനലിസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് G2 ജയിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ G2-ന്റെ കളി കുറച്ചുകൂടെ അവരെ സിനർജി കുറച്ചുകൂടെ കിടിലായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട് അവരെ കളി. ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് സിറ്റുവേഷൻ 3v5 2v4 ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും G2 is performing really well. Down EG on map number 1 on Lotus, and after watching that map I noticed there were a couple of changes that were made, mainly in IC playing Duelist and we see Leaf on Sentinel. So I'm curious, especially with the recent roster changes with IC joining the team, was this change made by design? What was the thought process there? It was actually by design. We thought Nibine hayda Sentinel really well, and IC is clearly a really good duelist. He's taking all the space for us, getting the entries, just leading the forefront. ഞാൻ എണീച്ച് നടന്നിട്ട് വരാൻ കഴിച്ചാ. Amazing. Looking forward to Icebox then. Best of luck. Icebox തുടങ്ങിയാ പുള്ളി എണീച്ച് നടക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. G2 managed to pick up their map pick, on Lotus, but we'll see. EG though certainly did not make that feel easy whatsoever, but it was still impressive to see G2, despite the fact that we were seeing some great clutches from EG, G2 still managing to fight back. Yeah, absolutely. I think for me, the 2 pistol wins that they had made it really difficult for EG to fight back. And you saw some moments, right, where you have hero moments, those types of things, trying to keep EG back in the game, but it was kind of the snowball at the beginning of that. It was a 5-0 lead for G2, right? And then timeouts called. All of a sudden, you've got these clutches. I mean, nature plays this so incredibly well. And I mean, the spams with the smoke on the diffuser, it's gorgeous. But that was necessary in order to give EG a chance because of the fact that G2 won the first pistol. They won that bonus, right, after getting 2 picks early in the round. That was really what set the tone for the game. Yeah, and the recovery from that from G2 was really impressive as well. Valen, I think, called a great game, especially on the attack side, doing a really good job at playing when EG was sending that aggression, going for these late round hits. He's an IGL who, like former players of his, text described him as like a mastermind. You feel like a chess piece when you play under him. But he really does take a lot of that control. And he himself was absolutely owning this map. But the focus has to be on this new rookie, Icy, who showed up and I feel like did fine. Yeah. And that's fine for a debut, right? They played a good game. He did his role well. I have no complaints. I think he played great, actually. I think, especially when you compare it against the other side, where Jogmo kind of had a slow game in It's general. like the worst game we've seen from Jaw in a long time. Absolutely it is. And for me, I see, like, both duelists are at the bottom. Funny but for me, like, that first half was him playing very well. Yes. And maybe the second half kind of slows down, whatever, but they don't really need that at that point. Yeah, we'll continue to see him how he plays in the series. I think the story for me was our IGLs, right? Nature frying in those late round moments, always showing up. But Valen on the other side too with 21 kills. And that's coming again, right? The nail in the coffin against EG was with Valen up on top of box on that C site in the Thrifty round, getting 2 kills with a stinger, right? We were dead even right there. And then all of a sudden G2 win that round and continue to win out from there. And to no surprise, Leaf switches over to a new role. He still plays excellently. The guy will hop onto any agent and he's great there. Whenever he was having a hit come to his site, when he was playing on the kill joint on defense, I thought his movement was really good. He has a great understanding of how to play around his utility. Honestly, no matter what agent I see the guy lock in, I have no worries. He was great. Yeah, it was, again, just another example of why we've continued to praise Leaf on this desk so many times now. But as we take a look at the other side of the field, let's see what Coach Potter has to say as we get ready for map 2. Smick standing here with Coach Potter after map number 1. And I'm curious, Potter, it's been about a month since we last saw you during kickoffs. That's a lot of time to prepare, to practice. I know you didn't have too many chances. It was just 2 matches back then. But what did you really focus on ahead of stage 1?
Keeping our gas. You know, I think after that Loud series, it was obvious that through maps 2 and 3, we were just losing kind of confidence. And I think map 1 showed that for us as well. It was a really slow start for us. And as a newer, younger squad that's kind of finding themselves, we really need rounds on the board to really kind of give us that momentum. But I'm proud of the guys for at least making that comeback happen early on in the first half. But second half, yeah, it just things kind of fell apart for us. Well, we've seen you certainly build teams back up in the past before, but for now, best of luck on map number 2. Thank you, thank you. It's always good to have the cool hand of Potter in those situations to be able to guide the young players, you know, in the right way. And maybe this is going to be an opportunity for them to do just that. As we get ready for map number 2, it's going to be EG's pick of Icebox. This next map is going to be a 1-for-1 rematch of what we saw in the match between these two squads at kickoff. Then EG was playing a deadlock composition, the only team. Are we going to get it again? Try something like that. I honestly doubt it. I think there were some cool ideas there. The way that Judgmo was moving around his utility to set up these trap plays on the defense, I don't necessarily think it's an idea they're going to stick to. I think EG, they read me as the type of team who will have some pocket comps like that they want to play in a more one-off tournament like kickoff. See, I'm not so sure because I think the read for Potter, that was a no duelist comp that they were running, and that is a very different meta read. You saw a team like Lev, they were playing Reyna, and they switched to a Jet, and that's just because they want to have like some flexibility. That's a pretty easy pivot. But coming in and your first read on the year being we want to play no duelist on Icebox, which is perfectly viable, I don't think you make that pivot immediately away from that after only showing that a couple of times. You're team deadlock, you're team anti-deadlock. I'm team deadlock. I could also see them trying, you know, something else out in that slot, but yeah. I like the comp. I don't think it works consistently. I think Why don't you think it works consistently? I think it's more so that once you start to see some of these ideas, for me, the biggest takeaways, particularly on the defense with how they were doing it, was setting up these kind of traps with the sonic sensor. I think it's a comp you can really contact on a lot that can get punished, and I think EG likes to have those kind of gimmicky one-off ideas and then change away from history. I will say the things that make it hard is the initiator slots that they give some options over there in order to do some early scouting. Okay, അപ്പം ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ, 2 കൺട്രോളറാണ് ഐസ്ബോക്സിൽ EG എടുത്തേക്കുന്നത്. It's good. I mean, we've seen so much of it. I'm really curious on the other side though, right? The Gecko for Icy, right? As debut as well. This one's super Yeah, we talk of no duelist. This is going to be a no duelist. And they're still playing double control. A lot of times you see Gecko KO. This is a Gecko solo. It's double info. ഞാൻ റേസ് കാണുന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. റേസ് ഇല്ലല്ലോ, G2 എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? It's going to be exciting nonetheless. Let's send it back over to your casters. Let's find another tag team to reference. They'll say എത്ര പേരളിയാ കളിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Heartbreak Kid. All right, we'll take it. Thanks, GB. But yes, this second map is going to be quite good here now on Icebox. As the Death nailed it. We had now 2 different compositions from both of these teams, changing things out from the last time they played on Icebox. No more now also for EG, there's no deadlock, so you're maybe G2 അപ്പോൾ എന്താണ് 2 സെന്റിനലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, ചേംബറാണ്, ഞാൻ കണ്ടില്ല, നോക്കട്ടെ. Against Lau when EG played it on Icebox after feels good. Feels good when you can get it in there. People don't really know how to react to it. If you got a chance to join an international team except Sen, which team will you go for as player? Hypothetically. So looking at what we have, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ it is going to be a bit of a slow. ജെൻജിയിൽ എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഓൾറെഡി സ്ട്രോങ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ So this game has a lot of ways. എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ BRC കയറും, കോച്ചിന് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്. So we might just have a heyday here. G2 ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ, 2 കൺട്രോളർ, 2 ഇനിഷ്യേറ്ററാ. എൻ്റെ ആളിയെ 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഡ്യുവലിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു പിക്കാണ്. ഞാൻ റേസിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ. കംപ്ലീറ്റ് പുകയും വാളും, ഇത് കേറാൻ പറ്റുന്ന കാണാൻ പോലും വയ്യ. റിവീൽ ചെയ്ത് ആ സൈഡ് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ട്, മുട്ട പൊട്ടിച്ച്. എൻ്റെ അമ്മോ, സൈറ്റിൽ എല്ലാരും ബ്ലൈൻഡ്. എൻ്റെ അമ്മോ, പ്ലാൻ ചെയ്തതിനെ രക്തസാക്ഷി. അവനെ അപ്പം എടുത്ത് G2 പ്ലാൻ ചെയ്തതിനെ കൊന്നു കളയാന്നുള്ളത് അത് പിന്നെ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ്. ഓ ഏടാ മോനെ, G2 വേറെ ലെവലാടാ കമ്പയർ ടു EG. എൻ്റെ അമ്മോ, എടാ
എനിക്ക് G2ന്റെ കളി ഒരു ജെഞ്ചിയാണ് ഓർമ്മ പറഞ്ഞത്. ജെഞ്ചി അവർ അത്രയ്ക്ക് സിനർജി കോർഡിനേഷനിലാണ് കളിക്കണേ. വിഷയം കളി ഒന്നും പറയില്ല. ഓ അത് എന്താ അടിയാവോ അടിച്ചേടാ, ഓട്ടിച്ചിട്ട് പണി. But yeah, instant control of the sites, able to waterfall in, and 2 or B to start off. Same 2 that are starting off right now over on that side as we see Icy and old guard setting up on that side. Old guard എന്ന് വെച്ചാ എന്തിനാണ് റേഡിയൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞാടാ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. It takes EG to kind of get up and mess with that or figure out how much it's being moved because it's always ഒരു തൃപ്തി അടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഈജിയിലെ ചോദ്യം. പക്ഷേ തൃപ്തി അടിക്കാൻ പറ്റൂലെന്നാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം. Going fast again here for this second round to get a little bit of orb control. Yep. And they just pause. ഓർബ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് പോസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ആ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണമെന്ന് നോക്ക്, വിഷവും ഫ്ലാഷും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വീഴുമായിരിക്കും. ആ യെല്ലോ ബോക്സിലുള്ളവനെ എടുക്കാനാണ് കോള്. യെല്ലോ ബോക്സിലുള്ളവനെ കിട്ടി, പക്ഷെ അപ്പം തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്ത്. വേറെ ലെവല് കളിയടേ, ഒന്നും പറയാനില്ല G2ന്റെ. A little bit of room for Leaf to peek out there and get quite a Zaine hayda champions അടിച്ച ടീം ആയിരുന്നു. പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാവരും പോയി, ടീമും പോയി. തന്നെ ചാമ്പ്യൻസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ G2? As this bonus round comes around, you could have that lockdown to stave off. റേഡിയൻ ബ്രോ എത്ര കാലം കൊണ്ട് VCT കാണുന്നു. ലീവ് ശരിക്കും everyone വിഷയമാണ്. Phantoms in there for EG. Looks like they will be going towards ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പോഴാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞോണ ഈജിക്ക് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റൗണ്ട് അവരെ നിന്ന് പോയതാണ് പറ്റിയത്. ബൈ റൗണ്ട് ഇത്തവണ കിട്ടൂലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെപ്പോഴും ഓർബ് കൺട്രോൾ എടുത്തിട്ടാണ് ബാക്കി ചെയ്യണത്. ഓർബ് കൺട്രോൾ എടുക്കുന്നു, ഓർബ് പിടിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലോണം ഒരു സമയം കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവർ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൺട്രോൾ എടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. വൈപ്പർ മിഡ് ഒരു പിക്കിന് വേണ്ടി നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ കേറല്ലേ, പിക്കിന് കളിക്കണ ഇല്ലടാ, പോയി. ലീഫൊക്കെ വന്നങ്ങ് കൊന്നിട്ടങ്ങ് പോവാടാ. എല്ലാം ഡ്രൈ പീക്കാണ്, ഒരു ഫ്ലാഷ് പോലും ഇല്ല ചെന്ന് പീക്ക് ചെയ്യാൻ. ഓ കണ്ട, ലോട്ടസ് ഓൾ ഓവർ അഗൈൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയണതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് അവർ പറയണത്. വയറൗണ്ട് കിട്ടിയില്ല അവർക്ക്. Nature on the other side at A. Leaves Derek's able to fight back. Icy falls early. Recon guard to work with. Chance now for Nature to 2v4 ആണ്. Can EG do some miracle in this round? Dwindle down the numbers of the defense of G2 towards his B site. Toward those spots, Derek runs out. Jonah P. Oh, Nature will നടക്കോ? Is answered back by Nature. 1v3. He's clutched this before here. This IGL for EG. Jump spot though from Trent. Just saw him forcing out the paranoia. Information for Nature to know there was 2 players there towards orange, but it was a last resort. അവരാണ് ചാലഞ്ചേഴ്സ് അമേരിക്ക കപ്പ് അടിച്ചത്. സം റീസൺ ഗാഡ് കാണ്ട് എൻ്റർ ദ അമേരിക്കൻ ലീഗ്. പിന്നെ G2 അവരുടെ റൂൾസിനെ ബൈ ഔട്ട് ചെയ്തു. ഓ അങ്ങനെയല്ലേ, എൻ്റെ അമ്മോ. അവിടെ വെറുതെ ചത്തറ ജെറ്റൊക്കെ, ഇവനൊക്കെ വെറുതെ ഒന്ന് ഓടിച്ചാവുക ചെയ്ത്. Probably not expecting to find so many gun sames. Expecting those gun diffs. All right, towards A. Here we go. Killjoy utilities set up. Here we go for the 100th time. Man grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of your fucking mind. Let's go. G2's placing those mollies too, just on the boxes. So very hard for EG to come in and say, "Oh, there's a molly at my feet." No, it's head level. 5 man വരെയാണ് എയിലോട്ട്. 5 man ലെർക്കും നോക്കണില്ല, ഒന്നുമില്ല, മിഡ് കൺട്രോളില്ല, ഒന്നുമില്ല. നേരെ അങ്ങ് 5 man വരെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ പൈസ ഇല്ല, ഗണ്ണെല്ലാം തുപ്പിയാണ്. എടാ ഇത് എന്തൊരു റിവീലഡ് ഏത്, ഇത് എവിടെ പോയത്? അത് പോരെ പൊട്ടിച്ചടയന്മാര്. നമ്മളാണെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ റിവീലായിരുന്നു അവിടെ കിടന്ന്. ആയുഷ്കാലം റിവീലായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ലോബിയിലാണെങ്കിൽ. അവൻ ചത്ത്, മുട്ടേ ചത്ത്. എന്ത് കളിയുടെ. ഓ അത് നൈസായിരുന്നു കേട്ടാ. സ്വന്തം തലേ ഷീൽഡ് ഇടാതെ വെടിവെക്കാൻ അറിയുന്നുള്ള തലേ ഷീൽഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഷീൽഡിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ നിന്നപ്പോൾ അവനെ അടിച്ചാൽ കൊന്ന്. നൈസ്, വെരി ഗുഡ്. 3v2 ആണ്. ക്യാൻ വി ഡു സംതിങ്? EG കണ്ണൂരും കിട്ടിയില്ലേ, 2 കില്ല് കിട്ടിയിട്ട്. That is such a neat thing. Looking back at the mollies there that we had in A that were just, if you look at the minimap right there for Killjoy,
moved slightly. The first time they used those mollies, it did allow for ഇപ്പോൾ വലിയ ടൂർണമെന്റ് എടാ സൈറോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കുറേ വട്ടം പറഞ്ഞു ഈ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം സൈറോ വെയിറ്റ് ഇപ്പം അവർ ജയിച്ചത് മാൻഡ്രിഡ് ആണ് മാൻഡ്രിഡ് ഇത് സ്റ്റേജ് 1 ഫോർ മാസ്റ്റർ ഷാങ്ഹായ് ക്വാളിഫയേഴ്സ് ആണിത് ഞാനൊരു കിടില അനലിസ്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ ടീം കണ്ടറിയാം അവർക്ക് കുറച്ച് സിനർജി കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്ക് ആര് ജയിച്ചാലും ഒരുപോലെ തന്നെ ബ്രോ പക്ഷെ കളി കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുവിധം മനസ്സിലാവും രണ്ടുപേരുടെ ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് Just affecting the entry in. വാളിയനെ ഷീൽഡ് ഇട്ട് കൊന്നു. With that spike down, it becomes so much tougher to organize yourself again. G2's been moving so. ഷാങ്ഹായ് മാൻഡ്രിഡ് മാസ്റ്റർ ഷാങ്ഹായിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫയേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ റീജിയനും. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന അമേരിക്ക ഇനി പെസിഫിക് ഉണ്ട് EMEA ഉണ്ട് ചൈനയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൈന ഒഴിച്ച് വേറെ എല്ലാം വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ട്. ചൈനയെ തന്നേനെ ഞാൻ ചത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു റൈറ്റിൽ നിന്ന് 4 സ്ഥലവും കൂടെ സ്ട്രീം ചെയ്താൽ ഞാൻ ചത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തില്ല 3 എണ്ണം എടുത്തു. ഓക്കെ തള്ളി കയറുകയാണ് എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ എന്തിനാ അൾട്ടി അല്ലേ ഇവന്റെ സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വീണ്ടും ഈജി ഒരു 4v5 ആണ് ഒരുത്തനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുക്കൂല ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കിച്ചണിലുള്ളതിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുക്കൂല. ഓ അവനെ ലിറ്റാക്കി. Nice EG, come on. Prove me wrong. Oh bomb plant ചെയ്ത്. അളിയ I am the hunter അളിയ ആകെ ഹെൽത്ത് ഉള്ളവനെ പണി. ബാക്കി രണ്ടുപേരാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുക്കൂല. ഒരുത്തരാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്റ്റാബും വരുന്നുണ്ട്. എന്റെ അളിയ ഓ നൈസ് നേച്ചർ ലോ ഹെൽത്തിൽ നിന്നിട്ട് പറ്റണ ചെയ്യണുണ്ട്. കറക്റ്റ് കില്ല് എടുത്താടേ. എനിക്ക് അപ്പം നമുക്കിതിലെ ഒരു സിൽവർ ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റിനലിന്റെ മാച്ച് ഉടനെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് കറി കളിക്കുമോ എന്തോ ജോൺ ക്യൂട്ടി ഇല്ലെന്നൊക്കെ പറയണ കേട്ട്. After time, A is the hit. We expected this to be what they would go for because ABD basatede orangilada nee taking the B site, especially you could still do it with Harbor, but they're choosing not to. It's just a little too tough. Trent to come in with a drone or a dart could അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് വാപ്പത്തെ സെന്റിനലിലെ കളി തുടങ്ങും. ഇത് ടൈം ഔട്ട് ഒരു മച്ച് നീഡ് ടൈം ഔട്ട് ആണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു സീനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രണ്ട് ടീം ആദ്യമായിട്ട് കളിക്കാൻ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു സിനർജി കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അവർക്ക് മറ്റവർ കുറച്ചുകൂടെ പ്രിപ്പയർഡാണ് G2 EGക്കെതിരെ. അവർ ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ആവണില്ല. കാരണം ഒരു ഡൗട്ട് ഹൗ ടു നോ യുവർ ക്യാരക്ടർ ഇൻ വാലോ ടു ഇംപ്രൂവ് ലൈക്ക് ഡ്യുവലിസ്റ്റ് കൺട്രോളർ സോ ഓൺ. എടാ അത് നീ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം നീ എന്തോ ആണെന്നുള്ളത്. നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കളിക്കാൻ പറ്റണതെന്നുള്ളത്. എനിക്കിപ്പം കൂടുതൽ കളിക്കാൻ പറ്റണത് നിന്നും കളിക്കാൻ പറ്റും കയറിയും കളിക്കാൻ പറ്റും. അതെനിക്ക് എന്തോന്ന് പറയാനാണ്. ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് കളിക്കണോണ്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏത് വേണം കളിക്കാം. ഞാൻ ഏത് വേണം കളിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ലൈവിൽ. പക്ഷേ ബെസ്റ്റായിട്ട് കളിക്കുന്നത് ഓപ്പാണ്. അതെനിക്ക് ഏത് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നാലും കളിക്കാം. ജെറ്റാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യണത്. പക്ഷേ ഓപ്പറേറ്ററാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫോർട്ടെ. Preemptively put and force the lockdown to be put down by Leaf so they could re-hit or just really get ഉറങ്ങിയില്ലേ ഞാടാ പിള്ളേരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നു തുടങ്ങി പോയത്. the post plant. I mean, just the round we saw at A, it seemed like EG was in sight for so long, and that's because they can keep putting up walls. Use that util. They have time to create the space they want. It just looks like G2 always wants to be a step inside that space to start off. Nzxt has to modify the way they want to scale towards the A side. ജോയില് നീ ഉണ്ടായിരുന്നോ എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നാ? ഹായ് ഗൈസ്. ജോയിൽ ഇപ്പൊ പഴയപോലെ ചാറ്റ് പോലും ചെയ്യണ്ട. നീ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ നീ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയണം. ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും നീ എവിടെ പോയെന്ന്. സ്ഥിരം നമ്മളെ ലൈവിലുണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു ജോയില്. They dumped it all. Yeah. Val is trying to slow things down by placing a one way up towards pipes. And as we mentioned before, അവളെ കൗണ്ടർ അൾട്ടി വാ അൾട്ടി ഇത് കളഞ്ഞായി. എവിടെ അടിക്കണടാ അൾട്ടി?
എടാ പോയടേ ഇവരെ ലെർക്കിനൊന്നും ഒന്നും കിട്ടണില്ല കില്ലൊന്നും അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നിടത്ത് കറക്റ്റാ വരണമുണ്ട് ഓ നേച്ചർ കിടിലം കളി കേട്ടോ ഒന്നും പറയല്ല നേച്ചറാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണത് അവൻ പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഒന്നുമില്ല നിന്ന് അടിക്കുക വാലിയനൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ലടേ പട്ടിയടി ഇങ്ങനെ ഷോ കൂടെ ഇത് ഇനിയിപ്പോ കറി കുറച്ച് സീനാണ് എനിക്ക് കറിയുടെ ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ ഇഷ്ടമുണ്ടോ പക്ഷെ അവൻ ലൈവില് ഓഡിയൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാനും ഇപ്പം എന്റെ ഓഡിയൻസിനെ എത്ര കൂടുതൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷെ എന്നെ ഒന്ന് വല്ല ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് പറയണത് ഞാൻ മോശമായിട്ട് തിരിച്ച് സംസാരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അവന്റെ ലൈവ് 1-2 തവണ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ജെന്യുവിൻ ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരൊക്കെ പട്ടി താറ്റടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇതേതാണ് ബ്രോ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ മറ്റേ മാച്ച് എന്ന് ഒരുത്തം ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കും പക്ഷെ അവൻ കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര സർക്കാസ്റ്റിക് അഹങ്കാരം പിടിച്ച റിപ്ലൈ ആണ് എനിക്ക് അത് എന്തോ എനിക്ക് ഒരുമാതിരി തോന്നിയത് എനിക്ക് എന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്കല്ല കറിയിലെ ഗെയിം പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കണേലൊന്നും എനിക്കൊരു ഇതുമില്ല പക്ഷെ ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ കിടിലുവാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ബേസിക് ഒരു ഇത് വേണം നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണ രീതി കറി സെന്നി കയറിയടാ എനിക്ക് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് അവൻ കളിക്കണോണ്ടാണല്ലോ സെന്റിനൽ എടുത്തത് അതൊക്കെ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. But the turret did get broken here towards Boiler. Superman slipped through towards Kitchen. Jongno was trying to see if anybody was going to push under Pipe so he could try to get a punish. But as that happens and nobody was pushing through, EG now groups up together. Oh, nice one. അതൊരു ഒരു നീഡഡ് കില്ലായിരുന്നു സൂപ്പർമാൻ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിരുന്നു എല്ലാ തവണ ലെർക്കുമ്പോഴും കില്ല് കിട്ടാതെ ഡൗൺ ആയിരിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും സെക്കൻഡ് വൺ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഓ എടാ പോയടാ അടിച്ച് പണ്ണി കളിയാ എന്റെ അമ്മോ ലീഫ് പണ്ണി 8 ബുള്ളറ്റ് തീർന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തിനാണെന്ന് പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് യുവർ കമന്റ് ഓൺ ചൂസിങ് ഏജന്റ് ഹാർബർ ആസ് മെയിൻ നല്ലൊരു കാര്യം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർബർ വലുതായിട്ട് ആരും കളിക്കാറില്ല അതിന് വലുതായിട്ട് ആർക്കും കൗണ്ടർ ചെയ്യാനും അറിഞ്ഞില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹാർബർ കളിച്ചില്ലേ സ്വന്തം ടീമിന് തലവേനയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹാർബർ എടുക്കണമെങ്കിൽ കളിക്കാൻ പഠിക്കണം അല്ല എടുക്കരുത് അതിന്റെ മറ്റേ വാളും ഷീൽഡും എല്ലാം നമ്മളെ വിഷയം വരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും നമുക്ക് സ്വന്തം ടീമിന് തലവേനയുള്ള ഒരു ഹീറോ ആണ് എന്റെ പോഹ അണ്ണന്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ബ്രോ ഐ തിങ്ക് ഫോർ സ്ട്രീം കോസ് ഹി EG doesn't seem to have what feels comfortable at B with the harbor wall and the viper wall encroachment to go deeper and deeper. അവന്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ബ്രോ ഐ തിങ്ക് എടാ അത് മനസ്സിലായി ഓരോ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് അത് പേഴ്സണലി എനിക്കത് വല്ലാതെ തോന്നി ഷോക്ക് അടിച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും എന്റെ ലൈവിൽ പറയും It's going to be a 1v1 against Superman playing all the way towards spawn. Wow. As he gets spawned, he falls back, but they have full control of the A site. So EG has to start working towards middle, using the next cycle of the poison orb to try to അതൊക്കെ ആഞ്ഞു പിടിച്ചിരുന്ന ഒരുത്തൻ ചത്തന അയ്യോ സത്യം പറഞ്ഞാലേ ജോക്നോവിന്റെ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് അത്ര പോരാ അവൻ വെറുതെ ഡ്രൈ പീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഫ്ലാഷ് ഇടുന്ന കയറി അടിക്കുക ഒന്നുമില്ല വെറുതെ കയറി ചാവുക ടീംമേറ്റിന്റെ കൂടെ അല്ല കളിക്കുന്നത് This is a disaster for EG. Exactly where they want to be. Valen getting up to belt on that round. You're just like, hey guys, by the way, probably B or mid. It's easy right now for G2. They have so much information to work with. They just have to have the crosshair placement and it all falls into place right now. Nature looking to get these calls and it will route G2. Lotus ആരാ ജയിച്ചത് G2 ആടാ പാസ് വിളിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് കുറേ നാളായിട്ട് കളിയൊക്കെ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനും വൈപ്പറും കൂടെ സ്പെക്ക് ചെയ്ത കളി എനിക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആരെയും റീഡൊന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കാണുന്നത് എൻ്റെ മൈൻഡ് അത്ര ഓക്കെ അല്ല വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായി ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡ് ഓക്കെ ആണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായി കാണാം കറക്റ്റായി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്
നേച്ചറാണ് എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അതെ സത്യം കഷ്ടം. അവനാണ് അവൻ പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് പോലും കളിക്കണില്ല മുട്ടയ്ക്കൊന്നും. അവൻ നിന്ന് കില്ലെടുത്തിട്ട് പോകാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ചാവണം. 1-2 കില്ലെടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. വെന്നിയാണ്. പവിൻ ബ്രോ ഹലോ, സുഖമാണോ? എവിടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബശ്രീ? കിൻപിന്നെ ഒന്നും കാണാനില്ല, അവനെ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറയണം കേട്ടാ. ശ്രീകെ ഹായ്. സെൻ മാച്ച് ഇന്നലെ അല്ല ഇന്നല്ലേ എന്നാണല്ലേ, ഇന്നാണ്. ഇത് സ്റ്റോംപ് ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഒരു 9-3 എങ്കിലും പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ദേ ക്യാൻ ഗോ ഡൗൺ വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി. ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെ അൾട്ടിയുണ്ട്. വൈപ്പർ പിറ്റ് ഉണ്ട്, ഇവൻ്റെ അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഇവൻ്റെ അൾട്ടി അടിച്ച് സൈറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഈവിൾ ജീനിയസിന്. ഹാർബറിൻ്റെ അൾട്ടി അടിച്ച് സൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വൈപ്പർ പിറ്റിന് കളിക്കാനായിരിക്കും പ്ലാൻ. ഒരു റൗണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യണം. ഒരു റൗണ്ട് കിട്ടിയാലേ അവിടെ നിന്ന് മൊമെൻറ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാം ഊരി അടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ റൗണ്ട് പിടിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. അത് തന്നെയായിരിക്കും കളി. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നണത് പാടി തന്നെ അവർ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. അവർ സൈറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. സുഖമാണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് യു? എടേ പവിനെ നീ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തിയല്ലേ എടേ? വിഷമമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. വോളിയം വെച്ചിട്ട് ഇതിലാണെങ്കിൽ വോളിയം കൂട്ടാ അങ്ങ് തോന്നുക ഇംഗ്ലീഷിൽ. ജോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഒരു ഓഫി ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. അവൻ ടീമിന് ചെയ്തു കൊടുക്കണേന് കളിക്കണില്ല, അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കുക. കളി തല പൊട്ടിയടാ ആരൊക്കെ. വൈപ്പർ പിറ്റ് ഓബ്വിയസ്. നൈസ്. ചത്തളിയാവൻ എന്ത് കളിയാ യൂട്ടിലിറ്റി വെച്ച്. G2 ഭയങ്കര കളി. 3v3 പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ലടാ. അയ്യോ സ്പൈക്ക് ഡൗൺ. ഞാൻ മിക്കവാറും വരാറുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് അണ്ണൻ മിസ്സാക്കി. എൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ ചാറ്റും അണ്ണൻ മിസ്സാക്കി. എടാ തന്നെ പവിനെ സോറിയടാ. നീ എന്നാ പറയണ്ടേ മിസ്സായെന്ന് പറയണ്ടേ? പവിനെ ഞാൻ വായിച്ചതായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയടാ. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നീ എടുത്ത ഉടനെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വായിക്കൂല. അത് കുറേ പേർക്ക് പറ്റണേ, എടുത്ത ഉടനെ വായിക്കില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കാണും. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും വായിച്ചില്ല, ഇരുന്നപ്പോഴും വായിച്ചില്ല. മനസ്സിലായി? അതാണ് സീൻ. അത് ചില സമയത്ത് ഈ സൂപ്പർ ചാറ്റും മെമ്പർഷിപ്പും നമ്മൾ മിസ്സാവുന്നതല്ല, വായിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണൂല. പവിൻ്റെ അത് വായിച്ചായിട്ട് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്. താങ്ക് യു പവിനെ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ആൻഡ് സൂപ്പർ ചാറ്റ്. റിയലി സോറിയടാ. മനഃപൂർവ്വമല്ല, അത് ഇതായി പോകുന്നത് കാണാതെ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ പിന്നീട് വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വിടണയാണ്. അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നിരിക്കും. Absolute masterclass here by G2 of just map information and control, not letting EG get a foothold. എനിക്കാണ് ഈ കളി കണ്ടിട്ട് വിഷമം പറഞ്ഞത്. EG എനിക്ക് പഴയ എൻ്റെ EG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ടീം ഭയങ്കര വിഷയമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് കഴിഞ്ഞ ജയിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് PRXനല്ലേ തോപ്പിച്ചത്. അതെ, PRXനെ തോപ്പിച്ചതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആ ടീമിലുള്ള ആരും ഇപ്പൊ ഇല്ലേ? എനിവേ ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് യു. അതല്ല പവിനെ, നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എനിക്കത് വായിച്ചേക്കും എനിക്കൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ്. നേച്ചർ പാവം. ഇവിടെ എന്തിനാ അൾട്ടിയിടണേ? ഓ ബോംബിലെത്തി, ജസ്റ്റ് ബോംബിൻ്റെ അകത്ത് എത്തി. അല്ലെ അതെന്ത് മണ്ടത്തനോടാ അങ്ങനെ നിക്കണേ? ഓ നൈസ്. അയ്യോ ബുള്ളറ്റ് തീർന്നുടാ. Oh nice. Finally. Can we see 9-3? No player from EG left. New 3 left. Who hasn't played VCT before? ആ 3 പ്ലേയേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? ഡീമൻ വണ്ണൊക്കെ അല്ലേ? ഡീമൻ വണ്ണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക്. ഞാൻ അതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാം ഡീമൻ വൺ EG അല്ലേ, അപ്പോൾ പറയും NRG ആണെന്ന് പറയും.
G2 is not making anything easy here. And the ultimate as well, making എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് ഈ കളി കാണുമ്പോൾ. എനിക്ക് ആര് ജയിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരു EG എന്ന് പറയുന്ന ടീം എനിക്കൊരു ഫീലുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലായി. ആ ടീമിനെ പറ്റി എനിക്കൊരു ഇതുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം. Cascade coming out too, and both players holding this B site. നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലുള്ള ചില ടീമുകളുണ്ടല്ലോ. EG, Demon One God. Try to hold that push, but again, seems to be a play for EG. At least not again for the first time. Trying to add pressure on middle and B. ഇവർക്ക് ക്രാഷ് ഉണ്ട്, വൈപ്പർ പിറ്റ് ഉണ്ട്, ഓമൻ അൾട്ടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ G2ന്. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് 10-2 അല്ലെങ്കിൽ 11-1 ആണ് എൻ്റെ ഒരു കോൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10-2 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 9-3 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് EGക്ക്. പക്ഷേ കണ്ടിടത്തോളം എനിക്ക് ചാൻസ് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല ഇവർ ഈ കളി വെച്ച്. ഓ നൈസ് വൺ. എടാ യെല്ലോ ക്ലിയർ ചെയ്തില്ലടാ. എടാ എന്തു കളിയ വാലിയൻ, എന്ത് കളി കളിയാ. ഓ എങ്ങനെയത്? Takashi, hi bro, hi. Economy's not too great for G2 yet. Jonah P still wants to make it expensive now against EG. Scaling up towards orange. High-low contact here on the right side of the B side. High-low. Superman gonna get it. I was gonna say it was quite interesting to see how round EG, come on, 9-3. Want to try to find information as you mentioned. Let's go down with the fight. The second one was also for deniability with the Viper's Pit all the way out towards the A site. Made it kind of difficult for Jonah P to rotate back. For sure. Finding these hits towards mid. You were a mistake. Interesting mid play. Not seeing G2 ഞാൻ യോൺ ചെയ്തപ്പോൾ കൂടെ യോൺ ചെയ്താരൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ G2 ടീം ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ടേ? അവർക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നാണ് റേസ് കളിക്കാൻ പഠിക്കണം. റേസ് ഒരു കിടിലൻ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ആണ്. ജെറ്റിനെക്കാളും കിടിലുമാണ്. എനിക്ക് റേസ് കളിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഓപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഒരു സീൻ. റേസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ as they have 5 players on their end, now leaning towards this A site. They should be able to focus on A. Slight push here, at least by Jonah, can deliver the info. Jump peek as well. And leaving those two in mid, Valen and Icy will hold. Looks like Trent just starts to rotate back. 9-3 or 10-2, guys, come on. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? Have Jogmo trying to create space because he has an operator now trying to watch at long range, so he's spraying through the A tower. അയ്യോ സ്പൈക്ക് എടുത്തിട്ട് മിസ്സായി. There you go. That's okay. Nothing happened. We're still going to try to move inside the site for a plant now for EG. ഓ നേച്ചർ എൻ്റെ അമ്മ. ഇത് എന്തൊക്കെ നടക്കണേടാ ഇവിടെ? ഓ ബാക്കപ്പ് പോക്ക്. Tying things up on a 3-3 situation with all 3 players of G2 now working towards the back of the A site. 3v3 retake ആണ്. The operator looking back towards A as a TP comes across at Jenny. ഓ നൈസ് വൺ നേച്ചർ എൻ്റെ അമ്മ. It is nature versus G2, man. Nice, yeah, nice 9-3. We can go down with dignity. From G2, both timeouts from EG throughout that പണ്ട് കഷ്ടം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിൽ അണ്ണൻ റേസ് എടുത്ത് ഗോകുവിനെ അൾട്ടി ചെയ്യാൻ ഒരു കളിയുണ്ട്. അത് വെറും തീയാണ്. ഇനി റേസ് എടുത്ത് കളിക്കണ എണ്ണ ആണാ? Okay. To make sure they come away with at least 3. It's going to be a tough second half. Definitely a beautiful timing done by nature there. Nice. Allow EG to have some sort of breathing room, some sort of hope nature to turn things around in the second half if they can. But before we get into that, let's toss it down to the desk and see what they have to say.
I just wanted to see how long I could balance this on my head. Turns out, quite Were you a while. that bored? Got a very flat head. The game got good in the last 3 rounds. EG won 3 rounds in a row, GB. Oh, no, it's fantastic. Oh, no, it's falling apart. Listen, guys. Listen, let's I mean, just... it was for EG for most of that. Hey, look at that, tying it back in. That's a segue. G2 obviously continuing to look good. It's all about the pistols, right? They won 3 out of 3 pistols, but really it's the bonus round. And here in this third round, because in round 2 they go for an FBX buy, they've got bulldogs, they've got rifles, they can fight forward here. But they made the choice against an EG that in both of those round 3s across both maps have been going into these spread out plays 3-1-1 on the map. G2 crept up in B main, in A main, down mid as well, and they find 2 great openings that instantly turns around. Their retakes were looking flawless throughout. We saw a great performance out of Leaf now on the Sentinel role. But EG have got themselves a chance. They win 3 rounds in a row towards the end. And now heading into the second half, some of these big pieces are coming online. We're seeing more moments from nature. We're seeing Judgma for the first time this series starting to look a little bit like himself. Yeah, Mimi, that's great. എന്റെ അതേ ഗെയിം സെൻസ് ഞാൻ കളിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നോടാ ഞാൻ കണ്ടു നിന്റെ കളി നീ അയച്ചെന്നത് പവിനെ do something early because they've started both I mean, games statistically off speaking, 0-5. right? If you're able to pick up the pistol here, maybe you can get yourself back into it, but history doesn't look good for EG. But if you lose this pistol, series is pretty Dirty much mind over. എന്നേ നറാക്കോ The ഡേ most important round coming up for EG. Yeah, I mean, this is basically going to be a wrap here if EG cannot secure this pistol. This next round is going to be very, very pivotal, and we'll see how it all plays out for the world champs. Send it back over to your casters. വേൾഡ് ചാമ്പ്സ് അതും കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു Definitely, you saw at least the last 2 shots. Both coaches seems to be quite comfortable with the plan that they have cooked up here for this pistol round. സെന്റിനലൊക്കെ റെഡി ആയിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഏതാണ്ട് കാര്യം Nothing else മനസ്സിലായി needed to be said. It starts with G2 with the Dizzy. High tide being thrown on the defense to retaliate. But G2 rather are still moving up. Lots of armor here for G2. Yeah. Post plant 2 mollies. That's G2-ന്റെ definitely എ a focus for കയറണം Joanna. എങ്ങനെയാണോ നോക്കട്ടെ Let's see ഇവര് what they can പിക്കിനാ make here കളിക്കണേ as they get into sight. A little bit of a mid control for EG. They're looking to play more retake with a push down mid, maybe one flanker, but this is the hit. G2 has free space. Sight So വിട്ടു post കൊടുത്തു plant അവര്. they can set up, that's going to matter. It's good at least EG. Killed that turret right away on the attack, so that gives a little bit of paranoia to G2, forcing one player to instantly rotate back towards the 5v5 spawn. റീടേക്ക് ട്രെൻഡിന് വൃത്തിക്ക് That's കിട്ടി gonna be Leaf. വൃത്തിക്ക് കിട്ടിയല്ല അത് ഡീക്ക് ആയിരുന്നു തിരിച്ച് ഹെൽത്ത് Giving കയറി a chance for EG to have to fight ഇവ evenly. എത്ര ഫ്ലാഷ് എറിഞ്ഞളിയാ ഈ ഐ സി ഇവന് സൈക്കോണ് ഇവൻ ഫ്ലാഷ് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ് ഓ ഇതാ അടുത്തത് കണ്ണില് Help from Trent. വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല Really not looking towards the Okay. verticality. Everything is really വിചാരിച്ചോലെ clean and good for നനച്ചേ G2, and Mimi mentioned it. Yeah. If EG loses that pistol ഈ round, കളി it എപ്പോഴും might be GG right there, but do we believe? I don't know if we believe. G2 has so many things prepped here. We saw the classic armor, right, coming in for a lot of them. The 2 mollies were actually used for denial of room here at screens. പട്ടി So with എത്ര the നേരം armor, they തുപ്പിയോ can എന്തോ push up the screens. They all face the fight coming into the ഒരു site. ഫുൾ It's വാലറും not കോൾ post-plant സ്പ്രേ ചെയ്യാമോ mollies. ഇഫ് യു It's വെയർ denial of ജെറ്റ് getting back to the site പ്ലേ ദ ഡേ mollies for വിത്ത് ജെറ്റ് EG's ലൈക്ക് ദാറ്റ് defense. എടാ So പോടാ really good forward play from വെറുത്തു G2. ആൾക്കാര് And now they'll switch the side. A now to B കഷ്ടപ്പെട്ട് for second round. ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത And they ഓഡിയൻസ് have അവര് to set up വെറുത്തു with a Leaf watching that flank. So they could stay here for quite a bit. The wingman and the drone just to get space here, not taking any chances. They have to clear yellow. Done. ഓക്കെ സൂപ്പർമാൻ ഡൺ Quite easily too. Yeah. Didn't even need a recon dart to have Superman trying to peek out and find a timing. Coming back. We saw 4 players waiting right there towards yellow and or towards green rather, and that allows here for Nice. G2 to get an instant Nature fire one towards the B പൊക്കിയുടെ. site. 4 players grouped up on the Things are looking bad, very bad for EG. Very bad. Really No no big momentum, util no to delay kill, except for that nothing, one no dinosaur. synergy, Still in the back no pocket of Leaf, who throws it potential. out. കുറച്ച് സീനാണ് This half buy, lower buy stingers that we had from EG. Flawless. Exactly. They're greeted by a flawless from G2, who only need 2 more rounds to really dominate the series. Yeah. Put it that way for sure. Definitely dominate the series. The first one still is a big പേടാവും scrappy back and എന്നെയാണ് forth there, ഫേസ് but G2 കരിയൊക്കെ വാരി showing തേച്ച് quite സെറ്റ് a bit വിസയുടെ of control once they സാരി did എടുത്തിരിക്കാം figure out what was ഫ്ലെക്സ് happening, പോടാ and പറ്റും now running away with that control here. Clean up 11-3 now.
As we get into the bonus round, this is so necessary for EG, but it's already been the force. They're already trying to get control early, so it makes it tougher with the low buy. എനിക്ക് കാണേണ്ട കളി G2ന്റെ അടുത്ത കളി കുറച്ച് 2-3 കളി കണ്ടാലേ പറയാൻ പറ്റും ആരെ കളിയാണ്. സെന്റിനലിലെ കളിയാണ് നോക്കട്ടെ. To DyAc as they're getting each advantage they can falling out of this game. Yeah, it's 100 teamsന്റെ ഒരു comeback ആയിരിക്കും ഇത്തവണ. grace now for EG if they're able to salvage a couple of these rounds to get that Hunter's Fury up ASAP. EG fans എല്ലാരും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വിഷമത്തിലായിരിക്കും. In the series, but we're thinking way too far ahead. Sit in the game so far, it's been one-sided domination out of G2 all along here on the second map of Icebox. ജെറ്റ് വന്ന് PK തലയെ വെടി വെച്ചിട്ട് ഡാഷ് ആയിപ്പോയി. എന്തോ യൂട്ടിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യണം ഇവര്. എന്തിന് യൂട്ടിലിറ്റി യൂസേജ്? ആർക്കും അവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യ. G2ന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി യൂസേജ് കാരണം. Coming out with new compositions, and G2 is ready for it all the way. 2 more left alive now. DyAc and Nature. Nature ആണ് അളിയാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണേ. ഇവരാണെങ്കിൽ വാശിപ്പുറത്താണ്. ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. ഇറങ്ങി വന്ന് അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ണപ്പെട്ട്. G2's at 12. It's honestly an achievement for both teams to try and plant a B this game. They are giving each other so much hell just trying to get down that plant as it goes into the site. And that just tells the story so much of why we've seen so much A site from both of these teams. ദ്രോഹിച്ചടാ അവരെ so slowly, and now they are on game point. Try open up possibly with the Hunter's Fury here as we see the end of that replay. Cleaning up the kills. Operator for Jogamo. Looks like they're going to go straight ahead and try to use this right away. It's a fight with protection. Still on the road. Is also once again so much utility. So much utility spam. Had 0 value. Nor are the players. Last one in. Jowie with the kill. A flawless round to give the series to G2 in a dominating fashion. G2 coming away with the win pretty handily there in the end. Showing that power, obviously. എനിക്കത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കളി കണ്ടപ്പോഴേ പ്രൊഡിക്ഷൻ വാസ് ഈസി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവർ അതിലൊരു 3-4 റൗണ്ട് പിടിച്ചത് ലക്കാണ്. ആ എയ്സ് എടുത്തതൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷെ ആ ഒരു 2-3 റൗണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ മാപ്പിൽ അവരുടെ ലക്കായിരുന്നു. അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു തന്നെ കഴിഞ്ഞ കളി. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടീം തമ്മിൽ. G2 NRG ലൗഡിനെ ഇന്നലെ എടുത്തിട്ട് കെട്ടിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കളി കണ്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വിഷയമാണ് മോനെ. പഴയ ചാമ്പ്യൻസിനെ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി പുതിയ മാൻഡ്രഡ് ചാമ്പ്യൻസ് വരണുണ്ട്. എന്തിനാവോ എന്തോ. എൻ്റെ അളിയ അടുത്ത കളി കാണാൻ ആരൊക്കെ വെയിറ്റിംഗ്. അടുത്ത സെന്റിനലിലെ കളി കാണാ. സെന്റിനൽ ഞാനും We talked about IGL fraggers for Nature. Absolutely fragging. എന്നാൽ ഈ പബ്ജിയിൽ ഹിന്ദി മലയാളം കോംസ് പോലെ വാലറണ്ടിൽ അണ്ണൻ്റെ സൗണ്ട് വരണം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് കാർലിറ്റോ. ഡേ എടാ ഞാൻ EM6L എടുത്ത് കേട്ടാ. Simgot EM6L. NRG ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ടൈറ്റ് ആയിരുന്നു, ബട്ട് സെക്കൻഡ് സിംപ്ലി സ്റ്റോമ്പിങ്. It seems everybody's just, calling and fragging is something that all of the IGLs currently do so far. And that's going to be good. We talked about the pistol rounds. We talked about the success from G2. That's one way they made a mark on this game to make sure it was nail in the coffin to be able to take down EG. Also, I think the progression on Lotus for what we saw, EG was starting to manhandle the map, figure out what was going on, and be able to just pinpoint exactly what G2 was doing. Yeah. They were able to figure that out and break it apart and realize that's the way that EG wanted to play everything. Push him off those early pushes, get Superman back into his own sight, and they won't have as much easy time taking the round. And that's the thing, if you look at the series too, G2 never really gave a chance here for EG to really set up in those situations where you really had to count down on a lot of these clutches, especially on that. ഇന്നത്തെ ലൈനപ്പ് എങ്ങനെയാണ് സെന്റിനൽ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? ഇന്ന് ജോൺ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലാതെ കേട്ടോ. ആരാ കളിക്കണേ? ജോൺ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഒരാർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ?
മെന്നിയണ്ണ ഞാൻ എണീറ്റു. ഹുസൈനെ ഇനി പറഞ്ഞ കളി മിസ് ചെയ്യല്ലേ. ജോൺ ക്യൂട്ടി തിരിച്ചു വന്നാ ആണാ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്യൂട്ടി ഉണ്ടല്ലേ. ഇത് നോക്കട്ടെ എന്തിനു പറയണമെന്ന്. It has to be said, this is the beginning of stage 1. This was your first match with IC, and of course with this win you're now also getting revenge against EG for that very close 0-2 loss back at kickoff. So a lot of firsts, a lot of wins. Tell us what's going through your head right now. I mean, I'm just really proud of the team. Like, we went through a lot of adversity the last couple weeks, you know, picking up IC, who's a rookie, and he's been integrated in the system really well. As you can see, he's very aggressive and he takes those times. He's the unsung hero of this new roster because he's making a lot of space for the team. Like, he's so selfless. He goes in with the utility. He usually gets his one, and from there, he just lets the rest of us shine. I'm just proud of the guys because it's been a tough couple weeks, but we did it. We got our revenge, but job's not done, and we're going to continue working hard, and hopefully this new G2 continues winning. കുറച്ച് ബിരിയാണി തരട്ടെ. വേണ്ട, ഇവിടെ ഫിഷ് And ബിരിയാണി honestly, ഉണ്ട്. you മാലി make it ഉണ്ടാക്കി sound വെച്ചിട്ടുണ്ട്. easy ഉണ്ടാക്കി to കഴിക്കണം. integrate a new player like that, but the truth is it's far from it. It's Tense, actually very hard, and Shashi, especially with the short amount of time that Celsius, you had. checking, What John was it that Gutti. you really focused on? Was it നോമ്പായിട്ട് knowing that, സെന്നിന്റെ കളി okay, കാണാൻ Leaf is going to പറ്റുന്നു. go to Sentinel, we're going to make IC shine as ഓ, duelist? Was it എല്ലാരും really about നോമ്പ് focusing തുടങ്ങിയ on എല്ലാരും new strategies around that? 4:45 ഏതോ Yeah, I mean, 4:30 at first we were trialing duelist and Sentinel players. എല്ലാരും അത്താഴം But as soon കഴിച്ചിട്ട് as I വാച്ചില്ലേ. saw Leaf on Sentinel, I literally messaged Josh right away. I'm like, Leaf is playing Sentinel on this team. A lot of people were confused with the roster change. Like, why would you put such a star player on Sentinel? But it matches his playstyle well, and he's just such a scary player to deal with on anchoring sites, lurking. His shot is so clean, so you really don't want to peek that guy, right? And then have a more selfless, just go in, dive in player like Icy on Duelist. It makes a lot of sense for us, and I'm glad we were able to showcase that today. I love to hear the confidence, is also see your confidence on the server. You are fragging out of your mind. Oh, hell yeah. I'm curious, now that you are, obviously you have this win here, you've been practicing with the team, it's clear that you believe in Icy as well as the new potential with this roster that you have. Now that you see the other competition, we're starting to see some results come out, and obviously you're scrimming these guys. How do you think you guys stack against the other teams? ഓ, പിള്ളേരൊക്കെ വരണ മോനെ. ശശി ഇതോ വന്ന്. My self-confidence tell me Shashi, we stack towards the Shashi, top. You know, of course I'm going to be biased a bit, but really I feel വീണ like കണ്ണൻ if ചേട്ടൻ we're വരുമെന്ന് already പറഞ്ഞല്ലോ. that അങ്ങനെ way, അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് we'll be കൊച്ചൊക്കെ able to ഉണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ എണീച്ച് പറഞ്ഞേ compete വരട്ടെ. teams here and probably qualify for the international event too. Absolutely love to hear it. An amazing performance once again today. We are going to head to a short commercial break, but when we come back, it'll be a North American showdown with 100 Thieves taking on Sentinels. കോപ്പി റൈറ്റ് ഭയങ്കരമാണ് ചോദിക്കാം. വാട്ടർ ബ്രേക്ക് റബൽ വി സിയിലുണ്ടോടേ? അവ എവിടെ ഇരിക്കണ്? ഏത് വി സിയിലോ? റബൽ എവിടെ? ഡേയ് റബലേ ഹലോ, ഡേയ് കളിയാണോ? നീ കഴിച്ചാ? അത്താഴം കഴിച്ചാ? ഓക്കെ ഓക്കെ, നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന? ഞാൻ എല്ലാരും ഉറക്കമായിരിക്കുന്ന ആരെയും വിളിച്ചില്ല. അതാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കാണാതിരിക്കുമല്ലേ ഈ മാച്ച്. അവന്മാര് സമയം കളിയാ അമേരിക്കയുടെ. നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടുള്ള സമയമാണ്. 2:30 സെന്റിനല്ല മാച്ച് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ സെറ്റ് ആയിരുന്നു. അതാ പക്ഷെ സർറനെ തീർന്ന്. നീ കഴിഞ്ഞ കളി കണ്ടില്ലല്ലോ. സത്യോടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു. ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ലായിരുന്നു. അവര് സർറനെ പറഞ്ഞ് സർറനെ എടുക്കണ്, ഫ്ലക്കനെ പോണ്. ഒരു ഇതില്ലാതെ തീർന്നുപോയി. ഈ സെയിം ലാബ് വർത്ത് ഇറ്റ് ഗൈസ്. ഓ, ഇവിടെ ചർച്ചാ വിഷയം നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ.
അളിയ 100 Thieves ആരൊക്കെ ഉണ്ടടാ? അസൂണൊക്കെ കാണുമല്ലോ. ആരൊക്കെ ഉണ്ട് 100 Thieves എന്നറിയാവോ? വരാതെ അസൂണയും മറ്റേ ടീം ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കുറെ ദിവസമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അവരെ പഴയ ടീം തന്നെ ആയിരിക്കും. വേറെ ചേഞ്ചുള്ളതായിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല. 100 Thievesന്റെ ഒരു കംബാക്ക് ആയിരിക്കുമോ? അവരങ്ങനെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ടീമല്ല. നല്ലൊരു ടീമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ. നല്ല ടീമാണ്. പറ്റിയിട്ടില്ല അവർക്ക് രാഷ്ട്രത്തെ കുറച്ച് നാളായിട്ട്. ഇന്ന് എന്റെ കാരണം അമ്മാര് ക്വാളിഫൈങ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് കളിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പുറത്തായി പോകും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തിരുന്നു, എന്റെ ചെക്കൻ എല്ലാരും കൂടെ കണ്ണു വെച്ച് ഇന്ന് അവൻ എടുത്തിട്ട് പണ്ണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അസൂണ ബാങ്ക് ക്രയോ ക്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ക്യൂട്ടി വന്നെന്ന്. ക്യൂട്ടി വന്നെന്നാണ് പിള്ളേർ പറയണത്. അതാണ്. അസൂണ ബാങ്ക് ക്രയോ സെൽസ് യു ബൂസ്റ്റിയോ. അവിടെ ഡ്യൂലിസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന ആരാണ്? അസൂണ ഇപ്പൊ 100 Thievesലാണോ? എടാ ഇത് സെന്റിനലിലെ ടെൻസ് പോലെയാണ് 100 Thievesലെ അസൂണ. ക്രയോ ജെറ്റ് കളിക്കും, മറ്റേത് കളിക്കും, ചേംബറും കളിക്കും. അതിനോട് കൂടുതൽ കളിക്കണം. പിന്നെ അസൂന ചില മാപ്പുകളിൽ കളിക്കും. പിന്നെ ഇനിഷ്യേറ്ററാണ്. ബൂസ്റ്റിയോ ഇനിഷ്യേറ്ററാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇനിഷ്യേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് അങ്ങനെ അവൻ മാറി കളിക്കും. ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. പിന്നെ ബാങ്കാണ് അവരുടെ മെയിൻ സ്മോക്കർ. അസൂണ ക്രയോ കളിക്കുന്നു. റേഡിയോൺ ഗെയിമിംഗ് ഒരുവിധം ഒരു പണ്ട് തൊട്ടേയുള്ള VCT കാണണം എന്നാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട്. നീ എല്ലാ കളിയും കാണുമല്ലേ റേഡിയോൺ? And history has been made. Coming back from the Masters win, there's definitely a target on our back. They're looking super strong. I'm sure they're very confident going against us. I think the biggest threat is definitely if you just look at the incredible. He's just dropping real numbers every match. Disadvantage position. Gonna watch that one though. 80th second. That's 8 seconds left. They have a lot of individual talent that can really pop off in moments that matter. Here's the footsteps. Doesn't know where they are exactly, but strikes correctly. Round ended. Our aim is better than theirs in terms of 5 players with 5 players. So if we can just slow down the rounds, just play our game plan, we absolutely can beat them. If we can just come in, beat the Masters champions, that'd give us a huge confidence booster. I think if we give at least like 70-80%, we should win the match. For now, I won't say anything crazy, but if I beat them, I will talk shit. Nice attitude. അത് കിടിലല്ലേ കളിയാ? ഞാൻ അവരെ തോപ്പിച്ചാണ്. ഞാൻ ടോക്ക് ഷിറ്റ് എന്ന് ബ്രാഗിംഗ് റൈറ്റ്സ് കിട്ടിയില്ല. എന്താടാ അത് തന്നെ ബ്രാഗിംഗ് റൈറ്റ്സ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓ സത്യല്ലേ, എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ. ഇത് കിടില്ല. എനിക്കിത് ആരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു തരുമോ? പോലീസ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിടന്ന് ഉറങ്ങായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇത് ഏതിന്റെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്? ഇത് ഇപ്പൊ കളിയിൽ വല്ലതും ഉണ്ടായത്? ഈ ടെഡി ബെയർ. I mean, I think I feel that Sentinels are the best team in the world. I feel like we saw 2 games from 100 Thieves and they were close, solid. That's not fair. They played 6 whole maps. Okay, yeah. Not enough to give you that confidence. Well, I think Sentinels fans should have a lot of confidence because there was concern about whether or not John QT would be able to make it back to the States for today's match. But all is well, folks, because the hero has returned. As John QT has landed in LA and will be playing in the opening game. Sad day for Curry. Not going to make his debut. That's tough. It would have been nice. എല്ലാവർക്കും വിഷമമുണ്ടല്ലേ കറി കളിക്കാത്തല്ലേ? It is a good day for Sen. Yeah, I mean, they, of course, are going to be playing with the full strength of their roster. The Masters Madrid winners. Masters and we're only
on week 1 here, stage 1. But I tell you, it feels pretty nutty that we're getting a really prepped and ready Sentinels team that have just kind of been all over the world at this point. They went through the absolute ringer in Masters, right? Going down to the lower bracket, playing so many games to end up clutching up in that intense final. I mean, they were really challenged from a kickoff to Madrid, playing so many games, looking so good while doing it. Remember, they were in the wild card finish in the group stage, right? They had to go all the way through crazy. G2. Remember they played a show match against G2? They had to win that one map to get there in the first place. Like, lower bracket in Madrid and then that as well. I mean, you're absolutely right. A complete gauntlet. Yeah. And here's the thing. We talked about the maps. They play a ridiculous amount in comparison to the rest of the field. maximum amount of maps that any team in VCT could have played was 45. And Sentinels somehow managed to play 41 because of the silly show match day and because of going to the lower bracket in Madrid. And when you compare them to the rest of the league that we have here, it is a major Loud. Also top 4, right, at Madrid. Only 25 maps. You look all the way down the list, other teams have only played 6 maps. Sentinels have played 10 times as many maps as Furia. And the thing is, they did that even before then. They played more than anyone else in America. And they come in here, they play everything. But it's ridiculous the amount of Valorant this team is playing. ഇവര് നല്ല താറ്റുമല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ. Speaking about the tape, for me, like that's a crazy thing that they're able to footage out there, win kickoff while having that much footage out there. For a team that made big changes coming into this year, they've just had a ridiculous amount of time, a ridiculous amount of matches to really get used to this new roster, to feel so comfortable together. And you saw it there, them digging deep in that 5th map against Gen G where they weren't favored, having that experience to pull it out and win the whole damn thing. That's how you win tournaments. I mean, straight up, it's having optimal play throughout the entire thing. It's stuff that you can't really counter against. And don't forget, we're talking only VCT there. Off season, they played the most out of anybody as well. They've set themselves up here to go on an absolute tear this year. The amazing thing too is like they started getting found out, right? Remember, like, their split was the best in the world. Then they started losing the teams on it, and they still were able to come back and continue making those adjustments. That is the most impressive thing. What's even more impressive, that. They were just doing that thing on the fly, day in, day out. I mean, literally day after day. Hello. Freaking out at breakfast every morning. Hello, my people from Tomorrowland. Can you hear me loud and clear? Let's continue to get a vibe check. ഇന്ന് കോച്ചിനെ വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. Actually, was standing by with Sase. Sassy. Excuse me, gentlemen, excuse me. Sasi, if I may, a word. Sasi, anything. Sasi, just a crumb, a morsel, anything. They really Sad dog. They used to be so nice. Sad dog. They used to be so nice. That should be an emote. I like that. That was great. They clearly are. They're feeling themselves here, guys. The fame change. The ego. Yeah. I always knew it was going to happen. Yeah. I miss the Sentinels who lost every game. I don't miss What? Don't worry, Mimi. I mean, Sentinels 2021. ചാറ്റ് നോക്കട്ടെ നമുക്കെതിരെ എന്തിനൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരെന്ന്. I'm just saying. All right, but see, the reason why I'm not worried about this is because I got a question for the desk. എടാ ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ക്ലോവ് എടുക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ക്ലോവ് അലൗഡ് അല്ലേ ടൂർണമെന്റില്? ഇല്ലെന്ന് തോന്നല്ലേ? അല്ലെ എടുത്തേനെ. എന്താ വെച്ചാൽ അത് OP ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അതാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാമ്പ്യൻസും കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഈ ഒരു ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിലൂടെ വരൂലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. The amount of maps he had to play and continually putting up press performance. It's not just the numbers. The way he works into sites is just on another level. He is so locked in. I think for me, what I would say is form base right now, yes, he's the best in the world. I think we still have a lot of players out there who we just haven't seen that much of. I mean, talking about all the Fnatic players, where's Dirk, where's Truthear, like we're these guys who were up there last year. Again, even Demon 1 you could put up in there as well. Like we just haven't seen enough of them yet, enough of them at a top level. ആര് വന്നാര്? Okay. I mean, if you're just taking like a biopsy of the moment, without a doubt, he's the best in the world. കറിയില്ല ഇന്നില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലടാ. Yeah, it's like you're cutting a little sliver off. I don't know if I'm qualified to do that. He's second, the best player in the world. Certainly. Also, by the way, best thing to ever
ever happened to the state of New Jersey. It was all downhill up until this guy came along. I thought you were saying until it got a biopsy. What? As a New Yorker, I agree with you. Sorry, Liz. Okay, so guys, let's go ahead and move on though to 100 Thieves. They go out early in kickoff, but of course their losses, they came to Sentinels, the team they're about to face here today, and Leviathan. So, yeah, you know, I think that, guys, there's certainly going to be an uphill battle here for 100 Thieves. They're coming into this matchup, the underdogs, 100%. Yeah, sure, but I also think this is a team that came with a lot of cool new ideas. They were able to take a map off of Sentinels, a map off of... ഗൈസ് ഇത് എന്തിനാ പോൾ ഇടുന്നത്? സെന്റിനൽ ജയിക്കുമോ മറ്റവൻ ജയിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100% സെന്റിനൽ വോട്ട് ചെയ്യും. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇടാം പോള്. സെക്കൻഡ് എയ്സ് എടുക്കുമോന്നിടാം, അതോ സെക്കൻഡ് നല്ലോണം കളിക്കൂലേന്നിടാം. എന്തിടാണ്ട റബൽ ഒരു അങ്ങനല്ല MVP ആരടിക്കുമെന്ന് വരും. ഇതിന് ഒരു 4 ഓപ്ഷൻ ഇടും, ഒരു 3-4 പ്ലേസിന്റെ പേരിട്. അപ്പുറത്തെ വല്ലവൻ്റെ പേരറിയണ്ട, ആകെപ്പാടെ അസൂനെ അറിയാം. അസുരനീട് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രയോനീട്. അസുരയും ക്രയോനീട് Who will get MVP in first match? എൻ്റെ ചെക്കൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ചെക്കൻ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. എൻ്റെ ചെക്കൻ സെക്കൻഡ് ടെൻസ് അസുര ക്രയോ ജോൺകുട്ടി. അപ്പുറത്തൊരു 3 വരെ പേര് വിടാം. അസൂണ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അസൂനയുടെ ഇട്, ബൂസ്റ്റിയോയുടെ ആരാണ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അളിയ. അപ്പൊ ക്രയോ ഇടാം. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിലെ ക്രയോനെയും ക്രിപ്റ്റോ എന്നായി പോയി. ക്രയോ CRYO അല്ലേ? ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് പോൾ. എൻ്റെ ചെക്കനാണ് സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ചെക്കൻ. രണ്ട് ടീമിന് 2 വയസ്സ് കൊടുത്തുകൂടായിരുന്നു. വാട്ട് ഇസ് എ പ്രൈസ് പൂൾ മിനി? 250K ആണെന്ന് തോന്നണേ. നോക്കണം എത്രയാണെന്ന്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് അഞ്ജന ലോറൻസ്. എടീ നീ വാവ് അമേസിങ്. നിനക്ക് വാലറന്റ് ഒക്കെ അറിയാവോ? എന്തോന്ന് അമേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അവന്റെ അതേ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. ആര് മറ്റേ പുതിയ ഇതാ സിനിമയിലെ റിവ്യൂ ഇറങ്ങിയല്ലേ? എൻ്റെ ആളിയ അത് ഞാൻ കണ്ട്. എടാ ഞാൻ നിന്നെ ടാഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കണ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വൈപ്പർ ഓർമ്മ. നീ എന്തിനു ടാഗ് ചെയ്ത് വൈപ്പർ അല്ലേ എന്ന് സത്യോടെ. ഓ സത്യം. They still continue to carry that fragging potential that they've always had. They have the same start their trajectory. Top of the world, considered one of the best players in the world, then falling from grace and having a really tough season. Prize pool not revealed yet. Oh, okay. Right? Coming out here looking incredible at Masters, switching over to controller almost full time and playing incredible there. And I think we saw some similar signs from Cryo, right? He was playing a ton of the controller in kickoff, and it's the best we've seen him look, I think, since the Chamber meta. He looked really good at sort of holding his own on sites, in a solo anchor position. He's got the talent to be able to do that, but dodging around some of the smokes in those big highlight rounds was fantastic. I also think it's interesting that the similarities continue, even with the role swap. 100 Thieves കുഴപ്പമില്ല ടീമല്ലേ, ഒരു നല്ല ടീമാണേ. Sometimes Cryo is dipping over into 100 Thieves ഒരിക്കൽ എന്തിനോ ജയിച്ചിട്ടില്ലേ അളിയ ഒരു ടൂർണമെന്റ്? എന്തിനോ അവർ ഏതോർണം ജയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ 100 Thieves. റേഡിയോണെ അവർ ജയിച്ചേതറാ. അണ്ണാ ട്രെൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെന്നി അണ്ണനാണ് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ. അല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ. Tens is such an aggressive player and Cryo is such a passive player. The swap still kind of makes sense on both ends, right? They still have the ability to make plays, and it's working out pretty well so far. I'm a little bit more passive or bullish on Tens. I mean, of course, he just won the trophy. Yeah, of course. But for me, Cryo is the guy who's getting criticized constantly in terms of like who they could change on this roster coming in from last year. Everybody was so hyped about him. It's this guy. He's the problem this year. But I think they found a love way from to Portugal. Hi bro, love from India. Right now, it's all about how they Cracknight Gaming. use his energy and actually make something here with this team that they can have some, some incentive by themselves to make plays. Yeah, I'm actually really glad you mentioned Boosie because we actually have Smick standing by with Boosie to find out what his thoughts are going into this. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ, പേര് അത്ര അറിയായിരുന്നു. Morning, Boostio. I think every player likes to have their own pregame ritual, and you have made it very clear you love holding that boombox. What do you typically like to listen to? Any anime music, some like 90s emo, some rap. We listen to it all. What did you play today? Black Rover, Quaver, just a couple anime songs.
amazing. Good taste. Good luck today. പാവം കേട്ടോ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നരച്ചു അവന്റെ ടീഷർട്ട്. I think something that we are certainly going to be looking out for, as you saw in the interview there. അവ ആനിമേ സോങ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ചേടാ അവ ആരായിരുന്നത്? ബൂസ്റ്റിയോന്റെ പയ്യനാണ് ഞാൻ. ഇനി അവ എൻ്റെ ചെറുക്കനാണ്. ഇനി ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ VCT. എടാ റെവണന്റ് കളിക്കണുണ്ടെന്ന് തോന്നല്ലോ. റെവണന്റിൽ SK റോസി ഉണ്ടായിരുന്നു. He's so actually loud, you know, getting out there. He's a always banker. Always out of his seat, yeah. And even though, look. Profession here. കറി ഇന്ത്യൻ ആണ്. കറി കണ്ടിട്ടൊരു ഇന്ത്യൻ ലുക്ക് ഉണ്ട്. കറി ഇന്ത്യൻ ആണ്. And I mean, as the Vibes optometrist, I think it is really important to see what Lucio can do. This is big. Yeah. As a Vibe merchant, I'm worried that he's going to sell his services to some other team at the end of the year. He's doing it for multiple. Oh dear. So, guys, how are we feeling across the board? Does 100 Thieves have a chance to be able to pick up this win here, or are you guys going with the Masters Madrid winners? To pick up a win. 2-1. Look, I think they can pick up a map, but like Sentinels just won Masters. How can you ever vote against them, no matter how much time they have? കറി ഇന്ത്യൻ ആണല്ലേ. രാഹുലിനാണല്ലേ പേര്. We got a sold out crowd. People are hyped up and excited. So let's send it down to the stage and get this show started. Riot Games Arena, get ready for a classic North American showdown. Please welcome on stage our first team. It's 100 Thieves! ഇതാണല്ലേ കോച്ച്. ഒരു കോച്ച്. നമ്മളെ മറ്റേ പാവാട എടുത്ത മാമ ഇപ്പൊ വരും. വെരി മുട്ടം തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ വിഷയമായിരിക്കും. സത്യം തണുത്ത കാറ്റ്. ഓ കപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവരണ ഷോ ചാമ്പ്യൻസ്. ശരിക്കുള്ള ഉടമസ്ഥൻ്റെ കൈമാറി. നീ എന്നെ വച്ചോടെ, ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ കൂവണമെന്ന്. ചെക്കൻ്റെ കൊടുത്ത് ചെക്കൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് വച്ചിരുന്നൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടളിയാ, അത് നീ കണ്ടായിരുന്നു. അത് വിഷയമായിരുന്നു. അതെങ്കിലും തന്നിരുന്നെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു വീട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ. മുട്ട ഒരു സ്റ്റാൻഡായിരുന്നു അത്. ഇതിന്റെ കൂടെ ബ്ലെൻഡിനാവും വരുന്നത്. With trophy in hand, the Sentinels are looking, I would even say, to maybe intimidate a little bit on the other side of the stage. എല്ലാവരും എൻ്റെ ചെക്കനും ടെൻസിനുമാണ് വോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അസുവിനൊക്കെ ഒരു 7% വോട്ടുണ്ട്. അത് മിക്കവാറും റബലായിരിക്കണം. He's been in this position before, being a world champ, coming back home, having a chance to defend that title again. For all these other boys, it's a new feeling, being on the top, having that target on their back. But they said in that intro that it's something that is going to motivate them to be the best they can be here in America. Crazy how the bundle or the target on Zels's back says bundle. പിന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഓൾഡ് ലൈവ് കാണുമായിരുന്നു. എന്നാ ഒരു അടിയ ഓപ്പ് വെച്ച്. എടേ നിവേദേ താങ്ക് യു. ഇന്നലത്തെ ലൈവ് വിഷയമായിരുന്നു. ഇന്നലെ വെടിയൊക്കെ കൊണ്ടു തുടങ്ങിയ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ മെനിഞ്ഞാന്നത്തെ ഏതോ ഒരു ലൈവ് ലാഗ് തുടങ്ങി. ഇല്ലടാ ലാഗ് ഇല്ലായിരുന്നു. വന്നില്ല, ജബിനെ വന്നില്ല. That's something to keep in mind too, right? If Sentinels manage to pick up this win here, and 100 Thieves have had like a month plus to do this. സെൽഷ്യസിന്റെ പേര് ഒക്കെ ബണ്ടിൽ എന്നാ. Absolutely, the confidence will get shot a little bit more than it already is, I think, for a lot of the players in 100 Thieves. Yeah, the practice thing is huge. And from 100 Thieves' perspective, again, it's like you don't have much to think about in terms of what they're going to change here. You're going to think they're going to play very basic, a lot of defaults, that sort of thing, stuff that you don't. നിന്റെ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ ആളി ഇത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറടാ. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്
ഇത് അത് വിഷയം സാധനം കേട്ടാ. ഒന്നും പറയില്ല. A few teams now already come in with that practice time and look very good. Hit the ground running. C9, right? We just saw G2 come out and just trounce EG. So I'm not necessarily looking for win or loss here. Fun to Thieves, I don't really നെയിം care. ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കി. റിയൽ നെയിം അക്കി. ഓ നീയായിരുന്നു. അടേ നീ പേര് മാറ്റില്ലേ? ഇന്നലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ട റീല് കണ്ടാൽ മതി. അതാ എൻ്റെ അത് ഷോർട്സ് ഒക്കെ. അതാ ഇന്നലത്തെ ഇൻസ്റ്റാ റീൽസിൽ ആ ലൈവിന്റെ ഷോർട്സ് ആണ് എല്ലാം. Right, they have Icebox, or they have Split and Sunset. Rebel real name Atul. Two of their best maps overall. I mean, those are the maps that put them on their run that eventually won them that championship. എടേ ഇവനെ കാണാനേ സിഷുവിന്റെ ഒരു കട്ടില്ലേ എടേ? I mean, those are the maps that put them on their run that കണ്ട eventually ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേ സിഷുവിന്റെ ഒരു ചായ ഇല്ലേ? won them that championship. I thought it was interesting the 100 Thieves did pick that split, though. I guess it's based off of the fact that, well, they saw the play. It's going to be really interesting. And Icebox first. This is one I think that 100 Thieves in the past is really short to figure out exactly what they were എടുത്തല്ലോ. the same for Sentinels, right? This was never a consistently strong map. നമ്മൾ കുറച്ചധികം ബാക്കിലായിരുന്നു. കളി തീർന്നു തോന്നുന്നു. To eventually lift that trophy. We're seeing some locks come through. Sasuke's going back that കളി way. തീർന്നു guys. കളി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. Yeah, I think 100 Thieves are also playing some BenQ ideas too for some trap ideas. But I mean, honestly, like, I feel like Icebox is in a really interesting point in the map right now where കളി കഴിഞ്ഞല്ലേ? കളി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല. what actually plans to start. Is it a wingman? Is it a sage wall? Is it a hard work? ഞാൻ കണ്ടില്ല പൈക്കും ബാനും. ഇതൊക്കെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വരുന്നും പറഞ്ഞ്. Slot ends up shifting around. And based off of that, you can have a few different reads. Harbor gives you more flexibility. Sage gives you the ability to sort of വെറുതെ അത് ഇടണ്ട. അത് ഇട്ടതായി പിന്നെ ഹാങ് ആയി തുടങ്ങി പുല്ല്. Gecko gives a lot more proactivity. And I think a guy like Saucy, a team like Sentinels really enjoy having those looks. I think this is a must win, actually, here. Cryo jet. Based off what we said about the mapper, the whole map pool earlier, Icebox is definitely going to be a spot where they have a bit better of a chance. And they എടാ സെക്കൻഡ് അവിടെ സെൽഷ്യസ് എന്നല്ലേ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത്? They absolutely do. What I'm looking at in this map is really the head-to-head between two world champ IGLs. സെക്കൻഡ് പേരിന്റെ അവിടെ സെൽഷ്യസ് എന്നല്ലേ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത്? ഇതാണ്ട് സെൽഷ്യസ് എന്ന് എഴുതിയ സെക്കൻഡ് ആണ്. സെക്കൻഡ് എന്നും പറഞ്ഞ ജോൺ ക്യൂട്ടി എന്നും പറഞ്ഞ് അത് അങ്ങനെയല്ലേ? ഇത് പേര് മാറി എഴുതിയ പിക്കിന്റെ ആണ്. എല്ലാം മാറി എഴുതൂ. വീടോടെ കഴക്കൂട്ടത്താണ് ബ്രോ. കഴക്കൂട്ടം. The dynamic duo known as Baby Doug. Baby Doug somehow gets worse every time. Dre, I'm very... What? What's up, brother? Oh, gosh. What's up? Unbelievable. Special teams here. How did you get me to agree to... Forget it. The point is, we have Sentinels, we have 100 Thieves, we've got a banger of a matchup. I think we do need to... എടാ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം. ഇത് മറ്റേ 2x അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. What's up, brother? Oh, gosh. യൂട്യൂബ് പെർമിഷൻ ഉള്ളു. ട്വിച്ച് ഇട്ടാ കൊണ്ടുപോകും. This map is a must win if you're 100 Thieves, because if you don't gain traction here, Icebox should in theory run away with the rest of it. Do you agree with that? സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി. അല്ല സെക്കൻഡ് സെൽഷ്യസും ക്യൂറ്റി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാറിയില്ലേ? I think, yeah, you're right. If they can actually snag this map away from Sentinels, you have a higher chance of beating. എടാ സെക്കൻഡ് ജെറ്റ് കളിക്കുന്ന നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന? ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഓർമ്മയില്ല. ശരിയാണ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. റേസ് ഓർത്ത് വെച്ച് അത് ഓർമ്മ വന്നില്ല. Sentinels looking to keep up and really continue where they left off from Madrid, walking out with the hardware and everything, and quite frankly, I don't blame them. തിരിച്ച് ചാടി ഇറങ്ങി. As well learned that the defensive side here is about to be tested. പ്ലാൻ ചെയ്തു. They've got a bunch of utility to hope. അളിയ പട്ടി സ്പോട്ടി ചത്തളിയ. Hits the ground. പട്ടിയെ പണ്ണി. This will force a quiet moment. There's so much going on around the map. You've got a 3-man flank coming in through spawn. ജെറ്റ് ഫ്ലാങ്ക് പോണ്. നമ്മളിവിടെ വല്ലതും പോയെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തള്ളക്കി വിളിച്ചേനെ. ഓൾപ്പോ ഇവനെ പണ്ണു ഇപ്പൊ. എടാ ഒളിച്ചിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു അളിയാ. സത്യം ഇവനെ ഒളിച്ചിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. ഓ അത് തന്നെ ആരും മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ല. ഒരു And better than ever, which is like, I mean, that's tough. Speaking of which, pushing forward, spotting the IGL, 100 Thieves. Feeling the pressure and handling it beautifully. Yes, Zelsus was there on the other side. Saucy's just going to hold the defuse. Sentinels are going to get it. Defuse ചെയ്തോ? Honestly, that felt very effortless. അളിയൻ അറിഞ്ഞില്ല. അളിയ അവിടെ രാമനായി മാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് അവര് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ്. എടാ ഇതെന്തിനാ ഇത്? ഒരു ട്രെയിൻ പോലും ഓടിയെന്ന് ഒരുത്തനെ പണിയിട്ട് അവർ അതുവഴി ഓടിപ്പോയി.
Kraken swinging from the right. Celsius is already on the angle. Yep. And it ends up just being a 2v1. ഒരു സെറ്റ് ആൾക്കാരൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. This game for Sentinels. Nzxt. He's so confident. Pops that down. At the ready with Guardian in hand. No one dare challenge. At least not yet. And now as he spots 3 different heads. A little scary. Oh, Tyson. Just when it looked like he was gonna get a timing. ഓടണ ശബ്ദം കെടുത്തതും വന്ന്. You're like, oh, I got it. I got the timing. Exactly. റബല്ല സൗണ്ട് പറയണം. കൂട്ടാൻ നില്ല ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടാൻ. ടെൻസിന്റെ കയമാണ് കേട്ടാ. പണി വിട്ടടേ. And he falls shortly thereafter. Sentinels continue to cruise. Nice. And a lot of guns purchased from the side of Sen. So this is a pretty healthy bonus round for them. Like this could be very devastating for the Thieves if they don't get early kills. എന്റെ അളിയ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആ സീനാണ് അളിയ ഓർമ്മ പറഞ്ഞത്. ഇത് ദിസ് ഇസ് സ്പാർട്ട യു ഷാൽ നോട്ട് പാസ് എന്ന് 4 പേര് ഒന്ന് പണിയിട്ട് പോയി. ആ ട്യൂബിൽ വല്ല ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ളതിന്. അളിയ പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലേ ഹിന്ദി മാറി ഇംഗ്ലീഷ് ആയപ്പോ ഒരു സമാധാനം ഇല്ലേടേ. Rifle surrounding it. Zekin again alone up here has to dash to get away to jump out. Little damage dealt on the ground, but that's all it is for now. And look at the support. He has John QT just sitting off site. Watching ഒരു വെടി കൊണ്ട് ഭയം പോയല്ലേ മറ്റേ. ഒരു വെടി കൊണ്ട് ഓടി. ഒരു വെടി കൊണ്ടാ. കശത്തി കൊണ്ട് down this yellow area. And when you have control of this, you have so much information. So as soon as this A utility comes through from the side of 100 Thieves, you're going to see Zekin clear out this B area and maybe rotations come in. നല്ല പീസ്ഫുൾ സത്യം. It seems like Bang is ready for it. He's waiting. This should be the cue for Zekin to start prodding for a little bit of information. Again, shortly. I think Bang has a lot to do here. If he can but the knife's going to give him away. Yep. Now Zekin with an understanding that there is someone waiting. അയ്യോ. Gets a kill onto him. And he was smooth, steady with it. വേറെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ചെക്കൻ ചത്ത്. But you see this, the rotation still coming into A. This is actually really good IGL from Boostio. പേപ്പട്ടി വിട്ട് പിടിച്ച്. And I guess maybe you make it a little bit more simple with Cryo being the only one A, but the rest of 100 Thieves has gone B and they're doing so quietly. This is a really, really good call from Boostio. I'm very impressed with this. ചിരി വരണം. And they have complete control of site. What do they do with it though? Do they try to get pushed up? And here we go. You have Boostio, the IGL himself. In such an unexpected position. ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറി ഇട്ടു. But he is just going to have a 1 here. Oh, it's Zelsis on the other side. The elbow has been spotted. The bullets swing out and Zelsis falls. Boostio tries to trap the kill, but ends up dropping his death. സെക്കൻഡ് ആ ഹെൽത്ത് ചുരുത്തിനെ എടുത്ത്. ഓ പട്ടി ചത്തറേ. ഓ നൈസ് ഫ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു അത്. ആ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ. ഗൈസ് രാവിലെ ലൈവാണ്. എന്തിനാണിത്? സെന്റിനൽ വേഴ്സസ് 100 Thieves. അപ്പൊ കാണണം എന്നുള്ളത് യൂട്യൂബിൽ വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിലുണ്ട്. എനിക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചേക്കണ പോലെ ഒരു ഇത് വേറെ ഇല്ലല്ലേ ജീവിതത്തിൽ. തന്നല്ലേ ഞാൻ കേൾക്കേയില്ല. ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം വ്ളോഗ് കാണൂലല്ലോ. അത് പറ്റൂലത്. He killed Bang. He didn't see anybody else on the screen. There's no reason to stay. That knife didn't tag anyone else either. It was just the one. Yeah, you're right. And then to have the heads up awareness to, try to. അണ്ണ ഉറങ്ങിയില്ല. ഇല്ലടാ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങണം സെന്റിനല്ല മാച്ച് ഉള്ളപ്പോ. Numbers even and make plays like that. Reflank for pride. Hello. Really well done. No Gecko util yet. A moment. തന്നെടി താങ്ക് യു. And the delays have to wait out the suppression. അതിലുള്ള ഞാൻ കൊള്ളൂലേ അപ്പം. താങ്ക്സ് എടി. That's what I'm saying, that the Gecko wall clearing out all of A side. They've taken so much space, but can they hold it? We've talked so much about the സെക്കൻഡ് എടുത്തടാ. എടാ കണ്ണ് കണ്ടൂടാ. ദൈവം 4 പേരെ കൊന്ന്.
ഇവൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ കണ്ണ് കണ്ടടാ വിട്ടിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു. ക്യൂട്ടി പയ്യെ ഇറങ്ങി കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പയ്യെ മഞ്ഞപ്പെട്ടി ഇരുന്നോളാം. പട്ടി ഇതോ പോണ ഫുൾ സ്പീഡിൽ. ഇവിടെ പട്ടി ലോസ്റ്റ് ചേട്ടാ, പട്ടി ലോസ്റ്റ്. ക്രയോ കണ്ണില്ലാതെ കൊന്നു കളഞ്ഞു 4 പേരെ. Important thing to do against a team like Sen, who are so rehearsed and dialed in on these retakes. You want to disrupt them, not let them have their perfect image of that, because honestly, with how Sen had in Madrid, 9 times out of 10 എടാ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, സത്യം എണ്ണ അതാണ് നമ്മൾ വ്ളോഗ് കാണാത്തതെന്ന്. എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പോടാ. ഫ്ലാഷ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ അളിയാ. ഞാൻ ഇന്നലെ മറ്റേ ഇവരെയൊക്കെ മാച്ച് ഉണ്ട്, മറ്റേ ഇന്ന് ഞാൻ ഏതോ 1-2 മാച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ വാൻഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഹൈ ടയർ എന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള ടീമൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഫാന്തം പറഞ്ഞത്. ഫുൾ വാൻഡലായിരുന്നു കണ്ട കളിയെല്ലാം. നല്ല ഡ്രോൺ ചെയ്ത് പിടിച്ചു കേട്ടോ, പിടിക്കപ്പെട്ട് ചെക്കൻ ചത്ത്. ചെക്ക ഓടി. നല്ല ചെക്കൻ എടുത്തോ. എടാ ടെൻസ് രണ്ടുപേരെ കൊന്ന് ശശി വന്ന് അവിടുത്തെ നക്കി. ടെൻസ് ശശി ഉണ്ടായിരുന്നു ചെക്കൻ്റെ കൂടെ. ടെൻസ് നോക്കിയപ്പോ കൊള്ളാം. ഇവനെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് കില്ലെടുക്കാം. ഇനി എനിക്ക് എന്റെ പേര് കളയാൻ വയ്യ. I mean, I just loved, and yes, Sasi was a part of it, but I love the layers to what they just tried doing. Zagan had to have been seen, right? Or else the threat isn't there, and then he dashes away, and they think, oh, it might be free, and then even Saucy showing there as well. Just a nice little bait and switch. സൈറ്റ് ഉണ്ടളിയാ, വാ വാന്ന് വിളിക്കാൻ കേട്ടോ. അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണല്ലോ എന്റെ ഓർമ്മ. പ്ലാൻ ചെയ്ത് വിട്ടുകൊടുത്ത്. Try to get numbers back in their favor. And Saucy's so smart to use it from there. To use the gecko ult from there. It didn't get a ton of value though. Oh yo. Gets caught early. Cryo dashing backwards. EU not far off. അയ്യോ നൈസ് എടാ. ഇവൻ വിഷയം കളിയാ ക്രയോ. കൂടെയുള്ള എന്തിനും ചെയ്തിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു. അയ്യോ പാവപ്പെട്ടവനെ കടിക്കാൻ ഒട്ടിക്കണം. അയ്യോ പിടിച്ച് ചത്ത ബാഡി കടിച്ച്. എടാ പാവോളെ. അവൻ മാത്രമല്ല ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. Second ചാടി പോണോ. You can tell, especially when they're down numbers, they're trying to find something, anything. So just denying that. ഓ സത്യോടെ. I mean, it makes a difference. ഒരു സെക്കൻഡ്. മെന്നി ബ്രോ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഓൺ അക്കൗണ്ടിലാണോ കളിക്കുന്നത്, ഓർ അവരുടെ സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണോ? എടാ അവർക്ക് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, VCT അക്കൗണ്ട്, മറ്റേ റയറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, എന്തിനാണോ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അവരെല്ലാത്തിലും സെറ്റാണ്. അവരെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എല്ലാം സെറ്റാണ്. ഇതിൽ എന്തിനാണ്ടാ കൊടുക്കണം? ഓൺ അക്കൗണ്ട് ആണോ? ഓണക്കൗണ്ട് സ്കിന്നുകളല്ലേ അവർ കൂടുതൽ കളിക്കുന്നത്. ഓ പണ്ണി കളിയാ. അവനെ മുട്ടിലെറിയാൻ നോക്കി പണ്ണി കളഞ്ഞു. ഈ കർട്ടൻ തിരശീല അങ്ങോട്ട് താഴണതും ഓക്കെ. സെൽസിന്റെ കളിയാണ്. ഓ നൈസ്. ഓ ജസ്റ്റ് കളിയാ. അവന് കിട്ടിയേട്ടാ. നൈസ് കളി. അറിയാതെ മറ്റേ സാധനം പൊങ്ങി വന്നു. Made that jump as a KO. It's actually really cool that he's able to do that, because you don't expect a character like KO to be up there, but I mean, just gets taken out by the wide swing from Cryo, and then trades coming in, being overwhelmed on that A site. This is the dangerous thing about, you know, being pushed. Huh? You have the telestrator. You need to break that down or something. I don't know. That's your challenge. Well, as you can see, that's your turning attention over to round 7. Glider by for Sentinels. Alcis with a stinger. All attention B.
behind the Viper wall. Boostio's ult on mine and invested. And a fast pace too. This is like right off the rip of the round. We haven't seen this so far from 100 Thieves. Taking control of all that B space, putting the KJ ult down. Plan ചെയ്യാൻ പോണ രക്തസാക്ഷിയാണ്. കായോ ആൾട്ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതോ ഇട്ടാ ഇട്ട്. They're going to take so much space, so Bang has gotten behind them. ഇത് ആര് സ്പെക്ട് ചെയ്യണത് ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ. എന്റെ ആളിയാ. എടാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കാൻ സമയം സീരിയസ്ലി ഇവന്മാർ വെറുതെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ റീടേക്കിനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യണില്ല, ചുമ്മാ അടിച്ച് കളിക്കുക. ഇവന്മാർക്ക് ഫ്രീ വാക്കിൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ അവിടെ സെന്റിനലിന്? റബലേ അല്ലടി നിനക്കറിയോ മാൻഡ്രോയിഡ് ജയിച്ചുകൊണ്ട് വല്ല ഫ്രീ വാക്കിൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? അവർ വെറുതെ കളിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഗെയിം പ്ലേ ഒന്നും വെളിയിൽ കാണിക്കണ്ട, നമ്മൾ എന്തായാലും ഫൈനൽസിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതി കളിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ടൈം ഔട്ട് എടുത്തേടാ ഇവർക്ക് മാൻഡ്രോയിഡ് ജയിച്ചോണ്ടേ ഷാങ്ഹായ് കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുണ്ടാ? എടി ഇനി പറഞ്ഞാണ് മാസ്റ്റർ ഷാങ്ഹായ്. ഇപ്പൊ മാൻഡ്രോയിഡ് കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനി അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കിക്ക് ഓഫ് പോലെയാണ് ഇത്. അല്ല അവര് മറ്റേ മാൻഡ്രോയിഡ് ജയിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് കയറി പോകാൻ വല്ലതും പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ഇതിപ്പോ അവര് കളിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കളിയൊന്നും വെളിയിൽ കാണിക്കേണ്ട, ചുമ്മാ കളിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ടെക്നിക്സ് ഒന്നും വെളിയിൽ സോറി ഞാൻ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണേ, ചിലപ്പോ സ്റ്റക്ക് ആവും. A little bit of a slow start from Sentinels as well. Okay. So gun rounds. Yeah, still plenty of Valorant played well, but you're right. I mean, 4 of the last 5 going in favor of 100 Thieves. It's not too shabby of a streak. We'll see how things change on the other side of this timeout. Saucy, the only one from the defense with the rifle. Meanwhile, if you look at the side 100 Thieves, they've got resources for days. And their ult cycles are starting to come online. Maybe just 1-2 points away. There's real danger of a snowball becoming a now. ഓയ്യോ അത് ചത്തില്ലേടാ അത്. എടാ ഇവൻ എന്തോന്നാ ക്രയോ? Cryo's sitting cozy right now. ഈ ക്രയോ ഫോം ആയത്തിൽ തലവേദനയാണ്. അവൻ ഫോം അവൻ വേർതിരുമായി. അവൻ സൂപ്പർ സാഹചര്യം എന്തോയി. എല്ലാരെയും കൊന്നുകളയണവേ. ആ ഞാൻ ചത്തെന്ന് വിചാരിച്ചത്. And especially on the duelist role, I think it's very ഇന്നലെ ലൗഡും ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു. വന്ന കാരണം ഇവർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നും ടൈം ഉണ്ടായില്ല. ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ടെൻസ് ലൈവ് പറഞ്ഞല്ലേ അവര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇത് കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം I mean, it wouldn't be Celsius if he didn't get a kill with the Sen bundle. Sen bundle kill എടുക്കാനാണ് cheer ചെയ്യണ കളിയാ. Celsius not able to convert on another, so nothing really saved. 100 Thieves with the 2-round lead. One away from having his ult online. Bang has his carried into the 9th. And I think that timeout was mainly for this first gun round. So let's see what Kaplan cooked up. And here's the replay. അയ്യോ ആ 2 കില്ല്. കറക്റ്റ് വരിക്ക് നിന്ന് കൊടുത്തു. It's not like he's hitting some insane shots. It's just very, very good crosshair placement. This is gonna be I think one notable difference here, Zekin has the op. First time of the map, if I'm not Okay, mistaken. Sekka. മോനെ മക്കളെ ഒന്ന് റീഡ് കിട്ടേ. Without having that KO knife to, you know, tag him, find out where he is, because there's a lot of unbreakable ഇത് knives. കൊള്ളാം. ജോൺ ക്യൂട്ടി ഇല്ലാത്തോണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ, ഒരു ആരും ഇതിനാണ് വിസ കിട്ടുന്നുള്ള ഇതിനാണ് ഇരുന്നത്. Allows you to lurk in the spot that Boostio's at. ആലോചിച്ച് നോക്കണേ അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ. If anybody pushes up, you could punish. Yeah, but I think the interesting thing is this is the same thing we saw a couple of rounds ago, but it was Bang. Right, who was in this exact position with Zekin on the other side. Now, mind you, previously it was a knife from Tens that gave that away. Doesn't seem like it's going to be the case this time, but... And that's a great shout, and I wonder if Bang is going to show somewhere on purpose so the enemy team understands, oh... ഡെഡ് ബോഡീസ് ഫാം ചെയ്താൽ ഫൈൻ കിട്ടുമോ? അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോടെ? ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ സംഭവം ചെയ്തൊരു കണ്ടിട്ടില്ല. പിള്ളേര് പറയണു അത് എവിടെ വിട്ടത് പട്ടിയെ? ഇവന്റെ സ്പെക്ക് അത്ര പോരളിയ. കൊറേ വേടി ക്രയോന്റെ കൊറേ കില്ലും ഞാൻ കണ്ടില്ല.
ദേവ്ജി വേണം, ദേവ്ജി വിളി. Two considerable tools to work with. They have Zelsis's ult. They have Sasi's ult as well. Look at this Viper ult. That is so cool. It's a little cryo over there. And of course, cryo playing in front of us. കളിയ ക്രയോന് ആരെയും പേടിയില്ല. പട്ടി അടിച്ച് ആരോ. Out from Boostio. If the timing Oh, is right, രണ്ടുപേരെ കൊണ്ടുപോയി. Cryo and Asuna have fallen. ഇത് വിശത്തി ഓടിച്ചത്ര. Everything fell apart on this one. It didn't get to half, but it's a 1v5 and ഇവൻ ചത്തല്ലേ, ഇവനെ നട്ടു. സെക്കൻഡ് ഫോം ആയിട്ടാ, സെക്കൻഡ് പ്രശ്നമായി. തിരിച്ച് പട്ടിയിട്ട് വന്നോളാം. തിരിച്ച് പട്ടിയിട്ട് കടിച്ചിട്ട് വിശത്തി ഓടി കേറി കളിയാ വെടി വെച്ചോണ്ട് കണ്ട വെടി വെച്ചോണ്ട് ഓടുന്നു. അവന്റെ ആ കടി കിട്ടിയോ ഇങ്ങനെ വിളിക്കണം, അളിയാളെ എന്നെ കൊല്ലാറളിയാ കോട്ടതായിരിക്കും. രക്ഷിക്കണേ, അതിനെനിക്കാണ് കോള്. അവനെ പാവപ്പെട്ട വിശത്തിന് വെടിവെച്ചോണ്ട് ഓടിക്കൊന്ന്. ഫ്ലോലെസ് ആയിട്ട് അടിച്ചോളാം. നമ്മളാണെ എപ്പോഴും തോറ്റത് വിചാരിക്കുമല്ലേ. നമ്മള് വൈപ്പർ പിറ്റിട്ടാ സേവ്, അതിന്റെ കളിയില്ല അവിടെ. എന്ത് കളിയാണ് നിങ്ങള് പ്ലാന്റ് കൊടുത്ത് അൾട്ട് വിട്ട് എന്തിന് കളിക്കുന്നവരെ തള്ളക്കൂടി കളിക്കുന്ന അവിടെ ഏ സൈറ്റ് വൈപ്പർ പോയിക്കാതിരിക്കും എപ്പോഴും. സെക്കൻഡ് കുറച്ച് വിഷയമാണ്. To protect. And now 100 Thieves have a moment to slow things down, as really has been the approach in a couple of these rounds. I do think the interesting thing about how we've seen them play this attack side is ഫോണിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ 35-40 സെക്കൻഡാണ് കളയുന്നത്. നമ്മളാണെങ്കിൽ എവിടെ 5 സെക്കൻഡ് ഉള്ളപ്പോൾ സൈറ്റ് ആണെന്ന് കൺഫേം ആണ്. They've shown a lot of depth and a lot of intent in playing the entire map to its full potential, and there's the pick that you were looking for Boosty. What do they do with it now? Oh. That was pretty. And he gets the info, KO being there. And look at flank Bang has gone behind them. സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കില്ല അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്നു. If there's an attempt to save, it might be spoiled. Oh my gosh. അവൻ ചത്തു, ചാസി ഇവനും ചത്തു. They're running circles around Sentinels right now. Cryo's playing well. Bang is getting space. Boosty's picking people with the op. This is a great start for 100 Thieves. And you see the game plan right now. എടാ ഞാൻ നോക്കി കുക്കണ്ണ നീ എവിടെ നിന്നാ എനിക്ക് ആഹാരം ഓർഡർ ചെയ്ത് 76 മിനിറ്റ് എന്ന് ഇനി വരാൻ. Towards that B area of the map, just listening for the rotation. കന്യാകുമാരി I mean, they could have gone back. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേകം നടന്നു. ഓ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് 76 മിനിറ്റ് കാണുന്നത്. I think the tough thing is too, we saw Zelsis set up the alarm bot mid, which is generally, if you're going to get a late hit, like if you're going to get late കുക്കണ്ണ താങ്ക് യു വരും എന്തെങ്കിലും വരും. worry about the exact opposite side. ആ ആഹാരം വരുമ്പോ മാലു എണീക്കും. വെളിയിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവൾ എന്നെ അടിച്ചാൽ കൊട്ടി. Thieves are really looking to play the entire map. Yeah. And they invest a lot of utility early on to take control. Whether it's early A, this time it's early B. ഓ അപ്പോ അത് ആ റീപീക്ക് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർമ്മ വന്ന്. ഓ മറക്കട്ടെ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്ക് എന്റെ ഉദ്ദേശം നല്ല മനസ്സിലായി. ഇന്നലെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. ഓടിച്ചിട്ട് പള്ളി കളഞ്ഞ് ഓടി കേട്ടാ. കണ്ണിലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം ഓടിക്കുമെന്ന്. എല്ലാം വരുന്നുണ്ടേ. പട്ടിയെ മോളിന്നൊക്കെ വിടാൻ പറ്റുമോ? പട്ടി പോണുണ്ടോ അതിന്റെ മോളൊക്കെ പട്ടിയും ബ്രാൻഡിയണം പൊതുവെ രക്തസാക്ഷിയാണ് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തായാലും. Everyone pushed up here. Everything right now. But even that, I mean, you have to be able to alleviate some of the pressure on the front, and they just can't. ആര് ചെയ്യിപ്പിച്ച നിന്നെ കൊണ്ട്? Gets a couple of big kills, and John has no choice but to save. I like that they're up 4v3. കുട്ടി സേവ് ചെയ്യാൻ പോയട്ടാ. And they decide to all play in and take the fight. ഓപ്പ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ.
അളി അത് ഏതോ പോ ഇതാണല്ലേ തറയിൽ കിടക്കണ എന്തൊരു ലുക്ക് അല്ലേ അത് കൈ എടുത്തപ്പോ പോയി കുഴപ്പമില്ല എടാ GC വിഷ്ണു ആയടാ എന്നെ ആഹാരം കൊണ്ടുവരണ തള്ളക്ക് വിളിക്കുന്നതാണ് കന്യാകുമാരി നാണടാ പട്ടി രാത്രി ആഹാരം ഓർഡർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എടാ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തീർന്നല്ലേ നിന്നെ തോന്നണുണ്ടായത് he has to like re-clear to understand if they're there or not. They're leaving a lurk a lot of times. He catches that one lurk out. I mean, that can give you the beautiful hat from 100 Thieves so far. ഒരു ടീമിന്റെയിലും അൾട്ടി ഇല്ല അൾട്ടി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അവിടുത്തെ അസുനയുടെ ഉണ്ട് അൾട്ടി Thrash invested. Celsius has been here a couple of times. Gets a timing. I thought he was going to get punished by BenQ. Oh, nice. കിട്ടില്ല കവർ അല്ലേ കിട്ടില്ല കവർ അത് അവിടെ ഓടി ബാക്ക് ഇറങ്ങാൻ എന്തായാലും പറ്റൂല അവിടെ ഒരുത്തം വന്ന് നിന്ന് കൊടുത്തു കൂടെ അല്ലെ അവിടെ സ്പാം ചെയ്തിട്ടോ കളി നൈസ് 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 കളി രണ്ട് സൈഡ് നല്ലോണം കളിക്കണുണ്ടല്ലേ പട്ടീനെ അടിച്ചു എടുത്ത് ചത്തത് എന്താ പട്ടി അടിച്ചവൻ ചത്തല്ലേ പട്ടീനെ അടിക്കാൻ പോയപ്പോ വേർത്ത് തലയിട്ട് നോക്കി അവൻ ചത്ത് പക്ഷെ എനിക്കിതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളി കണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് നല്ലോണം കളിക്കണുണ്ടല്ലോ സെന്റിനൽ എന്തോ ഒരു റീടേക്കിനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ ചത്തോലേ തോന്നി കുറെ വട്ടം മറ്റേ ക്രയോന്റെ കണ്ണി പൊടിയിട്ടേ കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അഥവാ പൊടിയിട്ടാലും ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേരെ കൊല്ലും I think the one benefit for Sentinels is they've been in positions like this before. They've played more rounds than anyone else, and you know they're comfortable with it. Smix എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാക്കും അണ്ണ അവിടെ നിന്ന് എന്തോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഈ ഹോട്ടൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് ഏത് ഹോട്ടലെന്ന് The crowd loves you, Curry. It is such a pleasure to have you here with an introduction like that as well. Is this your first time here in the Riot Games Arena? Yeah, this is my first time being here at the arena. It's amazing. I mean, the crowd is amazing, and I mean, Sentinels are going to win this game too. We were chatting a little bit before this interview started, and I could tell that you were super confident. And even when Cryo was popping off, you were saying, "Oh, you know, I believe in these guys. They're the best team in the world." Yeah, I mean, honestly, Icebox is probably one of the worst maps for Sentinels. So even if 100 Thieves do get this map, Sentinels are going to win this series 2-1. I know that you have had an experience that not many players get to have, which is you actually got 3 days to practice with these guys, scrim with them. What was that experience like for you? I believe we played like 12 scrims and lost 1 scrim, even though I was subbing in with Celsius IGLing. So, I mean, I just experienced how good this team is, and yeah, I mean, it's insane. I don't know what else to say. Okay, last question for you. In an alternate universe, it could have been you up on that stage. You're making a face, but what do you think that would have been like for you? Yeah, I mean, I'm very confident. Like, I legit felt like we were on. ഇവനായിട്ടാണ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് ശരിയല്ല പിന്നെ Thank you so much, Smix. Yeah, Dre, I think the big takeaway is that Curry's up next. Yeah, I mean, he might be him. Nate Shot might have some things to say about that, but I mean, he is him. I claw you, Tariq. And he looked phenomenal, honestly. Played some of the best Valorant I've seen him play in a professional setting. We'll see if that confidence translates, as Sue said. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Yeah, you can have the conversation in discourse around whose map pick it was and whatnot, but the truth is, it really has felt like 100 Thieves have had control of the majority of this map. Asuna already farming an early orb. Yeah. His pistol's big though. On a close map like this, is big. ഇവൻ ഇതാണടാ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ക്രോമിന്റെ നാളെ വേറെ വല്ല ബ്രൗസർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം കേറിയേ പറ്റൂന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കാണ് ഇറങ്ങി ഓടി ഇവന്മാര് പണ്ണ കളിയാമാരെ നല്ല ടെൻസ് ഇവൻ ആരെ സ്പെക്ക് ചെയ്യുന്ന കളിയാ ഇവൻ ഏടാ മോനെ ടെൻസ് ശശി കൂടെ രണ്ടുപേരെടുത്ത്
ഓ എന്റെ മോനെടാ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഇവ ആരെ ചന്തിയാടാ സ്പെക്ക് ചെയ്യണത്. ഞാൻ അവിടെ ഇത്രയും കില്ലി വിടുന്നത് അവരെ പട്ടിയിലെ ചന്തിയാണ് ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരുന്നത്. ബോംബ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യണ പട്ടിയിലെ എന്തിന് നടന്നെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ ഇപ്പൊ കാണാം. റീപ്ലേ ഉള്ളോണ്ട് കൊള്ളാം. Ansare, thank you for the 100 rupees. Hey, thank you bro, thank you for the 100 rupees super chat. Devji വേണം, Devji ഇല്ല പറ്റൂല. No buy, no investment from the defense. Really, other than the fact that 4/5 of their team are sitting B, and that's where a lot of Sentinels are as well. Whoa! Nice. Thrifty ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് അടിച്ചങ്ങ് ഉറക്കി. ലാസ്റ്റ് ഉള്ള വന്ന് കേട്ടോ, ഞാൻ വരാന്ന് എന്നെ തീർത്ത് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത റൗണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ. വെറുതെ വെച്ച് ഡിലേ ആക്കണ്ട. എനിക്ക് വയ്യ. സെൽഷ്യസ് അള്ളി ഇരിക്കും ഒരു കില്ലിന് വേണ്ടി. So the reads are in there, like, so clearly the prep is good. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഡിയോ എത്ര വോളിയം കൂട്ടി വെച്ച് കേട്ടാലും നമുക്ക് കൂടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല. മറ്റേത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഫ്രീസ് ആയി, ഇനി സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല. ആ സത്യം മറ്റേത് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ചിട്ട് എന്തൊരു വൈരാഗ്യത്തിൽ എന്തൊരു പറയണല്ലോ തോന്നുന്നത്. എടാ ഇവന്റെ പട്ടി എവിടെ കൂടെ ഓടണേ. ഓ കടിച്ചില്ല കേട്ടോ. ആകാശക്കടി കളിക്കാൻ നോക്കി. ആകാശക്കടി. എടാ സെൽഷ്യസ് രണ്ടുപേരെ കൊന്നു. ഇതൊക്കെ എവിടെ നടക്കണടാ? വേറെ മാപ്പില്ല, വേറെ കളിയില്ല. അടിച്ചാൻ കൊടുത്ത്. അവരെ ബൈറൗണ്ട് അല്ലായിരുന്നു 100 തീവ്സിന്റെ. എന്റെ മോനെ പണ്ണി ബോണസ് കളിച്ചവന്മാര്. ഓ അത് എങ്ങനെ എവിടെ ചത്തെന്ന് റീപ്ലേ കാണിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അത് ആ ആംഗിൾ ഏറ്റവും മൂഞ്ച ആംഗിൾ ഇരുന്നാണ് അളിയാ 2 കില്ലെടുത്തത്. ആംഗിളാണ് നമ്മള് ചത്തോടെ വിചാരിച്ചത്. ഒരു കില്ലെടുക്കാൻ പറ്റിയ അങ്ങ് പറ്റാൻ ഭാഗ്യമാണത്. ഇപ്പൊ ഈ കളി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം, നമുക്ക് സെന്റിനൽസിന് കുറച്ച് ഭാഗ്യമുണ്ട്. സാധാരണ ഭാഗ്യമേ ഇല്ല. ഓ സത്യം. Already hot to trot rotating B. This is just like what we saw 2 rounds ago. ഇവര് പോണ സൈറ്റ് എല്ലാരും ഉണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ്? എന്നാലും 3 പേര് മിനിമം ഉള്ള പണി കളഞ്ഞടായി. അവിടെയൊക്കെ ഒരുമാതിരി യെല്ലോ പോയി കുനിഞ്ഞങ്ങിരുന്ന്. ഇത് ക്യൂട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ ഈ കളി കിട്ടുള്ളൂ. അവർക്ക് എന്തിനുണ്ട് അൾട്ടി. ക്യൂട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യടേ. അയ്യോ നൈസ്. അയ്യോ അത് എടാ അവന് അതിന്റെ അകത്തിട്ട് ഷെറിഫിന് അടിച്ചു എന്നറിയാ ക്യൂറ്റിയെ. മതിലിൽ കൂടെ സ്പാം ആയിരുന്നത്. എങ്കിൽ സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്ത് മിഡ് തീർക്കായിരുന്നു. മറ്റവനെ അവസാനം എടുക്കായിരുന്നു. ഇവനെ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ കിട്ടിട്ട് വെടി വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. വെറും തീട്ട കളിയായിരുന്നു. ഓ റിവീലായി കേട്ടാ. ഓ അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എന്തിനാ അടി അടിച്ചവനെ. കണ്ട ഇവനെ കാണാൻ ശിശുവിന്റെ ഒരു ചായ ഇല്ലേ. അതാ ഞാൻ പറയണത്. ശരിക്കുള്ള കളി കാണിക്കാതിരിക്കാനാണോ? ഓൾറെഡി വോക്ക് ഓവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് അത്ര കഷ്ടപ്പെടണ്ടല്ലോ.
ഗെയിം ഒരു സൈറ്റിനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഒരാള് എന്നുവെച്ചാൽ ലെർക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ നിൽക്കണില്ല. 5 സ്റ്റാക്ക് ഓടി വരിക. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഓൾറെഡി വാക്കിനായെന്ന്. നോമ്പുണ്ടോ? പിന്നെ ഇല്ലടാ, എൻ്റെ നോമ്പ് റബലിന്റെ ബർത്ത്ഡേയോടെ പോയി. നിന്നെ തലയടിച്ചൊന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാരും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കില്ല് കൊടുക്കണം, ഒരു ഓടണം. ഇത് എന്തിനു കളി? ഒന്ന് കൊടുത്തത് ഓടിക്കോന്ന് കത്തി. ഇതാ ഇവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്നു ടെൻസിന്റെ. എല്ലാരും എത്തി ഇവിടെ. ഓ കണ്ണി തുപ്പി പഠിച്ചളിയാ. ഒരു ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കാൻ സമയം കേട്ടോ. സീരിയസ് ആയിട്ട് ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കേണ്ട സമയമായി. With a shorty, picks up a rifle and then just pushes through the Viper wall. Yeah, this guy's feeling it. Yeah. കുണുവാവ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അവിടെ ഇരുന്ന്. കളി നേരത്തെ തുടങ്ങിയ നേരത്തെ തീർന്നു. ഈജി അവരെടുത്തിട്ട് പണ്ണി. ശിവരാഗമത്തെ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീമടാ. താങ്ക് യു. അവ 5:30 അലാറൊക്കെ വെച്ച് എണീച്ച് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. 5:30 ആവുമ്പോ കുറെ പേര് വരും. ഇനി ഉറക്കം എണീച്ച് വരും. അപ്പത്തേ 2 കളിയാവും എനിക്കും. ഈജിയുടെ കളി പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയി. അയ്യോ ഇതൊക്കെ ആരാണ് വെളുത്തിരിക്കണം എല്ലാരും. ടെൻസ് അതിലിരിക്കണം. ഓടണ്ടേ? വേണ്ട, ഒരുത്തെന്താ പെട്ട്. ഇവനെ കുത്തുമായിരിക്കും. ഇവനെ കുത്തണം. ഇവർക്ക് ലെർക്ക് എന്തുമാത്രം പറഞ്ഞളയാ. ടെൻസ് എല്ലാരും വിചാരിച്ചിരിക്കും ടെൻസ് ക്ലച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാരും. Can he do it again? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ മൊമെന്റ് ആണ്. എച്ചത്തി ചവിട്ടിക്കൊന്ന്. And I like that from Bang. He had the perfect flank, takes his time, gets his 1 or 2, and then groups up with Cryo there just to secure the 2v1. Bang അങ്ങ് ഫ്ലാങ്ക് വരെ അങ്ങ് സമയം കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അവ എവിടെ നിന്ന് എഴഞ്ഞു തുടങ്ങിയ എന്തോ. സെക്കൻഡ് ഫോം ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ക്രയോ നല്ല ഫോമിലാണ്. വിഷത്തി നിൽക്കായിരുന്നു. ഒറ്റ കത്തി ചത്തു. അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സെറ്റപ്പ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള സെറ്റപ്പിൽ കളിക്കണമല്ലോ. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓൾറെഡി വാക്ക് ഓവർ ആയോന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തിരിങ്ങനെ കളിക്കണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഐസ്ബോക്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടേ ബാക്കി 2 മാപ്പ് വരയ്ക്ക് അവരുടെ എന്തായാലും സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ആണെന്നൊരു ഇതുണ്ടല്ലോ അവിടെ അടിച്ചെടുക്കാനായിരിക്കും. ഇവിടെ അവരുടെ ഒരു ട്രാക്സ് കളിക്കാതിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ഒന്ന് കൊല്ലണതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വെക്കുന്നത് ശരിയാണ്. ബാക്ക് സ്റ്റാബ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ടററ്റിന്റെ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് കിൽ ജോയ് ഓടിപ്പോകുന്നു. പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലല്ലോ, അതായിരിക്കും എടാ. എന്നാലും പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെടിയുള്ളൂല്ലെന്നെങ്കിലും പറയാം. അല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഇത് എന്തോ സംതിങ് ഇസ് ഓഫ് ആ രീതിക്ക് തോന്നണം. ഓൾറെഡി പോയിന്റ്. എടാ ഇമോർട്ടൽ JCX നമ്മൾ ഇവനാണോ? ഡേ നീയാണോ ഇത്? ജോജോ നീയാണോ അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ? അതവന്റെ പേര് ഇതുപോലെ എന്തിനാണ്? ഞാൻ തന്നെ 1000 രൂപ.
അവൻ തന്നെ വരട്ടെ. ഓ എച്ചൻ തുപ്പി ഓടിക്കോ. അവര് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഓടി. അയ്യോ എടാ അവനെ പൊക്കി കളിയാ, മോളിയിട്ട് പൊക്കി. അവിടെ നിന്ന് പോയി പൊക്കാൻ പോലും പറ്റൂല. അവൻ ചത്ത സ്ഥലം കണ്ട ടെൻസ്. ഓ സെക്കൻഡ് എവിടേക്കോ കൊല്ലണം. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരും. എനിക്കിപ്പോഴും പട്ടിയുടെ മൂലമാണ് കാണുന്നത്. പൊക്കിയാ? ആ ടെൻസിനെ പൊക്കി. യാസീനെ ഹായടാ ഹായടാ. ആളി ആ റിവീൽ എവിടെയാടേ? With a pit in their face, they're gonna have to get around that. I can't use that. And their economy's pretty good, so maybe just going for damage here. ഇത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് സ്പാം ചെയ്ത് വലിയ നല്ലിയാണ്. ടെൻസ് പണി ഒരുത്തനെ. ടെൻസ് രണ്ടുപേരെ കൊണ്ടുപോയി ഈ ചത്ത എഡിറ്റിന് ശേഷം. Going for a kill, at least you're gonna get ult online. I think that's what he's trying to do here. He's gonna do it. Maybe catch an exit on the way out. ടെൻസ് ചത്ത സ്ഥലം നീ കണ്ടാളിയാ. മറ്റേ ഉത്തരത്തിന്റെ മോളില് He hears them. He knows they're coming. It's okay. It's fine. ഇവൻ ചത്ത് കേട്ടോ. ഇവനെ ഇപ്പൊ പണ്ണ് മറ്റേ പണ്ണ് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ 4 വരി പണ്ണ്. 4 കളിയാണ്. അവൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞുണ്ട്. അവര് നോക്കണമല്ലോ, താല്പര്യമില്ല നിന്നെ നമുക്ക്. ഓ ഇത് പൈസ ഇല്ലാന്ന് വേണ്ട, നിന്നെ ഇത്തവണ വിട്ടേക്കണെന്ന്. നീ തോക്ക് വച്ചോ. They've been farming it. That's a crazy shot. I want to see the shot through the smoke. അതൊരു കെട്ടാകോ എന്റെ ആളിയാ. ഇരുട്ടത്തോട്ട് വെടിവെച്ചപ്പോ ചത്തുപോയി. എടാ സിനാൻ നിന്റെ അടുത്തൊരു ഹായ് പറഞ്ഞേ. സിനാൻ കിടമ്പ പേരാണ് ആള്. കിടമ്പ ഹായ്. So it's very wise from 100 Thieves to not do that and just play the KJ ult, basically retake here. But ഞാൻ ഈ കളി കാണാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഫുൾ ഹൈപ്ഡ് ആയിരുന്നു. 100 Thieves-ഉം സെന്റിനലും. സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത കൊടുത്തു. അല്ലോ അവൻ നിർത്തിയില്ല ഇപ്പോഴും വെടിവെക്കുന്നത്. അവന് എന്തിനു നടക്കണേ എന്തോ ഇവിടെ. പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആൾട്ടി വെച്ച് ആൾട്ടി പൊട്ടുകൂടെ ഇതില്? എല്ലാരും ഓടി. എടാ പോടാ. അളിയ ഞാൻ ഒരു കേസ് പറയട്ടെ. അവര് നൈസായിട്ട് കളിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട്. മയിലൊന്നും കണ്ടില്ല ഞാൻ. ആര് കൊല്ലണേ? ആര് കൊല്ലണെന്ന് റീപ്ലേ നമ്മളെ ദൈവം വന്ന്. ഇവനാണ് നമ്മളെ ദൈവം. എടാ ശശിയാണ് ഇപ്പൊ കളിക്കണ കേട്ടാ. സെക്കൻഡ് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ കൊല്ലാതെ ടീം ജയിക്കണമെന്ന്. എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ആ ടീം വന്ന് ടൈമൗട്ട് വിളിച്ചാ. എനിക്ക് ഇവിടെ കളി ജയിക്കുമ്പോഴും മറ്റേ എന്തിന് 10 വരെ കൊല്ലുമ്പോഴും എനിക്ക് കാണുന്ന പട്ടീരെ മൂലം, പ്ലാൻ ചെയ്യണ പട്ടീരെ മൂലമാണ് എനിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പട്ടിയും മറ്റേ അപ്പുറത്തെ സൈറ്റിലെ ആളില്ലാത്ത സൈറ്റിലിരിക്കുന്ന എനിമീനെയും പിന്നെ മറ്റേ എന്തിന് മറ്റേ അൾട്ടി ഇല്ല കിൽജോരെ അൾട്ടി കിടക്കണ വിഷവും. ഇതാണ് എനിക്ക് കാണുന്നത് അവിടെ മറ്റേ യുദ്ധം. ഹായ് ചേട്ടാ ഉശിരാടേ. ഹായടാ ഹായ് ഹായ്. എന്ത് വെക്കണടാ ഇശാമ. ഞാൻ എന്തിന് ചെയ്യാനടേ ഇത് മറ്റേ യൂട്യൂബിന്റെ ആഡ് വിളിയുമ്പോ എന്നെ പറയണ പോലെയാണ്. ഞാൻ എന്തിന് സംഭവം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്തിനാണ് സംഭവം എന്തോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന് കണ്ടങ്ങനെ വല്ലവനും വല്ലതും പറഞ്ഞാണ്. എന്തിനാണോ എന്തോ അറിഞ്ഞൂടാ. ഇപ്പൊ ലൈവിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരും. എടാ ആർക്കേ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാടേ? I think 100 Thieves are doing a good job of delaying bomb plants in general, and that's been delaying Saucy from getting his ult up online, like he does on maps like Sunset. What does he decide to do with this ult? I think A is a great approach. ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഇല്ല കഴിക്കണം. ഏതാണ്ട് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ആഹാരം വരെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വരും.
കന്യാകുമാരി love playing on top of the screen area. കുക്കണ്ണ ഇവിടെ ഉണ്ടാ? ആരാണ് നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഓർഡർ ആക്കിയത്? ആള് തന്നെ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി പൊതിഞ്ഞു വിടുകയാണ്. അളിയാ പട്ടി നക്കണല്ലേ ഓട്ടിക്കോ. ഇവനാർക്ക് വേണ്ടേ? ഇതാരെടാ? എടാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ ശ്രദ്ധിച്ചാ, കളി തീർന്ന് ആകെ ജീവനോടുണ്ടായിരുന്ന അവൻ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കൊന്നു കളഞ്ഞ. അളി എനിക്ക് വെറുത്ത് കേട്ടോ ഈ സ്പെക്ക്. എടാ കളി എങ്ങനെ തീർന്നേ? അവിടെ മൊത്തം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വെടിയായിട്ട് 4 പേര് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് വിശത്തി ഒളിച്ചിരിക്കണം. എന്റെ സ്പെക്കായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അത് മറ്റേ അവൻ വെടി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം സ്പെക്കിന്ന് കറക്റ്റ് തല. സെക്കൻഡ് റൂമിൽ കയറ്റാൻ ടൈമായി. അതെ അതെ, സെക്കൻഡ് മിനിച്ചാൻ കളിക്കുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാരും കളിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ സെക്കൻഡ് മാത്രമല്ല, ഇത് എല്ലാരും കളിക്കുന്നുണ്ട്. ചാൻസ് ഇല്ല. എടാ കഴിഞ്ഞ കളിയില്ലേ G2 അളിയാ, ഇത് എന്തിന് ലാഗ് അടിക്കണേ? ഇത് കൊണ്ടുപോയി ടെൻഷൻ എടുത്ത്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ കളി G2 ഇല്ലേ, G2 അളിയ അവരെ യൂട്ടിലിറ്റി യൂസേജ് കാണണം അളിയ. ഒരിടത്ത് നിക്കാനോ നടക്കാനോ മാത്രല്ല, അവന്മാര് ഭയങ്കര കോർഡിനേഷൻ ഒരാളുടെ കൂടെ ഒരാള് കറക്റ്റ് ആയിട്ടെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഭയങ്കര കളിയായിരുന്നു. എനിക്കത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് വന്നെങ്കിൽ ഇവര് ഇത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. 2-3 കളി കണ്ടാലേ പറയാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോ ഒരു ടീമിന്റെ എതിരെ കിടിലായിരിക്കും, മറ്റേന്റെ എതിരെ വീക്ക്. ഇത് എന്തൊരു ലാഗ് അടിക്കണേടെ. കറക്റ്റാ ഷട്ടർ ആവണത്. ഗണ്ണില്ലല്ലോ ഗണ്ണില്ല. ഒരു ഗണ്ണ് എപ്പോ എടുക്കും എന്റെ മനസ്സിൽ. കണ്ണെടുത്ത് 3v4 ആണ്. കണ്ണെടുത്ത് വാക്സാ വരുന്നുണ്ട്. കമ്മിറ്റ് ചെയ്തേ. പട്ടി മാത്രം ബാക്കി. 2 അൾട്ടും പോയി. 2 അൾട്ടി പോയി. 3v4 ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് എല്ലാം പോയി. ഓ വല്ലാത്ത അളിയ. ഞാൻ ഒരു കേസ് പറയട്ടെ അളിയ. മറ്റേതേ സെക്കൻഡോ ടെൻസോ ചാകുമ്പോ നമുക്കൊരു ടെൻഷനാണ്. പിന്നെ ഈ ടീമിൽ ആരും അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യൂല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എങ്ങനെ റൗണ്ട് ജയിക്കണം എന്ന് പോലും, എങ്ങനെ റൗണ്ട് ജയിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. എല്ലാരും കൊല്ലണ് സെന്റിനൽസിന്റെ. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. എല്ലാരും കൊല്ലണ്. ശശിയൊക്കെ അടിച്ച് തൂപ്പാനാക്കണ്. അങ്ങനെ പാവാട എടുത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണേ? അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ജോലി പ്രാർത്ഥിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പയ്യനാണ്. ടീമിന് വേണ്ടി നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവിടെ നിനക്കൊരു ഒരു സ്പേസ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ശശി നല്ല കളി. ശശിയാണ് ആകെ 100. മറ്റേ അവനെ കൊല്ലണേ. എന്തിന്റെ പേര് കൈറോനെ കൊല്ലണേ. എങ്ങനെ ചാവണം എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവന്റെ വിചാരം മറ്റേ കൊല്ലണവന്മാരെ സ്പെക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ടെൻസിനെയും സെക്കൻഡിനെയും സ്പെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. കൊല്ലണ മുഴുവൻ ബാക്കിയുള്ളവന്മാര്. ഇപ്പൊ ചെയ്യണതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. ഇതുപോലെ അങ്ങ് പോട്ടെന്ന്. സെക്കൻഡ് തിന്നോണ്ടൊക്കെ കളിക്കണം അവിടെ. ഒന്നും നോക്കണ്ട, കേറി അടിയടാ. ഒന്നും നോക്കണ്ട, പണ്ണി വിട്. ബട്ടൺ. I'm curious to see if they decide to try to farm that up and use it or just go for a full sight hit. ഇത് നോക്കൗട്ട് ആണോ? ഫസ്റ്റ് കളി തോറ്റ എലിമിനേറ്റ് ആവും? ഇല്ല. ഇത് 1 മാസം ഉണ്ട് കളി. ഇത് ഒരു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നടക്കും തോന്നണില്ല. 1 മാസം കൊണ്ടുണ്ട്. ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനല്ലോ. ചാർട്ട് കണ്ട് കിളി. അത്രയും ബോസ് പാർട്ടി ഞാൻ ചാവും എന്തായാലും. ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോ തന്നെ ഏകദേശം ഞാൻ അതോടെ ഞാൻ തീരും.
നിന്റെ ഉറക്കമൊന്നും ശരിയാക്കല്ലേടാ റബലെ. ഇല്ല, ഞാൻ ഇത് നോമ്പായോണ്ട് തലേ സമയത്ത് കാണുന്നത്. നോമ്പ് തീർന്നു 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോ. എന്റെ ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എനിക്ക് പിടുത്തമില്ല. കാനഡ ടൈമിങ്ങിന് ഇനി ഞാൻ സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. ഏത് കാനഡ ടൈമിങ് including the op. Start to see some of the utilities soar across the sky. This is the perfect call. Again, they haven't done this. I think the one thing you got to be careful about is the അവൻ ചത്തേനാ ഡാഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. spotted, get cleared out. Now Busio's going to be on a late flank mid. The timing on this is going to be massive. ഇവനെ അൾട്ടി അടിക്കണേ കൊന്നു കളയല്ലോ ഇവിടെ. Holding things down. It seems like Sentinels have been stuffed. അവർ രണ്ടുപേരെ കൊന്ന് ടെൻഷൻ എടുത്തറാ. വീണ്ടും ചത്ത് ചാവാം. ആളിയ ശശി എന്തിനു കളി കളിയാ. അടിച്ചടിയുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ. അവൻ ഡിലീറ്റ് കളിയാവേ. എന്റെ അമ്മോ, സത്യം ക്രയോന്റെ ക്രിപ്റ്റനൈറ്റ് ആയിരുന്നു ശശി. എന്റെ പൊന്നോ, എടാ ആ അടി ഒന്ന് കാണിച്ചെങ്കി ആ ഓപ്പറേറ്റർ ഉള്ളവനെ അടിച്ചത്. അത് എന്തോ അത് മൂത്രം പോയി ചട്ടി എടുത്ത് തിരിച്ചുപോയി. പാവം കേട്ടോ, ഇവൻ കീടിലുമായിട്ട് കളിച്ച് ക്രായോ. ബണ്ടില്ലെന്ന് പേര്. അവനെ കൊന്നവനെ കൊന്നളിയാ അപ്പൊ തന്നെ ബോംബ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ. അയ്യോ അത് കണ്ടോ, അത് എന്തോന്നടാ അളിയ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ലോബിയിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ ഹാക്ക് വിളിക്കുള്ളി ആ ഐഡി. കണ്ടില്ല, അവൻ കണ്ടോ എന്തോ. എന്തിനാണ് അടിച്ചവനെ കണ്ടില്ല, പിന്നെ ചത്തവനെ സ്പെക്ക് ചെയ്തവൻ കണ്ടില്ല അടി. അവൻ വിചാരിച്ച ആരും ചത്തില്ല. വാ 1 കില്ലെന്ന് റൈറ്റ് ഉള്ളവനെ കൊന്നപ്പോ ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരുത്തും ചത്ത ആരും കണ്ടില്ല. എന്റെ പൊന്നോ, എടാ ശശിയൊക്കെ വമ്പം വിഷയോടെ. നമുക്ക് ശശിക്കൊരു വിലയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ കളിയ. ചുമ്മാണ് അവൻ സംസാരിക്കാൻ നടന്നു പോയത് മൈക്കൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ. എന്റെ പൊന്നോ, Red Bull gives you wings. കോപ്പിറൈറ്റ് ആണ് അടച്ചു വയ്ക്കട്ട്. ഇവിടെ കുക്കണ്ണ ഇവിടെ ഉണ്ടാടേ. നീ സത്യം പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത്? ഇനി 54 മിനിറ്റ് എന്ന് എന്നെ ഞാൻ ആദ്യമേ ആ ഫുഡ് കൊണ്ടുവരണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ 100 രൂപ പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഉറപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിയും രാത്രി കന്യാകുമാരി നാളെ പട്ടി ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ അടിച്ചു. എന്തോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇത് എന്തിനാ കുറച്ച് നോക്കട്ടെ. കട എവിടെ ഇത്? പൂജപ്പുര, എൻ്റെ പഴയ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത്. ഒപ്പോ അവിടെ നിന്നൊരു 18 കിലോമീറ്റർ എന്തിനുണ്ട്. 150 രൂപ കൊടുക്കാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ 76 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ കളിയൊക്കെ അവിടെ തമിഴ്നാട് കയറാം. സത്യം, ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ വേണമെന്ന്. മെനിയണ കട തുറന്ന് പാത്രം കഴുകി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വരേണ്ട. അതാ ലേറ്റ്. അതാ മനസ്സിലായി സംഭവം പൊതിയാണ്. മിന്നി ഇവളാരും പറയല്ലേ, വാഴയില വെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അവൻ പോയി. അവന് വാഴയില കിട്ടിയില്ല, അതിനുവേണ്ടി വെട്ടാൻ പോയിക്കാണ്. ഇവിടെ നീ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അളിയപ്പ. ഒരു ദിവസം കേട്ടോ ഇവിടെ മറ്റേ വിലംബ്രോ നിന്ന ദിവസം ഇല്ലേ, വിലംബ്രോ എന്ന ദിവസം ഞാൻ റോളക്സ് ആയിരുന്നു. റോളക്സ് ആളിയ ഞാനാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഒളിവ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് തിന്നെ. ഇവർക്കൊക്കെ പുച്ഛം.
ഒളീവ് അയ്യോ എൻ്റെ പട്ടിക്ക് വേണം രാത്രി കമ്പിളിൽ തിന്ന് തീർത്തെറിഞ്ഞ് ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സ് അവളായിരുന്നു സോറി വിലംബ്രോ അല്ല വിലംബ്രോ ഉണ്ടായിരുന്നാ കമ്പിളിൽ തിന്ന് തീർത്ത് കളഞ്ഞ് രാത്രിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ബിയർ അടിച്ച് പിന്നെ വണ്ടി എടുത്ത് ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത പയ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് മറ്റേ കട്ടയ്ക്ക് ബ്രോ വൺ ടൈം ഇന്നത്തെ ഇത് ലൈഫ് ടൈം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ് ഇനി നിനക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല ഇന്ന് ലൂലു പോയി ഒളിവ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ അവൻ പോയി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ 600 രൂപ കൊടുത്ത് ഓ വിഷയമായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഫോൺ കോൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ളത് വിഷയമായിരുന്നത് എന്നിട്ട് അതും തിന്ന് നിർത്ത അവള് ബ്രൈറ്റ് ഫോക്സ് കണ്ടാ പറയല്ലേ അവള് മറ്റേ ടച്ചിങ് സീറ്ററാണ് ടച്ചിങ്സ് മുഴുവൻ തിന്നുകളെ അവളെ ഇനി അടുത്തവണ വിളക്കരുത് നട്ട ഓ ഈ പാട്ട് 8 കോപ്പി റൈറ്റിംഗിൽ അടിച്ചാണ് ചാനൽ പോയി അയ്യോ ഇതെന്തൊരു ടെൻസ് അയ്യോ എൻ്റെ ആളിയ വിഷയം കളിയായിരുന്നു എണീച്ച് ഉറക്കം എണീച്ചിരുന്നതിനൊരു ഇതുണ്ടായി ഓക്കെ After Sentinels take map number 1. Kaplan, this is the first time I get to personally congratulate you. Congratulations on winning Madrid. It's amazing to watch. And I'm curious because initially I'm sure that was your first Mount Everest, was to not only win kickoffs, but to do the more important thing, which was to win Masters Madrid. But now that you've done that, I feel like your job almost gets a little bit harder. I mean, the goal starts becoming, okay, we've reached the top, now we have to maintain the top. So what has the focus been for you and the team in practice after winning Madrid? Yeah, I mean, it's been tricky. We've only gotten scrims in a little bit with Curry because John was in Morocco working out his visa. It's the most unique challenge I've dealt with so far as a coach. It's my first time dealing with it, coming back, making sure we're not complacent. So a lot of it today was picking up the energy. Hey, this game is really important, the way the format works. We need to win it. But then when we're losing, you know, we have a tough defense half. Hey, we didn't get to scrim it. All good guys go next. Like, you know, not our best map. We didn't get time to clean it up. Just being realistic with our standards is what we're doing right now. For what it's worth, Curry had utter faith, even when you guys were down. So congratulations and best of luck on map number 2. Sentinels won the game, but 100 Thieves gave the region wise ഉള്ള സ്റ്റേജ് ഇച്ചിരി അത്ര കിടിലായിരിക്കില്ല strong set plans and also great macro കൊച്ചു സ്റ്റേജ് അല്ലേ with 100 Thieves ready to drop a Killjoy ult in B main. They're separated 4-1 right now with Bang in mid, but we'll get to him in just a little second. First things first is they drop down this ult, and it doesn't really leave much space actually for players to play backside, right? You've got to go all the way back into Snowman, or you're very deep into Kitchen with a long pathway to actually re-clear space onto the site. So as 100 Thieves come in here, we've got a great Dizzy that comes popping up on the top, and a lot of teams would be happy enough to just simply allow the wingman to go down and plant the spike, but 100 Thieves have other ideas. They want to fight forward. So with that Dizzy coming through, Cryo dash updrafts onto the top of the site. If you missed that, look at the mini-map right here. Dizzy primes dash updraft top site, and that Dizzy timing allows Cryo to keep pushing into Kitchen. That's where he takes the fight. We've got a freeze because it's just a 1-for-1 at the time being. It gets deeper than that though. See this crossfire that his teammates have continued scaling up with. Those two players are going to freeze any players trying to come through Kitchen on site. അവര് പോലും സ്വന്തമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്താണോ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവൻ പറയണോ ലേക്ക് അവര് കിളി അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ എന്ന് അനലിസ്റ്റ് അവര് കിളി കേട്ടോ മിന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് സംഭവം. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഈ റൗണ്ടിൽ ഇവന്മാര് ഇവൻ വിഷാടി അടിക്കും നോക്കിയോ കണ്ടോ, എന്നിട്ട് അവൻ ക്ലച്ച് ചെയ്യും, മറ്റവന്മാര് പെണ്ണപ്പെടും. ഇതാണ് പിന്നീട് അനലിസ്റ്റ്. എടാ അത് പക്ഷെ കറക്റ്റ് അല്ലേ, ഇവ 1v3 അടിക്കുന്ന പറയാൻ അടിക്കും, അതങ്ങനെയാണ്. അത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇവന്റെ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ അവര് വിളിക്കുന്ന കോളാണ് അവൻ പറയണത്. അവർ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല പട്ടിയെ ഹൈറ്റ് എറിയുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും മോളെ അപ്ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കാൻ.
live attacking half at the end. We'll hear what 100 Thieves head coach Zix has to say after that map number 1, and it's pretty nice calling. Smick standing here with Coach Zix after map number 1. Coach, I'm curious, going up against Sentinels, they are one of the teams that have the most VODs you could possibly review, dating from kickoffs all the way to Madrid. Knowing that they were going to be the first team that you play, I'm curious how much of the preparation was based around the VOD review you did of them versus focusing on your team and getting your team to its best shape. I would say, well, I mean, in preparation for the Rebel, match, Rebel, we ഒരു മിനിറ്റ് ലൈവ് Curry, നോക്കിക്കോളാം so, ഇപ്പോൾ വരാം Rebel. yeah, that didn't help. അയ്യോ but, ഹെഡ്സെറ്റ് I mean, ഊരി we നീ have a ഉണ്ടോ fair ഡേ bit ഹലോ of, ആ on ഓക്കെ set ദാ side. Mostly we're focused on Hey, ourselves, Zavar, but we ne, have hotte little minute. antis here and there that got us a few kills in map 1, and we'll see how many we'll get in map 2. Sounds good. Best of luck on map number 2. And it's going to be the Sentinels who pick up a big win on their, against 100 Thieves on their pick of Icebox there. Of course, a very, very hard-fought game. It felt like 100 Thieves were given, as you guys had mentioned, a run for their money on the Madrid champs. But hey, you know what? Managed to pull through when it mattered most. And heroics from Saucy, everyone stepping up. This is the reason why Sentinel is such a scary team, Bala. It felt kind of weird at the beginning of that game how 100 Thieves was kind of controlling everything. And Sentinels was not having that fire that Kaplan was kind of talking about, especially in that first half. But you saw, I mean, you started seeing Zelsis pop up in individual moments, Zekin pop up in individual moments, and you kind of realize, you're like, this feels like they're going to start getting into form. Practice or no practice, it feels like they're just going to return back to what they did in Madrid. I mean, these are the situations they thrive in, right? You're down in a game, you haven't had much prep done, you're having to turn it around last second. They're so good when they have those opportunities. I was most impressed with Tens and Saucy, not only how they were using their util together to set up their A-site hits in particular were looking great with the KO Gecko, but both those guys were electric in the late rounds. I mean, that final round from Saucy was ridiculous. Okay, I get it. Sentinels are good. Team, we can all agree on that, right? No, I'm on board. I'm on board. He's on board. But I've also been hearing that for a long time, and I honestly was really pleased with how 100 Thieves played. Right? Like, they didn't walk away with the win, but... They were in control with the for like 3/4 of the match. 100%. And I think, again, what I was seeing was a lot of those set ideas looking very, very strong. So even moving into a map like Split that you know Sentinels are going to be wanting to play, I feel like they're going to have a lot of strong ideas heading into that, too. But I think they're going to get 2-0. I think they need to win Icebox. Okay, I didn't say they weren't. I mean, we did see Sentinels get a little dismantled on Split in Madrid a little bit. A lot of work was put to stop that team on that map. They felt like it was a home map. Kaplan multiple times said, maybe not so much anymore. So, curious, you know, could that maybe be the case here, or are we still very high on Sentinels? You're talking, what, Genji and Paperex, who kind of dismantled them on Split. That's fair. Very I think that's a very different tier and very different style of play. 100 Thieves play a lot more like Sentinels. They run this Gecko fade comp that is different than some of the other Gecko comps, but plays a lot more similar to the normal kind of double initiator ideas that we see played a ton in North America. The biggest downside of this 100 Thieves comp is you're giving up that Sentinel, so I'm really looking to see how John QT works the map and tries to find these gaps, because he's so damn good at it when he calls attack site split. This comp indexes far less into control, like the comp you're seeing Sentinels run, and way more into mid-range aggro, right? Between Gecko, Fade, Astra Stars to be able to set up. So it is very much about how they can pick and choose their fights in mid-rounds, mid-re-aggros, ideas like this. You can really dominate space with your utility in a very different way to a lot of other comps. Things I really like from that is kind of the confidence from players who are already seeing. People like Cryo coming online in a massive way for 100 Thieves. I think that's going to be really important with a more aggressive style, like we'll see from them on this map. Well, these two teams are no strangers to going to distance when they play against one another. We'll see if it happens here again. Let's go ahead and send it over to your casters. You got Doug and Baby Bay. Thank you, GB. Dre, I think the conversation was 100 Thieves tested the mettle of Sentinels. They pushed them on Icebox, but this should be an entirely different arena on Split. Yeah, I mean, you're playing against one of the best Split teams in the game. But the cool thing is that you can prep anything you want going into this, any game plan you want. And honestly, 100 Thieves historically has not been that bad on Split in general. So I think it is a strong map for them. And having EU on this fade, he's very comfortable playing it. He's played it in the past on M80 and etc. So I think this is it's going to be a lot closer than I think people think it could be. But I still think that it's going to be an uphill battle for them. I think the other thing to keep in mind is we saw them struggle a little bit in Madrid on Split. The proficiency that they had on it was exposed, maybe isn't the right word, but
They certainly lost more maps than I think people expected them to. So with 100 Thieves having the ability to prep whatever they want, right? To watch all of that film for the entire tournament, I can totally see a situation, a world where 100 Thieves feel really confident. They feel prepared heading into this map. Yeah, as they should. And, you know, even off the last map, you know, they played very well. And I think that, you know, that's a testament to how much work they've put in. I wonder, though, too, as Sentinels flirt with the middle of the map a little bit here. They have contacted all the way from A main into the vent area. Yeah, they have no idea. So unique. He has a frenzy. First kill found. Zelfs is not able to find anything. Gotta clear your corners. Bang over the top. Helping him out and bailing him. Oh, dude, this contact approach that they've had around the entire map just continues. This time he used punish for it. Lucio not able to land the shots. And now Zekin going, hunting. Spike planted. Daring to challenge. What a great nade. I mean, it was perfect. Heel's gonna top him off, and now 3v4 retake. Second Razer എടുത്തല്ലോ. Find a little bit of room to work. He does have satchels to get out of here. Oh, he's gonna have tries to get up top. Busio plucks him out of the sky. Sasi down low, not able to do anything with it. 100 Thieves get the pistol. രണ്ട് വിക്കറ്റ് ആദ്യമേ പോയി. അസുന റേസ് എടുത്തല്ലേ? Contact all the way up A main and ഈ മാപ്പിൽ റേസ് വിഷയമാണ്. ഇതിലും ബൈൻഡിലും റേസ് കുറച്ച് വിഷയമാണ്. Their pistol was good. It was കുറച്ച് കൂടുതൽ വെച്ചു. കാരണം അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. Pretty passive on the A, just, you know, playing towards that CT area of the map, giving all that heaven space. I think another conversation. As I സ്ക്രീൻസിൽ നോടി തിരിച്ച് അങ്ങ് പോയാടെ. നൈസ് ഒരു പുഷ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ ടൈമിംഗ്. He almost went double positive, if I'm not mistaken, on Jet. Yeah, it's hard to deliver that. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തേർഡ് മാപ്പ് പോകുന്നതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 100 Thieves അത്ര മോശം കളിയൊന്നുമല്ല. നല്ല കളി അവര്. It's a very valid point. നേരത്തെ ഈസിയായിട്ട് പറയായിരുന്നു സെക്കൻഡ് മാപ്പിൽ തീരുന്നു, പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു തേർഡ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല കളിയന്മാര്. We know he's comfortable on the character. Is he ready for Sentinels though? And again, this A contact from Sen. Conditioning that early on. Right there. Boosty dealing a little bit of damage. Should be bomb down here. For free. Planned എടുക്കാനാണ്. Planned എന്തായാലും എടുക്കും. If that's all that plays out, I think for Sentinels you get a decent situation. Any gun that you can drop. അയ്യോ സെക്കൻഡ് വീണടാ. ഇത് ലാഗ് അടിക്കണടാ എനിക്ക്. 100 Thieves did into the round. Asuna pushing forward, dropping John QT. Nice. With it. So 100 Thieves will get their second. And honestly, pretty clean. Yeah, all things considered. Pretty clean, and it's already a good sign for 100 Thieves. The fact that they're willing to give up the site, even on an eco round, not push it, not rush it, use their utility. And they have so much utility, by the way, for these retakes. You have Fade Prowlers, you have the Eye, you have Boostio with the Wingman to defuse the bomb, or a Molly to clear out Hell. It's a lot of utility with this composition. Lots of tools at their disposal. Yeah, and that's why you're seeing Sen already do this game plan of let's contact, because they understand that if they make a lot of noise and presence, they could easily. Early morning, അൻവറേ അത് അങ്ങനെയാടാ. അമേരിക്ക ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടീമൊക്കെ. അപ്പോൾ രാവിലെയാണ്. All this utility, but that's a really good point. A good way to outplay it is by just walking into the space, not making it obvious that you're there. A 4-0 start for Asuna on the raise, 1 point away from Showstopper. This is aggressive from 100 Thieves on a round. 1 for 1. He's got his ult. And I mean, the fact that you have the ult round 3 suggests that, I mean, you want to invest it, right? Go ahead and use it. Yeah. Try to steal a cheeky round if you can. We spoke about how important the bonus is in the last map for Sentinels. This would be everything. This would be a great start to the half for 100 Thieves if they can win this round. Maybe get one more kill, invest the rocket. Asuna getting pressured. Fear of what might be behind the dog. Has to drop the nade. Yeah, and I don't think Sentinels want to hit this site where the raise is at. Yeah. If I was Asuna, I'd probably already be leaning once I made presence on this A side and just go to B already. Because of this right here. Gonna get a lot of room to work mid. Remember, it is just Cryo who's B. The A main clear was a little bit too late.
not going to be here in time, but if Cryo can survive for long enough, the rocket can come in. Oh, that was very, very interesting. Ambitious. Ambitious. And he gets punished for the ambition. Flash with a gun advantage, with a numbers advantage. Flash It's tough, you know, maybe he thought that someone was in B main. Yes. This is just, Yeah, this is getting cleaned up. Austin is the only one left. Looks like he's going to carry the ult into the next. Maybe find another with the Guardian, but can't. Sentinels are on the board. They punch back. The one benefit here is, again, is we think the finances played out at the beginning. Have plenty to work with here. Yeah, they do. I think they had a really good chance of winning this round. I think so too. Had Cryo not made that small mistake, and that's what you see when you make tiny mistakes like that against a team of the caliber of Sentinels. Nice. Like right now. Yeah, they're gonna take advantage of that completely. So what ended up being a very winnable round for 100 Thieves that would have put them far ahead. Sentinels just steal it from them. A lot of A main pressure from Sen in all of these rounds. Cryo dialed in. Zelsus tried finding a timing. Very ambitious there. Maybe just getting that one and getting out. Playing the 5v4 would have been nice. I also think, as much as we've talked about Sentinels and they're contacting through most of the map, I think we're starting to see some adjustments on how thieves are using their utility to sniff that stuff out. Right? Like as soon as the cages go up, you dogs to clear out A to confirm there may be somebody there. And I think because of that, they're able to rotate much earlier than they would otherwise. Such a good call from John. But these might beat them there. Yeah, it's a foot race. Not quite there. It's a foot race, and I don't know if they're going to win it. Yeah, they didn't do anything to actually keep the 100 Thieves players on that A side. Showstopper themselves again. Second ult invested. കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ ടീമിന് കയറാൻ ഒരു സമയം കിട്ടും. അവരത് പോണവരെ അവർ വരില്ല. Now the two remaining members of 100 Thieves have so much space they need to take, and nothing will be found. Nice കളി. And for a second there, it looked like Zekin was alone, but he wasn't. He had the support of Tyson there, pushing CT together at the perfect timing. Tandem that was so effective on the international stage, finding success here on Split. And again, a little bit of an ambitious peek from Cryo, who actually supported Boostio perfectly there, got the one up. But then he decides to go for more off of that Gecko flash. നല്ല കളി ബ്രോ, രണ്ട് ടീമും നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. So, you know, ഫ്ലാഷ് കറക്റ്റ് ഫ്ലാഷ് ഒന്നും അവർ വിട്ട് in some of these rounds, and it's punishing them. I don't blame him, you know, you had such a great map. ഇവൻ ചത്തളിയാ, ഇവൻ ചത്ത്. The hand is hot. Which has been a tough start for him. Boostio took a നേടെടുത്തെറിഞ്ഞ ചത്തതും, പക്ഷെ അവിടെ നോടാൻ പറ്റൂല. And Sentinels right now just trying to get early mid info. This is one of the first rounds that they've defaulted 3 players here. Just trying to get info on where the stack could be from the defending side, not trying to get ecoed like they did. അയ്യോ സെക്കന പേടക്കി പണി. അയ്യോ, the problem is the stack is here. The stack is indeed here. ഇതിന് കളിയില്ലേ അവന്മാര്? Brought it back, and that allows John to get ഫ്ലാഷും all this മറ്റേ free real estate on the കാരി ground. കിട്ടുന്നതോടെ ഒരു തെളിവ് If ചുറ്റുള്ളത്. they fight for to Yeah, control yeah, control something, എടുത്തു. so they just realize they've got the site and they want to take the straight up. John's got such a good EU and Cryo both upgraded weapons, so they have rifles to attempt this. അവർക്ക് വെപ്പൺ കിട്ടിയേട്ടാ 100 Thievesന്. He has to be the difference maker here. John QT, the first to greet. Gets two. Not able to land the third. Cryo left alone. Cryo is a monster on the first map. Succumbs to tens. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാണ്, ഈ സ്പ്ലിറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴേ 100 Thievesന്റെ കളി ഭയങ്കര ഒരു സപ്രസ്ഡ് ആയ തോന്നുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഈ മാപ്പ് ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സെന്റിനൽസിന്. ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ മാപ്പിലുള്ളൊരു കളി ഫീൽ ചെയ്യണില്ല.
Well, they tucked the entire time and then just took a timing peek with the flashes and everything with the nade. They lured them in until there was no exit. There was no chance to get away. Yeah, it was really good. But heads up play from John to like understand, oh, this was a heavy mid fight. I can take all the space. And with that, he got two, being all the way pushed up. Yeah. And you know, 100 Thieves is aware that, you know, they understand, okay, the Cypher probably took space somewhere, but where, you know? That's why you saw the Dizzy go and try to clear out screen area. John just pushed all the way up there in A Heaven. Early timeout. Thieves not wanting this to slip away from their grasp. I feel like when you see an early timeout like this, does it feel like, in your opinion, is that often when there's like something fundamentally wrong in how they've approached it? And it's like something, okay, we need to adjust this, because I would think it's not as much of a mental thing. I think it's a double whammy. I think also you want to like ice the other team and they want to ice Sentinels. Sentinels have looked hot in the last 2 rounds. Sure. It hasn't even really been that competitive. Sure. Second map, first map, Sentinels. Yeah, let's see what 100 Thieves cooked up going into this gun round. And yeah, this is the adaptation. They're putting Suna and EU here with the nade tether combo. Trying to see if there's any early aggression here. I also think it's worth mentioning, Asunu's been holding on to this ult for a little while, and yeah, he hasn't necessly had the greatest opportunities to use it, but all this utility being used from 100 Thieves because of how Sentinels have walked in. I don't know how many rounds. Even last round, John walked all the way up, so they're trying to punish this. But Sen is one step ahead. And John's only job here is to keep them here. That's all he has to do. Oh, but this Roomba, that should be a cue for 100 Thieves to understand that the majority is not towards A right now. That dog did not go up far enough. So John may find a timing here late in the round. Cabbage. Meanwhile, the rest of Sentinels are leaning over towards B. The Seekers invested the flash out top. Second pushing forward. Currently tempered by the Molly. EU joining in. You gotta keep an eye on the timing. That late flank from John could be everything, but by the time he shows up, the round is lost. Yeah. He may still be able to pull this off, though. He's healthy. And can John QT do it? 20 seconds. Piled in on this angle. It's basically a crossfire. It's a brutal thing to have to clear, yeah. No real advantage, no way to pull that thing off. Flash and oh. But he got punished by you. Showstopper I just didn't buy enough time for John to get value with that flank. And now I'm wondering in the future, maybe they throw a fake on the other side and come back to John. Sen is a team that likes to adapt on the fly very quickly. That's why they're so impressive to play against. I mean, this time, very fast they control. Yeah. They're not comfortable giving up this space anymore. Space that's been free real estate for Sentinels up until this point. And here are the protocols. Just fundamentally correct right now. That forces Sentinels to have to reset. And it looks like they're going to redo this. The question is, I think, do they contact their way to clearing out this space that they've had for free the entire half, or do they have to invest utility that they would be using otherwise to get onto A proper? Contact has been the name of the game for them, and it seems like that's what's going to be happening here. Oh, they didn't shoot. I still don't think Asuna saw, but EU gets the one up. That was beautiful. EU and Asuna Contact be correct. Info എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇൻഫോയും കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടോ അവിടെ മറ്റോ കില്ലെടുത്തപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞ ആളുണ്ടെന്ന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നു. മറ്റേ ഒരുത്തനെ കൊന്നില്ലേ, അപ്പോഴാണ് അവൻ പീക്ക് ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്നു. എന്നെ മുമ്പ് അവൻ ചാടി നോക്കി, അവര് വെടി വെച്ചില്ല,
ചാടി വെടിവെച്ചില്ല, അവൻ ചാടി നോക്കിയപ്പോ അവന് കിട്ടിയെന്നാണ് വിശ്വാസം. എന്നിട്ടാണ് അവൻ ഗണ്ണ് എടുത്തു. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഗണ്ണെടുത്തിട്ട് അവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് മറ്റവന് വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റവന്റെ വീക്കിന് വേണ്ടി പാട്നാണ് പ്ലാൻ. ഇത് ഫ്ലാഷ് ഇത് കാണാൻ വയ്യത്. അയ്യോ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട്, ഇടേ ഒരുത്തനും കൂടെ ഉണ്ടായി. അവന് പറഞ്ഞു നോക്കി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ. Yeah, it was ഈ റൗണ്ട് കൂടി ബൈ really ഉണ്ട്. nice macro round from 100 Thieves. They took early A space, pushed John. ഈ കില്ലെടുത്തപ്പോഴാണ് അവിടെ ഇൻഫോ കിട്ടിയതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ എന്തായാലും മറ്റേ ഇവൻ അടിച്ചാടി കാടുത്തു. ഇത് എന്തിനാ അട്ടി അടിച്ചത്? Speaking about his raise, look at him. He's 10-4 right now. റൗണ്ട് കുറവാണ്. എന്തിന് It's not like he's doing anything too crazy. He's not going for flash. ആര് ജോൺ ബ്യൂട്ടി വന്നോ അവര് സെറ്റ് ആയി. And then swinging. So he's playing it really smart right now. Back through a 1-3-1 approach for Sentinels. ഇതാണ് കറക്റ്റ്. എയും ബിയും ഒരാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം, ഇവര് വിഡ് കളിക്കണം. Obfuscating their view. പട്ടി ബൂവാട്ട് കൂടെ ഒരുമിച്ച് വിടും. ഇല്ല പട്ടി വിട്ടിട്ട് അവനെ കടിച്ചടാ. അവന് സെക്കൻഡ് എടുത്തടാ. ഷോർട്ടിക്ക് എടുത്ത് You've got Asnu's up really far. കൊടുക്കേണ്ടവനെ കൊടുത്ത് ഇനി പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് പയ്യെ ഇറങ്ങി. Like I said, he's not trying to make any crazy plays. He's just there. എനിക്കൊന്നാമത് മറ്റേ വൈപ്പറിന് ആദ്യമേ പിടിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. ക്യൂട്ടി ഒരു കില്ല് ഇട്ട് വന്നു. ഇവൻ ലോ ആയിട്ട് എടുത്ത് അവിടെ നിപ്പുണ്ട്. First cage goes up, and that's Q. Busio invests his ult. And you've got EU who's helping over the top, but they managed to get past it anyway. Saucy with a dizzy in his face, lands a shot on Busio. Gravity Well keeps him grounded, keep an eye on ഇവന്റെ അൾട്ടി അടിച്ചിട്ടാ വൈപ്പർ ഫിറ്റ് അടിച്ച്. A really good position here. Meanwhile, the rest of the site is left up to the fight with the pit invested. That's a really big ഓളെ നേടിച്ചത്തളിയ ശശി. But Tense's timing here could ടെൻസ് പക്ഷെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ. ടെൻസ് കൊടുക്കണില്ല, പൊസിഷൻ കൊടുക്കണില്ല. അവസാനം ഹെവൻ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. And he gets dropped by Cryo. Cryo's left in the 1v2. He still has to deal with the pit. This is a big ask out of the star. Can he deliver in this moment? No. Celsius with 3. We're tied again. I got scared for a second for Sen when 3 players were going towards site. But one of the players from Sentinels coming back to A-Ramp, supporting Tyson there to take control of Heaven as that retake was coming in was the factor. That made the difference. And that's just like a split second timing. He was so close. Just ഒരു ഇതിൽ പോയതാണ് അത്. That's just so That's tough. a tough round to lose. 1000%. I mean, they had 4 ults, and they used them all, and they didn't win the round. Oh! Devastating loss into that round, but another 1-for-1 here. ഇവനെ പക്ഷെ നല്ലവണ്ണം കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇവന്. അയ്യോ ആ റീലോഡ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് റീലോഡ് ചെയ്ത്. It is good that they took out the initiator though, so no flashes will be in this round, at least for info. Of course, you have the Omen flash for Tyson. Oh! Busio playing in and out of the smoke. ഒരു സെക്കൻഡ് അവന്റെ തല പോയക്കാത്തായി പോയി. Is he gonna stick this? Oh gosh, he stuck it. Cryo played that beautifully. Oh, he pulled himself. Tucked behind the pillar to make sure he wasn't seen. The showstopper connects. Every single domino has fallen into 1-for-1 for this round. And it all falls down to 2s now. സ്റ്റക്ക് ആവണ്ട എനിക്ക്. ഞാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്യട്ടെ. Second with 3, Sentinels with the lead again. നേരം The showstopper connects. Every single domino has fallen into 1-for-1. കുറച്ച് ബാക്ക് കാണേണ്ടി വരും. 2x ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലാഗ് അടിക്കണം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം. Left alone cannot convert. Second with 3, Sentinels with ഇവിടെ the lead 2x ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ലാഗ് അടിക്കാൻ തുടങ്ങും. EU was in such a good spot right there. He could have Bullet secured the na. win by killing John, who had the bomb on the cross, but he whiffed. Bullet. That's tough. And again, the way Cryo played that onto 10s was beautiful. But Bang has been left in a lot of these 1vx situations, and he's been steady for the team so far, but those big ones haven't gone his way. ഇന്നാണ് റസിൽമേനിയ ഉള്ള. റസിൽമേനിയയിൽ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ എല്ലാരും നമുക്കറിയുന്നുണ്ടോ ചത്ത് തന്നെയാണ്. അവരൊക്കെ പ്രായം കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ളവരൊക്കെ ഉള്ളേ ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിക്കുന്നത് ആരിത്? ക്രായോ പിസ്റ്റലാണ് കയ്യിലൊന്നും വിചാരമൊന്നുമില്ല. അടിച്ചടിച്ചു കൂടെ ഓടണ.
John is so അസൂണ എവിടെയോട്ട് പൊക്കി കേട്ടോ, അത് കണ്ടായിരുന്നു എവിടെ ഇന്ന്. ഉള്ളു ഇവനെ ഇവന് സ്ഥിരം ഇത് തന്നെ ഇവന്റെ മരണം. ക്രയോ ആ മൂലക്കിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആക്കുന്നു, കൊല്ലുന്നു. ഓ അളിയോ എവിടെ ഇവൻ വിഷയമാണ്. പാവോടാ, നല്ല ട്രൈ, നല്ല 2 ഷോട്ട് അടിച്ചത്. അവനവിടെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടാണ് അടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ. Tries to tuck behind it. All three of them playing backside, bro. That's a bad forget that. This would be insane. Oh my gosh. വെറുതെ ഇരുന്നവരെ വിഷം ഇട്ട് ഇറക്കി അവന്മാര് വന്ന് പണിയിട്ട് പോയി. ഓ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് വരാൻ. I like the approach from Sen. You know, showing all that mid control like they did in the previous anti-eco. This time, wary of there being a trap there, so they go back and just hit B. And I think hitting B on anti-eco rounds is pretty efficient. You can clear out a lot of the close angles with utility and not have to worry about it. Zek getting free entries into the site. A 2-round lead for Sentinels. They've got the secrets from Saucy to work with here too. Here's the change of pace. But they're ready for it. This is fast. There was no follow-up. Zek was past it anyway. ഷോ സ്റ്റോപ്പർ. ഓ ചാടി മാറി അവൻ. ഓ ഇറങ്ങിയൊന്നും അടിച്ചു. അവനാ ഷോ സ്റ്റോപ്പറൊന്നും വിഷയമില്ല, നമ്മ ഇറങ്ങി വന്ന് അടിച്ചിട്ട് പോയി. Meanwhile, while all of that erupts, on A, we see a fight made go the way of BenQ. കഴിഞ്ഞു. അത് മട്ടം ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ, അടിച്ചു കിടത്തി കളഞ്ഞു. എന്തൊക്കെ ചെയ്തവൾ അത്ര പറ്റുന്ന അത്ര ചെയ്തവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ. ഈ നേട് വന്നപ്പോഴും എന്നിട്ട് 80 HP ഫുള്ള് അങ്ങനെ 40 HP ആണ് പോയത് അവന്റെ. എന്നിട്ട് ബാക്കി ഫുൾ HP ഉണ്ട്. നേരെ ആ ഒരു പുഷ് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ വന്നവൻ ആരെയും കവർ ചെയ്തെങ്കിൽ Last second. Last round of the half. An ult for Cryo, but that's it. വീണ്ടും തന്നെ വന്നല്ലോ ഒരു. This is very different from the 1-3-1 we've seen a lot. This time it's a fast hit. No attempt to take heaven. ചെക്കനിങ് കേറി. Play behind all the walls. They have to play with the smokes. And that's enough. Yeah, that was a great read from John. 6-6 ആവോ ഇത്? പറഞ്ഞൂടാ. Teams like to do a back in the same spot for good reason as well. അയ്യോ എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നു. ഓ ആ തുപ്പി കണ്ണി ഇട്ടു കൊടുത്തു. Dude, some of these rounds have gone down to the wire. Switching sides. And then others have been very messy. That was a nice post plant from Sentinels, just playing in. They understood that ASTRO wall was going to block off A ramp and A main. എന്തോ നേടെ 7-5 ആണോ? Take a look at it again. Nice shot. Yeah, Saucy had a massive round. 7-5 ആ 6-6 ആ? It was a great start for Sentinels, and on the other side for 100 Thieves. സെൻസിന് 7 സെക്കൻഡ് 12 സെക്കൻഡ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു. The biggest threat is definitely if you just look at it, Zekin. The kid is incredible. He's just dropping unreal numbers every match. But I think if I couldn't choose Zekin just because he's the duelist, I'd say Tens. I think Tens is also back to like his X factor. Like he's playing smokes, but you know some maps he's dropping like 260 ACS. He's getting a lot of first bloods. He's doing a lot for the team that might get like not shown as much just because he's on the smokes role now. But if he was doing this on duelist like he was in 2021, like everyone would be freaking out. So I think he's back in form, and I think he is their X factor. So if we can shut him down, I'd
probably work out pretty good. ഇതാര് ഇവൻ? നല്ല വിവരമുള്ള. അവനാണ് കഴിഞ്ഞ ഇജിയുടെ ഇത് ഐജിയിലാണ് കപ്പടിച്ചില്ലേ? ആ അപ്പൊ മാറി ടീം മാറിയതല്ലേ? ആ ടീം മാറിയതാ. ഇവന് ഐജിയിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇജി. നല്ല വിവരമുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. കൺട്രോളർ ഇറക്കുന്നുണ്ടാണ് ലെൻസിനാരും അങ്ങനെ ആക്കാത്തത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ ഡ്യൂലിസ്റ്റ് റോളാണ് കളിക്കുന്നത് ഒന്നും വെച്ചല്ലേ. Specifically on this map as What well. did you get? It seems like defense for John on this map. He has a field day against a lot of teams. I mean, we got to give the people what they want, right? അവിടെ ഫുഡ് വന്നു. ഞാൻ മേടിച്ചില്ല. ഇവിടെ ഒന്ന് ബെല്ലടിച്ചാൽ മാലി വേണമല്ലോ. അവളൊന്ന് തന്നെ അടിച്ചു കൊല്ലും. ഞാൻ പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാ. We'll see how it plays out. I think the big takeaway so far, Dre, if I may, is 100 Thieves continue to push Sentinels in ways that we may not necessarily expect. I think coming off of a Masters win, and yes, you know, John just getting in and kind of how that dynamic plays out, I think there are some people who may have expected Sentinels to just kind of run away with this, to really roll 100 Thieves, but they've shown a lot that's been impressive. Keyboard, mouse pad. That's how we do it. Maps so far, it's just not enough in these halves. We'll see if it's enough to close this thing out. Now that they're on the attack side, a 1-3-1, very similar, very reminiscent to what we saw Sentinels do. And this time, if 100 Thieves were to go B, you have the Omen Flash here. Food വന്നു. കുക്കണ്ണ താങ്ക് യു. ആരാണ് ബെല്ലടിച്ച് ആരാണ് ഓർഡർ ചെയ്ത് തന്നത്? കുക്കണ്ണ നീയാണ്. താങ്ക് യു ആരാണെങ്കിലും താങ്ക് യു. In a lot of ways, as you look at the mini-map, you see there's like concern and paranoia from both teams on what's happening A main. Did you take it? No. Did you take it? Destroyed. I don't have it. This flash should get the info that there is a lurk on A. They don't know how many though. That nade missed. Sasi dancing around the utility, looking for the right time. Here's the classic. Pistol round ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ആണ്. ഇത് കിട്ടിയ നൈസ് ആണ്. Pistol defense, just playing a retake. എങ്കിൽ നല്ല പ്രഷർ ഇവർക്ക്. പക്ഷെ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷറും ഇല്ല. 7-7 ആണ് സ്കോർ. ഓയ്യോ പണി. ഞാൻ നേടി വന്ന് ഇറങ്ങി കളിയാവൻ. ഓ പണി കളഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ മാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് കംബാക്ക് മാപ്പിന്റെ അങ്ങ് അറ്റത്തെ മാപ്പാണ്. ഇതിലിപ്പോ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ഇപ്പം 9-3 ആണ് തോറ്റിരുന്നെങ്കിൽ വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നില്ല വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും തോന്നില്ല. അവര് മര്യാദ കളിച്ചവർക്ക് ഇനിയും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റും 100 Thieves-ന്. അല്ലേ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് അത്ര വീക്കല്ല 100 Thieves കളി കണ്ടെടുത്തോളം. അതെ അതെ ഈ മാപ്പ് സെന്റിനൽസ് വരുമ്പോ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് കൂടി എന്തായാലും ഇവരുടെ പിക്ക് വരുമ്പോ ഇതായിരിക്കും. Zelsa's spam not connecting, takes a step back though. Saucy got info on Bang on this lurk. So maybe just jiggling this corner, trying to see if he can punish him if he walks up. Oh, G.Skill. May have. അയ്യോ ഇവനെ പണ്ണാൻ ആരെയും രക്ഷിക്കണേ. The one place that they haven't really gotten any info is B. I think by what they've seen so far, ഇവൻ ചത്തു കേട്ടോ. ഇവനെ കുറെ വട്ടം കളിപ്പിക്കുകയാണ്. What a good cage. Coming mid. That cage is perfect. You're absolutely right. No charges left. With that mid control. സത്യമല്ല ആ കേജ് വിഷയമായിരുന്നു. Maybe he's going to try to get in this side. പോയേ ഹെവൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. അവർക്ക് അറിയാം എവിടെയാണ്. Perfect spot for a Sky to be. I think one of the benefits is Sentinel's pace here is they've already gotten past some of the util. 30 seconds. ഇതാരിത്? ഇവ ഇവിടെ ലോസ്റ്റ് ആണ് ഒരുത്തൻ. എടാ ഒരുത്ത സൈഡിൽ കൂടെ ഓടിപ്പോയി. എടാ അവനെ അറിഞ്ഞുകൂടാളിയാ ഒരുത്തൻ പോയത്.
Tuck around the corner, upgrade to weapon to 1v2. Oh, nice try. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുത്തൻ അവന്റെ സെൽഷ്യസിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോയി. Yeah, he did. I like how he took his time on that last kill. A lot of players would just sit there and spam and the bullets would not connect. Bet ഒന്നും അറിയാത്ത വെന്നി ബ്രോ. എന്തിന് ബെറ്റ്? കാശായിര് ജിപേയില്. Score line right now. Hey, take a look at that again. I think this is really where things start. This is where if you're 100 Thieves, and you're really has to convert here. You can't afford to lose this round. Yeah, but in that eco round, what they did was they were trying to feel the defense out of Sentinels, and they got to understand how the players rotated and what the setup was onto the actual site once they took mid control. So I'm wondering if we see a punish here on Sentinels. They don't have much of a buy. It's a Guardian for 10s. It's the only rifle really to speak of. Saucy dogging out A earlier in this, but mid control gathered from 100 Thieves. Yeah. You see the setup too is so nice. As soon as the cam gets info, Zelsis has a better understanding of what's waiting on the other side. It's a trip there to protect him too. This is really aggressive. That was way too much for Bang to deal with. The question is, what do they do with that weapon? It seems like, yeah, Tenz is going to get the Phantom. The Guardian goes in the hands of Saucy. Meanwhile, the rest of the hit is B. He's just praying and praying. Dance and John's just going to give. This bonus would be huge if they can pull this off. Boostio's weak. Open blinding one step closer. 4v5. ബോണസ് റീടേക്കും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ്. അളിയാ ശാശി മുട്ടാൻ പൊസിഷനിലെത്തി. When does he take his timing? They've got him surrounded. They've got him corralled and controlled. EU playing anti. Zekin satcheling out. Ultimately falls. But confirming there's someone helping. Meanwhile, again, the smoke keeping Saucy back. അളിയാ ശാശിയെ സ്മോക്ക് ഇട്ടു. He knows, but he was weak. He falls to 2v2 now. 2v2. But the snap is clean. Saucy left alone. Can he pull this off? He's gotten it down to 1. 10 health ആണ് മറ്റേവന്. ഹാഫ് ആക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. അയ്യോ പോയി. Cryo's going to clutch it out. 100 Thieves get to 6. നൈസ് കളി കേട്ടോ, ഒന്നും പറയില്ല. 100 Thieves ജയിക്കുമെന്ന് മറിയ പറഞ്ഞു. സെന്റിനൽ തോറ്റാൽ 1000 rupees to മെന്നി ബ്രോ. സെന്റിനൽസ് തോറ്റാലാ എടാ അത് വല്ലാത്തൊരു ഇതായിപ്പോയി. എനിക്കാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും വിഷമവും. 1000 രൂപയുടെ കേസല്ലേ. Not allowing the retake to fully come through with the utility and disrupting it. They pushed into CT that allowed Cryo to flank and secure the round win, but that was costly. Bang, a Guardian for Boostio. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവനും പറഞ്ഞത് ഒരു വെറ്റ് അങ്ങനെയാണ്. സെന്റിനൽ തോറ്റ 1000 രൂപ. Trying to clear out that trip. I think they heard it be placed earlier. I think so too. In the round, and they finally break it with the satchel. That leaves Asuna with no utility. അത് എവിടെ നിന്ന് അടിച്ചാടാ അവനെ? Saucy has been using that just this time. Zekin peeking behind it, punishing. കൺട്രോളർ ചത്തിരിക്കുകയാണ്. വെറുതെ ഇവിടെ ഒരു പിക്ക് കൊടുക്കാൻ നൈസായിരുന്നു. The only thing keeping Celsius away from the 4 remaining members of 100 Thieves right now is that ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓളിയോ അയ്യോ not connecting. It's insane. ഓളിയോ അത് Zekin just did it. Gets the kill in A main, rotates all the way back into B heaven. Gets another one. Now playing down low. Looking to see if there's any head that he can take. It's too good. Spike down. It's too good. നൈസ് കളിയാണ് കളിച്ചത്. Between John and Nice. Zekin, they're running away with this thing. ഡ്യൂടെ CPU ബോട്ടിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ CPU അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഏതോർണം ഹൈ എൻഡ് ആണ്.
ഹൈ എൻഡ് അല്ല, പ്രോസസ്സറിന് കൂടെ വലിക്കാൻ ഏതോ ലോ എൻ്റെ ഒരെണ്ണം കൂടുതലാണ്. അപ്പം പ്രോസസ്സറിന് കൂടെ വലിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗ്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ നീ പ്രോസസ്സർ മാറ്റണം, ഏതിനെ ബോട്ടിലേക്കാണോ നോക്കണം. ഗ്രാഫിക് കാർഡാണോ സി പി യുവിനെ ബോട്ടിലേക്കാണോ, സി പി യു ആണോ ഗ്രാഫിക് കാർഡിനെ ബോട്ടിലേക്കാണോ നോക്കണം. ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിൻ്റെ പ്രോസസ്സറും നിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് കാർഡും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ബോട്ടിലേക്കെന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ബോട്ടിലേക്കെന്നുള്ള സൈറ്റ് വരും. അതിൽ എഴുതി വരും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ബോട്ടിലേക്കെന്ന്. എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് മറ്റൊന്ന് മാറ്റണം. Has been set aside for now as it seems like they want to go a little bit faster B with the Nightfall. And the Prowlers are trying to എടാ അത് കണ്ടാടാ ശശി അടിച്ചത്. How much more can they do as Bang opens up the side, but Zelsis is there. Zelsis with 3, Sentinels with 11. Oh my god. They stand in the face of the punch. Mandred champions for a reason. അടിച്ച് കറക്കി അടിച്ചു കളഞ്ഞാന്. And even he's like, oh my gosh. It's just easy for him sometimes. These two right here. Wow. എന്റെ മോനെ. He looks surprised. Okay. I'll take what I can get. ആ മഞ്ഞ മുടിയുള്ള സെൽഷ്യസ് അല്ലേടാ അത്? ഞാൻ അവനാണ് ജോൺ ക്യൂട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. മാറിപ്പോയി എനിക്ക്. അപ്പൊ 1000 പോയി. അവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ 1000 വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ വായിക്കും. കാണണോ? അവൻ എന്റെ പഴയ കൂട്ടുകാരാണ്. അയക്കണ പട്ടി 1000 രൂപ. They're so good at this map. They have so many reps on it that they can make adaptations like that and win. They're such a good team. That's why they're champions. അങ്ങനെ അവിടെ വെറുതെ തിരിച്ചിരുത്തിയിരിക്കണടേ. മോണിറ്റർ ഓഫ്. You know, they look really decent on the defensive side, but I'm not seeing too much value out of this Gecko pick in general. Besides from that one trap play with the Molly, I feel like a lot of the utility has been broken by Sentinels, and when you have people that play aim labs the way Tens does, sometimes that Gecko flash doesn't really get much value. Rahul Achu, hi bro. Just one round. ബ്രോ എനിക്ക് 8 GB റാം ഉള്ളു, അതുകൊണ്ടാണോ? അതും ഒരു റീസൺ ആവാം. പക്ഷെ ബോട്ടിലൊക്കെ ആണോ കൂടുതലും പ്രോസസ്സറും ഗ്രാഫിക് കാർഡും. ബ്രോന്റെ പ്രോസസ്സറും ഗ്രാഫിക് കാർഡും ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഗ്രാഫിക് കാർഡും പ്രോസസ്സറും ഏതെന്ന് പറയാം. Right, they moved away from the 1-3-1 because that wasn't working. They tried a hard hit B with the Nightfall. That didn't work either. This is something new. Crash ഉണ്ട് ഈ റൗണ്ട് വർക്ക് വേണം. Aggression from 100 Thieves into an A hit. But we have the trips here, and John's just ready for this. He's playing far back into screens. He's just going to spam off the trips. So if these are not broken, it's going to be disaster. ഈ ക്യാമറ വിഷയമാണ്. താഴെയും കാണാം മുകളിലും കാണാം. It's tough too. Asuna doesn't have. And this is a one-way cam. Yeah, they're going to see their feet before. i5 11 ഇത് ബോട്ടിലൊക്കെ വരേണ്ടല്ലോ ബ്രോ. റാം കൂട്ടിയാൽ ഇത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്പെക്കാണ്. രണ്ടും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ബോട്ടിലൊക്കെ വരേണ്ടല്ല. റാം കൂട്ടിയാൽ 8 GB റാം വെച്ചാൽ. പക്ഷേ ഇത് ബോട്ടിലൊക്കെ വരണമെന്ന് ബ്രോന്റെ അടുത്ത് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഇത് ബോട്ടിലൊക്കെ വരേണ്ട സ്പെക്കല്ല. Lucio's got the utility ready. Sasi just respects it. He's so good. Wisely so. He's so good. അമ്മ പണി കേട്ടാ. ക്രാഷ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തടാ. കടിച്ച് This is so good. It's planted for heaven and they didn't have to go through A main at all. അതെന്തൊരു കളിയല്ലേ. It's kind of trapped. You can't really explore heaven. There's a lot of shot at this here. Cryo has a Phantom too. Oh, the timing from Tyson. That was really, I mean, ഇത് എന്ത് നടക്കണേ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. എന്ത് കളിയാണ് ഇത്? കുറെ വേഷവും പോകയും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ടീം ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ടീമിന്റെ കോച്ചും സംസാരിക്കാമോ? ചോദിക്കാടെ, സംസാരിക്കാം. അത് സീനില്ല. എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോ അത് എളുപ്പമാണ്. ആ 2 സ്പെക്ക് അടിച്ചിട്ട് ബോട്ടിലിനൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. i5 11th ജെന്നും 1650 തമ്മിൽ ബോട്ടിലിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചാൽ മതി ഗൂഗിളിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ബോട്ടിലിനൊക്കിൻ്റെ. അത് മിക്കവാറും വളരെ കുറവായിരിക്കും ബോട്ടിലിനൊക്കെ. ഒരു 30-40% താഴെയാണ് ബോട്ടിലിനൊക്കെ. ഒരു സീനും ഇല്ല. റാം കൂട്ടിയാൽ മതി, സെറ്റാണ്. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. കുറെ വേഷവും സ്മോക്കും ഒക്കെ. ഞാൻ ഡൗൺ ആയി ചോറ. First shot not connecting.
ആ സെൽഷ്യസ് കളിക്കുന്ന കിടില് കളിയാ മിഡ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യണത്. പട്ടി അടിച്ച് ഉള്ള എല്ലാരും കൂടെ ഇപ്പൊ ടെൻസിനെ പണ്ണണ സീനാണ് കാണാൻ പോണേ. ഇതൊന്നും നടക്കുക ടെൻസിനെ പണ്ണും. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നണത്. ഓ അളിയാ അസൂന അവനെ വെള്ളത്തി അടിച്ചു കൊന്നു. എന്റെ അമ്മോ ഓ സത്യം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇത് ജോൺ ക്യൂട്ടിയുടെ കില്ല്. Absolute cinema. You are correct. No. And they still look good. Man, do they look good. Sentinels ആ പഴയ ആ പവറിൽ തിരിച്ചു വന്നവരുണ്ടല്ലേ. അവരുടെ ഡിഫൻസിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതെ കളഞ്ഞു. എന്റെ അമ്മോ വിഷയമായിട്ട് കളിച്ചു കളഞ്ഞവര്. But I think that was more so because 100 Thieves had a really great game plan going into it. Oh, and also Cryo was going crazy. Yeah, and Curry mentioned it, right? When they chatted with him, when Svick chatted with him, that's probably their weakest map. So if you manage to get through that, do your weakest map and still stay in it is impressive. And I think the other thing that I love that I'm seeing out of Sentinels, and you imagine Kaplan has a lot to do with this. Sentinel without practice, only team to defeat Sentinel. PRX and Genji, satyam. And that's what's got them hungry. They don't look like they skipped a beat at all. No. In this series, and the Sen bundle lives on another day. All the homies love bundle. Mr. Bundle. And you know, it says something when you allow one of your worst maps to go through. It's almost like they're using this as practice, which is kind of scary for me. Yeah. And if I was a VCT team that they have to play against, I'd be scared too, because if they're treating matches as practice, I mean, they're looking at the long run here. They are looking at champs. They want to make it all the way there. They want to hold the main trophy. But I think there are a lot of people who think, again, Madrid may have just been a flash in the pan, and, you know, there were a lot of teams that normally are there that weren't there, and, you know, kind of how that plays out, but it just seems like they haven't slowed down. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, മറ്റേ രണ്ടുപേരും നല്ല കളിച്ചിട്ടാ. അസൂനെ നല്ല കളിച്ച്, കൈറോ നല്ല കളിച്ച്, ക്രയോ നല്ല കളിച്ച്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങണ കളിയാ, ഞാൻ പാടാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ്. ഞാൻ പാടമായി പാടം. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കളി എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല, പക്ഷെ പപ്പടമായി പപ്പടം. ഞാൻ ഇറങ്ങണം. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയാണ്. ഇനി കുറേ വാച്ച് പാർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് വരാൻ നോക്കാം. ഞാൻ പോയി കിടക്കട്ടെ, വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് പോയി കിടന്നിട്ട് ഇന്ന് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിൻ്റെ മാച്ച് ഉണ്ട്, അത് കാണാൻ വരാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ എണീക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ വരാം. കുറച്ച് നേരം കിടക്കണമെന്ന് വയ്യ. Bye guys, love you all. This is Padam Mennetam signing off. Bye. Thank you for tuning in. അപ്പം നമുക്ക് വാച്ച് പാർട്ടി ഒന്നും വിടാതെ കാണാമെന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാച്ച് പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ടീമിൻ്റെ കളി കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് അവരെ എവിടെയാണ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ ടീമിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ കളിക്കണത് നമുക്കൊന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നീട് വല്ലതും ഇതായിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, മിസ്സായിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ലൗഡിൻ്റെ NRGനെ മിസ് ചെയ്തതിന് എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം പറ്റണയൊക്കെ കാണണം. ഞാൻ മാക്സിമം പറ്റണയൊക്കെ വരാം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഗൈസ്. ബൈ ബൈ, ലവ് യു ഓൾ. ബൈ ബൈ ബൈ. ബ്രോയുടെ GPU ഏതാണ്? 4090. ബൈ ഗൈസ്, ലവ് യു ഓൾ. ബൈ ബൈ.